Check. Two minutes. Open your eyes. Good morning, everyone. So today we are going to start discussing about TCS, that is tax collection at source. The meaning of TCS, yesterday itself we had discussed that instead of deducting tax, if a person is providing or selling goods or services or both, then if a person is collecting money, it is called TCS. The money collected will be deposited to the government. It would be treated as a tax paid in advance and it can be set off with the tax payable. So what is the difference between TDS and TCS? TDS is a tax deduction at source and TCS is a tax collection at source. The payer is required to deduct, seller is required to collect, and it is generally deducted at payment or credit, whichever is earlier. TCS is collected at payable by buyer or actually paid by buyer, whichever is earlier. Fine. Then exceptions only on payment basis, that is salary, 192A, etc. And idhula kuda motor vehicle sale more than 10 lakh rupees, value greater than 10 lakh rupees, TCS is only collected on receipt, not on receipt or credit, whichever is earlier. Ipo yarkella TCS is applicable, one by one let us see. Number 1, liquor. This liquor is alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption. So alcohol, and then scrap sales panna TCS is applicable. Coal, lignite and iron ore, and TCS rate is 1%. So evlo sale pannangalo 1% should be collected as TCS along with the consideration. Similarly, timber, forest produce except tendu leaves. Tendu leaves are tobacco leaves. So forest produce except tendu leaves, adukku vandu 2.5%. Tendu leaves are irunda 5% is the TCS rate. Then granting a license or lease etc. of a parking lot, toll plaza or mine. License or lease of parking lot, toll plaza, mine or quarry. Quarry na enna or periya hole dig pannite adula irundhu or mountain la they are extracting the minerals, that is quarry. So adukku vandu 2% TCS. If the license, 2% TCS on the license value, okay, or lease value. Then receipt of consideration on sale of motor vehicle with value exceeding 10 lakh rupees per vehicle. If one vehicle more than 10 lakh rupee value is sold, then on the amount collected, TCS of 1% will also be collected. Then 206C, 1G, 1H, adu vandu andha section appo paakalam. So first in the first 4 points are there, no? This is liquor, scrap, coal, lignite, iron ore. Idla vandu avlo periya points illa. Directly if you see this item in the question, you have to apply TCS rate. Special points avlo illa, just 1 or 2 points that we will see now. Number 1, TCS is not applicable if the buyer is government, embassy, consulate, high commission or institution as per United Nations Act of 1947. Ivanga irundha ivanga kitta TCS collect panna kudadu. Next, TCS on 1 to 3 above. See here, liquor, scrap, coal, lignite, iron ore. Then forest produce other than tendu leaf and tendu leaf.
இது எல்லாத்துக்கும் வந்து TCS is applicable only if it is for business purpose, not applicable for personal purpose. So if a normal regular person is going to Tasmak and buying alcoholic liquor for human consumption, he need not pay the TCS. Business purpose க்கு இருந்தா தான் TCS வரும், இல்லனா TCS வராது. Then one more thing, TCS, that is 206C1A ன்னு சொல்லி ஒரு section இருக்கு, where items number 1 to 4, that is all the items 1 to 3 plus that license or lease for parking lot, toll plaza, mine or quarry, அது எல்லாமே வந்து if it is used by a resident and resident furnishes a declaration that the goods are used in the manufacturing or power generation, then TCS will not apply. So for example, if I have submitting a declaration that I am using this scrap for manufacturing purpose, no need to collect TCS. Coal for manufacturing purpose, no need to collect a TCS. அதே மாதிரி forest produce, அதே மாதிரி tendu leaves, அதே மாதிரி even this mine and quarry. Parking lot and toll plaza generally manufacturing க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? So all these items, if it is used by a resident buyer for manufacturing purpose and he gives a declaration that don't collect TCS, it means you should not collect TCS. Fine. Then in TCS also, if TCS is collected, PAN number of the buyer should also be taken along with TCS. If buyer is not giving the PAN number, then TCS should be collected at double rate or 5%, whichever is higher. Double rate or 5%, whichever is higher. 206C1H oda case la vande it is 1%. This double rate or 5% very similar to 206AB, 206CCA that we studied yesterday. Almost same. So TDS or TCS rendiliyum, if the person who is supposed to pay the deductee or the collectee, okay va, if they have not filed the return of income for the year for which the due date has expired, then also double rate or 5%, whichever is higher. TCS la வந்து PAN number கொடுக்கலனாலும் double rate or 5%, whichever is higher. ஆனா TDS la PAN number கொடுக்கலனா actual rate or 20%, whichever is higher. So be careful. It is possible that one question la வந்து இது எல்லா twist and turn பண்ணி they can ask as a new question. So you should be ready. Next, 206C1F, TCS on sale of motor vehicle. TCS is applicable on consideration received on sale of motor vehicle of value of more than 1 lakh. So TCS is only collected on receipt basis. எப்போ பணம் வருதோ அப்போதான் அது கூட TCS வாங்கணும், முன்னாடி வாங்க கூடாது. TCS is collected only on receipt basis. TCS is not applicable on sale of vehicle from manufacturer to dealer. See, first 3 transactions in this, that scrap, lignite, iron ore, etc. Then forest produce other than tendu leaves and tendu leaves. இது வந்து business use க்கு மட்டும் தான் TCS வரும். Car case ல வந்து motor vehicle is nothing but car, truck, lorry, etc. In the case ல only if it is for end consumer, TCS will apply. Business to business na TCS will not apply. End consumer ku da TCS will apply. For example, if Maruti is there, it is selling car to ABT Maruti, which is a distributor of Maruti cars, then TCS will not be applicable on any car. Only when ABT Maruti is selling to customer, TCS will be applicable. புரியுதா? So car வந்து dealer distributor க்கு கொடுக்கும்போது, manufacturer வந்து dealer distributor க்கு கொடுக்கும்போது TCS வராது. கஸ்டமருக்கு லாஸ்ட்ல வந்து எப்போ கார் விற்கிறாங்களோ அப்போதான் TCS வரும். Next, TCS is applicable on value per vehicle and not on the aggregate consideration. Sir, from this ABT Maruti, the customer bought 2 cars. ஒரு காருக்கு வேல்யூ வந்து 8 lakhs, இன்னொரு காருக்கு வேல்யூ வந்து 7 lakhs. Is TCS applicable? Answer is no. TCS is not applicable since value per car does not exceed 10 lakh rupees. எந்த காருக்கு வந்து வேல்யூ 10 lakh rupees மேல போச்சோ அந்த காருக்கு மட்டும்தான் you have to collect TCS. Okay? Then 206C1F does not apply when, if 206C1F does not apply, then 206C1H shall apply. So for example, in the section irukla, this part, Maruti selling to ABT. On this transaction, 206C1F will not apply. Okay va? Adanala what can apply? 206C1H, which we are going to study. So idu padichachu motor vehicle sale la TCS provisions. Now let us see 206C1G. TCS
on remittance outside India or sale of tour package. So in the TCS section there are two transactions that are covered. One is remitting money outside India and number two overseas tour package program. ரெண்டுமே பார்க்கலாம் one by one with effect from 1/10/2020. இப்போ உங்களுக்கு அவ்வளோ relevant இல்லை, கட் பண்ணிக்கலாம். Now when an authorized dealer received an amount of more than 7 lakh rupees in the previous year from a person who is remitting the amount out of India under LRS, liberalized remittance scheme of RBI, he is required to collect TCS at 5% in excess of 7 lakh. Generally என்ன ஆகும், இது when the limit is crossed on the entire amount you have to collect TCS, but in this case alone excess amount மேல மட்டும்தான் TCS, not on the entire money. The limit is to be calculated per dealer. So இப்போ என்னன்னா, for example Mr. A is going to authorized dealer. Authorized dealer is the person who is responsible for converting rupee to dollar, dollar to rupee, foreign currency exchange காக போவாங்க. So A wants to send money outside India under LRS scheme, liberalized remittance scheme. Liberalized remittance scheme means RBI would have set certain limits. அதுல வந்து without much of rules and condition you can easily send the money outside India. LRS scheme. So A is going to authorized dealer and he is buying during the previous year. First he exchanges dollars and first he gives 5 lakh rupees and gets dollars for 5 lakh rupees. Adu vechikla, he is giving 5 lakh rupees and getting dollar. First transaction. Second transaction la இன்னொரு 3 lakh rupees கொடுக்குறாங்க during the same year and he is getting the dollars. Now is the limit crossed? Answer is yes. During the year the limit is crossed. 8 lakhs ஆயிருச்சு. So in the 3 lakhs வந்து when the person is receiving, he should also collect a TCS of 1 lakh, that is the excess amount multiplied by 5%. Total எவ்வளோ ஆச்சு? 8 lakhs. Limit எவ்வளோ? 7 lakhs. So 1 lakh rupees is the amount on which TCS is applicable. In the 1 lakh multiplied by 5% should be collected by the authorized dealer. Sir, is this limit of 7 lakh per authorized dealer? Answer is yes. Because let's say there is authorized dealer number 2. Sir, if A is giving 5 lakhs to this authorized dealer and collecting dollar, இன்னொரு 3 lakhs வந்து இந்த டீலர் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னா then TCS அவசியம் கிடையாதா? Answer is yes. அவசியம் கிடையாது. Because இந்த authorized dealerக்கு வந்து தெரியாது அந்த authorized dealer எவ்வளவு வாங்குறான்னு சொல்லி. Hence the value is per authorized dealer. In the amount excess of 7 lakh, 5% should be collected. Ana, listen. If the remitted amount is out of an educational loan taken from a financial institution, then TCS shall be 0.5% instead of 5%. So in the 5 lakhs வந்து கொடுக்குறாங்களா authorized dealerக்கு, if this is taken from educational loan, then the TCS rate will become how much? 0.5%. 0.5%. Next, seller of an overseas tour package program, okay, is required to collect a TCS at 5%, no limit. See, the limit of 7 lakh is only for authorized dealer, okay, for converting foreign exchange. However, overseas tour program package, no limit. Overseas tour program package na enna? A tour which offers a visit to any territories outside India and includes the expense for travel, hotel stay, boarding, lodging and other expenses relating to tour. So tour package kudukranga and the tour package should be outside India. On that package whatever the amount is, entire amount mela 5% collect பண்ணனும் TCS. ஓகேவா? authorized dealer கேஸ்ல 7 lakhs வரைக்கும் collect பண்ண வேண்டாம். excess amount இருந்தா excess amountல collect பண்ணனும். So this is 206C1G. TCS on remittance outside India and sale of overseas tour program package. Then 206C1H. இந்த 206C1H இருக்குல்ல, this is இது இப்போ வேண்டாம் உங்களுக்கு. This date with effect from is not required. 206C1H is similar to 194Q. TDS on purchase of goods. 206C1H is TCS on sale of goods. அது TDS on purchase of goods, இது TCS on sale of goods, not services. There also it is not applicable for services, 194Q. Okay, here also it is applicable only if the turnover of the seller
in the preceding previous year is more than 10 crores. Here also the TCS rate is 0.1 percentage. Here also the limit is 50 lakh rupees. Okay, so moon similarity. Any similarity applicable if the seller's turnover in the preceding previous year is more than 10 crores. Rate is 0.1 percentage, same rate, limit is 50 lakh rupees, same limit. Sir, ana enna vidyasam? You please tell us. Here, every seller who receives any amount as consideration for any sale of goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees. So, எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பொருள் வித்திருக்கோன்னு கேட்கல, பொருள் விற்கிறதுக்கு எவ்வளோ ரூபா வந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க. புரியுதா? There are two things. One is what is the value of the goods sold. That should not be considered. What you should consider? What is the consideration received for the goods that is sold. புரியுதா? It makes a huge difference. For example, A is selling goods to B. A வந்து goods B க்கு sell பண்றாங்க, and then from B he is receiving 55 lakh rupees. 55 lakh rupees. Okay. இதுல வந்து 50 lakhs is for the goods and 5 lakhs is GST. Is TCS applicable? Answer is yes. TCS is applicable. ஏன்னா பணம் வாங்கும்போது வந்து என்ன கூட்ஸ்க்கு இருக்க பணம் என்ன ஜிஎஸ்டிக்கு இருக்கிற பணம் வந்து அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. You are just they are only telling money received. அது while selling the goods, have you given it on a discount? Have you not given it on a discount? How much is the GST? How much is not the GST? You should not see anything. எவ்வளோ ரூபா வாங்கியிருக்காங்க? Sir, previous இருக்கு ரூபா. Now this person is receiving 55 lakh rupees. இதுல வந்து 10 lakh rupees is for sale during financial year 21-22. 21-22ல சேல் பண்ணாங்க, அதுக்கு பணம் இன்னைக்கு this yearல தான் ரிசீவ் ஆகுது. This also should be included in the limit. Answer is yes. You should include it in the limit. Consideration received during the year. You need not say sale made during the year. You should only see the consideration received during the year. It can be consideration from previous year also. Next year consideration received in advance also. என்ன வேணா இருக்கலாம். Consideration received is more than 50 lakhs. Then TCS is applicable. Since it is consideration received, you should not do any adjustment for discount, GST, etc. Okay. So that is a major difference. Ana, sir, இப்போ இந்த transactionல, let's say A is the seller, B is the buyer. Let us assume that the sale value is 1 crore rupees. Okay, so he is purchasing for 1 crore. Let us also assume A's turnover in preceding previous year is 20 crores. B's turnover in preceding previous year is 25 crores. Okay, in such case, on this 1 crore, B has to deduct the TDS and A has to collect the TCS. TDS and TCS are applicable on the same transaction. If TDS or TCS is applicable on the same transaction, always you collect only the TDS and no need to collect TCS. TDS தான் deduct பண்ணும், TCS வராது. ஓகேவா? Hence, whenever there are two or more sections clashing in TDS or TCS, there is a high chance that two or more sections will clash. In such case, you have to know to what section you have to give priority. எந்த செக்ஷனுக்கு priority கொடுக்கணும். So அதனால you should know the ranking of preference. Okay va? First rank you will always give to TDS other than 194Q. Second rank you will always give to TCS other than 206C1H. Third rank you will give to TDS under section 194Q. And fourth rank you will give to TCS under section 206C1H. Write this one, then one or two more examples I will give you so that you understand perfectly.
ranking of preference. First rank வந்து என்னது TDS other than 194Q. Second rank TCS other than 206C1H. Third rank TDS under 194Q. Fourth rank TCS under 206C1H. இப்போ listen करना இதே 1 crore sale 1 crore sale same example everything same, but let us assume this 1 crore is scrap sale. Scrap sale. In case of scrap sale, what is applicable? TCS is applicable. TCS is applicable. Since TCS other than 206C1H is applicable, hence you should give first preference to TCS. Don't give preference to TDS. புரியுதா? TDS வந்து என்னது 194Q TDS. 194Q TDS and 206C1H is last preference. எப்பவுமே normal TDS provision, normal TCS provision க்கு you give first preference. Hence, in this transaction, இதே normal sale இருந்திருந்தா TDS பிடிச்சிருப்பாங்க. ஆனா scrap sale இருக்கிறனால TCS தான் கலெக்ட் பண்ணணும். Okay? So, this ranking you always have thoroughly in your mind. Now, let us read the balance provision. In a previous year, shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees. So, here also, first 50 lakh mala no TCS, only on the above 50 lakhs TCS will apply. Seller means a person whose gross turnover or gross receipts from business was more than 10 crores in the preceding previous year. Buyer na yaare? Buyer is the person who purchases the goods, but it should not include central government, state government, local authority, high commission, legation, commission, trade representative of foreign states, person importing goods into India. So, if a buyer is a importer, then the person who is sending the goods to the importer need not collect the TCS. Okay? So, suppose Australia lende எனக்கு யாரோ goods அனுப்புறாங்க, நான் import பண்ணிட்டு இருக்கேன். Australian seller need not collect TCS from me. புரியுதா? Then any other notified person. This section is not applicable on following transaction. Sale of service. So, service applicable கிடையாது. Export க்கும் applicable கிடையாது. So, not applicable on import, not applicable on export. Then, if a buyer is liable to TDS on this transaction, அதே transaction மேல TDS இருந்துச்சுன்னா TCS வராது. If any other section of TCS is applicable on the transaction, example scrap sale, motor vehicle sale more than 10 lakhs, etc. So, TCS வந்து வேற sectionல வந்துச்சுன்னா இந்த sectionல வராது. அதேதான் ranking. You have to know the preference. Then recognized stock exchange, not applicable. Power exchange, not applicable. Fuel supplied to a non-resident airlines at an Indian airport. This is a specific point. In that case also not applicable. TCS is applicable on sale consideration. Hence, sale amount shall be ignored. Only consideration should be considered. Since only consideration is considered, no need to make any adjustment for GST, sale return, discount, etc. Just to see எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கு அவ்வளவுதான். If buyer does not submit PAN number, TCS rate will be 1%. Generally என்ன 0.1, இது PAN இல்லனா 1% TCS. Now, so TCS provisions இதோட over. Now let us come to next topic, that is advance tax, interest liability. Advance tax and interest liability. First, let us talk about advance tax. Advance tax means what? Advance tax means tax paid in the immediately financial year immediately preceding the assessment year. It means what? Previous year or tax previous yearliye kattirradhu is called advance tax. Okay. So, what is the previous year? 22-23 applicable for your examination. So, any tax paid between 1/4/22 to 31/3/2023 is called advance tax. Then, liability to pay advance tax. A person whose advance tax liability is 10,000 or more means அந்த வருஷத்தோட tax 10,000 ரூபாய் or அதுக்கு மேல 10,000 or more. Exact 10,000 இருந்தாலும் advance tax கட்டணும். ஓகேவா? In the financial year on estimated income. So, அந்த வருஷம் போயிட்டு இருக்கும்போது if you are calculating advance tax, you have to calculate advance tax on estimated income only. You have to estimate இந்த வருஷத்துல நான் எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருவேன், அது மேல tax வந்து 10,000 இல்ல அதுக்கு மேல வருதுன்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா then you have to pay advance tax. Okay? Then exception, resident senior citizen not having PGBP income. If there is a resident senior citizen not having PGBP income, no need to pay advance tax no matter what is his income. So, ரெண்டு கேஸ்ல advance tax வராது. If
tax liability on estimated income is less than 10,000. Number 2, resident senior citizen who is not having PGBP income. What is the advance tax liability? Advance tax எப்படி calculate பண்றது சார்? Total tax கண்டுபிடிச்சிருங்க. அதுல TDS TCS minus பண்ணிருங்க. That is advance tax. ஓகேவா? Total tax, tax on estimated income minus rebate plus education cess plus surcharge. Fully calculate the total tax minus TDS minus TCS. You will get advance tax. Fine. Due date to pay the advance tax. Assessee who opts for 44AD or 44ADA. 44AD, 44ADA. 44AD வந்து business case presumptive income. 44ADA profession case presumptive income. ரெண்டு கேஸ்லயும் has to pay whole of the amount of advance tax on or before 15th March of the previous year in one installment. So அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க, யார் வந்து presumptive income போறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப். என்ன ரிலீஃப்னா, நீங்க 100% advance tax. It means what? அந்த வருஷத்துல சம்பாதிச்ச entire incomeக்கு full tax நீங்க 15th March குள்ளாரியே பே பண்ணிட்டு முடிக்கணும். Before 15th March. All the others other than mentioned in one above, you have to pay till 15th June 15% of advance tax liability, till 15th September 45% of advance tax liability, till 15th December 75% of advance tax liability, until 15th March 100% of advance tax liability. So என்ன சொல்றாங்க, 15 June வரைக்கும் 15% கட்டுங்க. சார் 15% எது மேல? Estimated income tax மேல. ஓகேவா? So 15th June வரைக்கும், okay, that is 2.5 months தான் முடிஞ்சிருக்கும். April, May and 15 days in June. You have to estimate இந்த வருஷத்திலேயே நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருவீங்க, அது மேல எவ்வளவு tax வரும், அதோட 15% you have to pay. Then 15th September 45% of advance tax liability, 15th December வரைக்கும் 75%, 15th March வரைக்கும் 100% கட்டணும். ஓகேவா? 100% should be paid. Okay, sir, you told that advance tax can be paid till 31st March. Then why are we seeing the due date as 15th March? We will see now. Okay, income shall be estimated or revised at every date of payment. So see here, let's say ninga 15th June annikku you feel that your income will be 10 lakhs. So 10 lakhs mele you will calculate the tax. Adoda 15% you will pay in 15th June. Okay va? Then let's say in 15th September you are again estimating. That time unga business nalla grow ஆயிருச்சு, அதனால you feel you are going to earn 20 lakhs. So 20 lakhs மேல you have to calculate 45% minus tax that you have already paid earlier. Balance amount you have to pay 15th September. Sir, 15th December annikku now I feel that I will earn only 15 lakhs. Then again calculate 75% of the tax. ஓகேவா? எவ்வளவு முன்னாடியே கட்டியாச்சோ அவ்வளோ கட்ட வேண்டாம், பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து இப்போ கட்டிடுங்க. அதே மாதிரி 15th மார்ச்ல கூட எஸ்டிமேட் பண்ணணும். மீன்ஸ் எவ்ரி டியூ டேட்ல யூ ஷுட் கீப் ஆன் எஸ்டிமேட்டிங் யுவர் டாக்ஸ் அகைன் அண்ட் அகைன். ஓகே, அண்ட் தென் பேஸ்ட் ஆன் த எஸ்டிமேட்டட் டாக்ஸ் ஆன் தட் டியூ டேட் யூ ஹேவ் டு பே த அட்வான்ஸ் டாக்ஸ். தென் any amount paid as advance tax on or before 31st March will be treated as advance tax paid. Sir, 15th குள்ளார கட்டல, ஆனா 17th கட்டிட்டேன், 17th March அன்னைக்கு கட்டியிருக்கேன். Will this also be treated as advance tax? Answer is yes. ஓகேவா? ஆனா லேட்டா கட்டுறனால இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டியது இருக்கும். If an assessee does not pay any installment by the due date, he is deemed to be assessee in default. If any unexpected income arises after the due date of any installment, then advance tax payable on such income shall be paid in the remaining installments or by 31st of March of previous year if no such installment is remaining. Sudden income. Sudden income na enna? Capital gains, winning from lottery, PGBP income which arises for the first time the business ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, dividend income. Okay, these are sudden incomes. It means what? In the 4 type of income இருக்குல்ல, capital gain, winning from lottery, PGBP which arises for the first time means புதுசா business ஆரம்பிக்கிறது, and dividend income. This cannot be estimated. இது வந்து எப்போ வருமோ அப்போதான் நம்மளுக்கு தெரியும் that இப்போ இனிமே வந்து அந்த இன்கம் வரப்போகுது. So let's say 15th Juneக்கு வந்து 15th Juneல வந்து you paid advance tax.
correct? And you estimated that your income will be 10 lakh rupees, fine. Then 16th June வச்சுக்கலாம், அடுத்த நாளுக்கு 16th June அன்னைக்கு this person won a lottery of 1 crore, 1 கோடி ரூபாய் லாட்டரி ஜெயிச்சாச்சு. So 15th September, when the next due date will come, what is his estimated income? 1.1 crore, 1 crore 10 lakhs. 10 lakhs வந்து அதான் எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, இவ்வளோ சம்பாதிக்க போறேன். 1 crore வந்து லாட்டரி ஜெயிச்சாச்சு. ஸோ இங்க வந்து 10 lakh மேல 15% கட்டியிருப்பாங்க. ஹியர் வந்து 1.1 crore மேல 45% கட்டணும். 1.1 crore into tax multiplied by 45% advance tax கட்டணும். ஓகேவா? Now sir 10 lakhs தான் நான் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தேன் 15th June அன்னைக்கு. I did not know that it is going to be 1 crore. Future we are going to see that we have to calculate interest on advance tax. ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணும். இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் ஃபிகர் வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். லிசன், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டும் போது எஸ்டிமேட்டை வச்சு அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டுவோம். இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன், let us assume that the actual income during the year is 1.1 crore. ஓகேவா? அது மேல டாக்ஸ் வரும், கரெக்ட்? டாக்ஸ் you have to find out. அதுக்கு மேல you have to find out the interest, அதுக்கு மேல you have to find out 15%. That you have to compare with the 15% that you have already paid, and on the balance amount you have to pay the interest. Okay? However, if this difference is arising due to sudden income, you need not pay the interest. புரியுதா? capital gain, lottery, then PGBP for the first time, dividend. இந்த 4 இன்கம்னால உங்க எஸ்டிமேட் சேஞ்ச் ஆயிட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் டாக்ஸ் வருதுன்னா, the difference because of this change in income, you need not pay any interest. Okay? This provision, if you know, it is enough. And it is in problem, it will most probably not be tested. Okay? So அதுதான் சொல்ல வராங்க. If there is a sudden income இருந்துச்சுன்னா, அது sudden income ஓட advance tax வந்து நீங்க அடுத்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கட்டிருங்க. அடுத்த இன்ஸ்டால்மெண்ட், let's say last installment முடிஞ்சு போச்சுன்னா 31st March வரைக்கும் கட்டிருங்க. That is why 31st March is considered as due date, the final date to pay advance tax. Okay? So if entire amount is of tax payable is paid, then no interest under 234B or 234C shall be applicable. 234ABC வந்து இப்போ படிக்க போறோம். So in short நாங்க என்ன பார்த்தோம்னா, we saw that advance tax has to be paid by all the assessees. Who and all need not pay advance tax? Number 1, whose advance tax liability is coming to below 10,000 need not pay. Number 2, resident senior citizen not having PGBP income need not pay. Then advance tax வந்து pay பண்றதுக்கு first and foremost, how to calculate advance tax? Calculate advance tax வந்து calculate the tax on the total estimated income minus TDS TCS. You will get the advance tax that is payable. That is how to calculate. Then coming to due date to pay advance tax. Due date வந்து 44AD 44ADA choose பண்ணிருந்தா due date is 15th March, only one installment, pay 100% of the estimated income tax. Okay? If other than 44AD 44ADA case na, then 15th June வரைக்கும் 15% tax கட்டுங்க, 15th September வரைக்கும் 45%, 15th December வரைக்கும் 75%, 15th March வரைக்கும் 100% tax கட்டுங்க. Then concept of unexpected income. 4 types of unexpected income: capital gain, winnings, then number 3 வந்து PGBP income for first time, number 4 dividend. Okay? These are unexpected income. Unexpected income நால வந்து நீங்க advance tax வந்து கம்மியா கட்டிருந்தீங்க in the previous installments, then for such delay you need not pay interest. Okay? That is the provision. Now interest under 234A B C. See, generally 234A B C na என்ன வரும்? A முன்னாடி வரணும், B அப்புறம் வரணும், C அதுக்கு அப்புறம் வரணும். But income tax அப்படி இல்லை. C will come first, then B and then A. So first let us learn section 234C. Section 234C. Section 234C arises for the delay in paying advance tax.
advance tax late கட்டுறதுக்கு 234C interest. So assessee computing profit on presumptive basis under section 44AD or 44ADA. 44AD க்கு வந்து நாங்க என்ன படிச்சோம்? 15th March is the due date. Sir 15th March இல்ல sir, நாங்க 16th March க்கு கட்டணும் or 17th March க்கு கட்டணும். In such case, interest is equal to advance tax payable minus advance tax paid into 1%. 1%. அவ்வளவுதான். 1% na per month. So for the March month, 15 days இருக்குல்ல, that is part of the month, hence 1% interest. In other cases, see here, 15th June, simple interest at 1% per month for 3 months on shortfall from 15%. Anna, listen, for the first installment and second installment, okay, பாதி வருஷம் கூட முடியல, அதனால estimate பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், correct? So that is why what they are telling, சரி நீங்க estimate ஒன்னு பண்ணிருப்பீங்க, let's say actual is coming at a different figure, actual ஓட 12% வரைக்கும் இருந்தாலும் we will forgive you, you need not pay any interest. No interest if advance tax is paid up to 12% of the actual income. Okay, if 12% வரைக்கும் இருந்தா no need to pay interest. Sir 12% க்கும் கம்மியா கட்டி இருக்கீங்கன்னா 15% தான் இது வெச்சிட்டு interest calculate பண்ணனும். 15% வெச்சு interest calculate பண்ணனும். இதே மாதிரி second installmentல என்ன சொல்றாங்க? 45% கட்டணும். ஓகேவா? But then the act is also telling if you are paying up to 36% in the second installment on the actual income. See, கட்டும்போது வந்து estimated மேல 45 கட்டியிருப்போம், கரெக்டா? ஆனா லாஸ்ட்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டும்போது வந்து actual வச்சு தானே கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சுவலோட 36% குள்ளார கட்டிட்டீங்கன்னா எஸ்கேப், 36 க்கும் கம்மியா கட்டியிருக்கீங்கன்னா தென் 45 வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். அண்ட் third and last installment 75 and 100, அங்க எதுமே ரிலீஃப் கிடையாது. You have to calculate simple interest at 1% per month for 3 months. So 1% into 3% interest. Shortfall is equal to advance tax payable minus advance tax paid. இது வந்து நீங்க actually practically போட்டாதான் உங்களுக்கு புரியும். Let me see if I am having the example. Okay, here listen, in the first installment, your example சொல்றேன், in the first installment வந்து it was assumed that the tax payable will be 1 lakh rupees on the estimated income. So 15% of 1 lakh rupee 15,000 கட்டிட்டாங்க. tax வந்து 1 lakh வரும்னு estimate பண்ணாங்க, 15% will be the 15% and first installment கட்டிட்டாங்க 15,000. Then second installment கட்டும்போது they estimated that our tax during the year will be 90,000. Total tax 90,000 தான் கட்ட வேண்டியது வரும். So they paid 45% of 90,000 எவ்வளவு வருது? 40,500 வருது. ஆனா 15,000 ஏற்கனவே கட்டிட்டீங்களா? So 15,000 reduce பண்ணிருக்கலாம். Balance 25,500 கட்டணும். Third installmentல வந்து they assumed that their tax would be 1,50,000. So 1,50,000 multiplied by 75% will come as 1,12,500. And முன்னாடி எவ்வளவு கட்டியாச்சு? 40,500 கட்டியாச்சு. So balance 70,000 is payable. Last installment அப்போ கூட 115 நினைச்சாங்க, 100% 1,50,000 pay பண்ணிட்டாங்க, minus 1,12,500, 37,500 is paid. Actual tax also came as 1,50,000. Okay, so this is the example. Now let us see how to calculate interest. First we should see whether this 15,000 is coming within 12% of 1,50,000, that is actual. 12% of 1,50,000 எவ்வளோ? 18,000. Sir, is 15,000 within 18,000? Sorry, if 15,000 more than 18,000, answer is no. 15,000 is not more than 18,000. 18,000 க்கும் கம்மியா இருக்கு.
சார் 18,000க்கு மேல இருந்திருந்தா கூட எஸ்கேப், அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டே பே பண்ணியிருக்க வேண்டாம். ஆனால் 18,000க்கும் கம்மியாக பே பண்றதுனால தென் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும்போது வந்து இந்த 12%லாம் பார்க்கக்கூடாது. இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டும்போது 15% தான் பார்க்கணும். வாட் இஸ் 15%? 15% of 1,50,000 actual. How much? 22,500. And how much have they paid? 15,000. So 7,500 மேல interest கட்டணும். எவ்வளோ interest? 1% per month for 3 months. So first 3 months quarterக்கு வந்து 1%. So that's 22,500 கண்ணா 7,500 is the difference multiplied by 1% multiplied by 3. So 225 rupees is the interest payable. புரியுதா? செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பாருங்க. செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எவ்வளவு வருது? 40,500 நாங்க எஸ்டிமேட் பண்ணி கட்டியிருக்கோம். 1,50,000 ஓட 36%. how much? 54,000. சார் 54,000 கூட இருந்திருந்தா அவங்கள மன்னிச்சிருக்கலாம். they need not have paid interest. But since it is even less than 54,000, then interest has to be calculated. Interest calculate பண்ணும்போது 45% தான் consider பண்ணணும். So 1,50,000 multiplied by 45% is how much? 67,500 minus actually paid 40,500 is equal to how much? 27,000. So 27,000 multiplied by 1% multiplied by 3 months. Okay, 810 will be the interest. புரியுதா உங்களுக்கு? And third and last installmentல வந்து 1,50,000 actual எவ்வளோ இருந்துச்சு அவ்வளோதான் எஸ்டிமேட் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதனால no need to pay the interest. If you want to note down this in the space available, you can note down quickly and then we will continue. This is actual payable. Then but you are understanding the calculation, correct? புரியலன்னா இப்போவே கேட்டுருங்க. First step
1,50,000 into 12%. இது வந்து சும்மா இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் சொன்னேன். Since this 15,000 is there, no, this 15,000 and first installment and second installment mattum, this is the second installment amount. Okay, this is first installment account, second installment amount. இது ரெண்டு வந்து first you have to compare with 12% or 36%. If it is more than 12% or 36%, then no need to pay advance tax. If it is less than 12% or 36%, advance tax has to be paid, but while interest has to be paid, but while calculating interest, consider full 15% itself. Sir, if after 15 March on sales, didn't unexpected ரொம்ப ஏறிடுச்சு, அப்படியே நான் pay பண்ணு. unnecessary burden. Yeah, but அதான் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்தந்த இன்கமோட டாக்ஸ் அப்பப்போ வேணும். ஸோ அது இருக்கு. ஆனால் அது அந்த மாசத்துலேயே லெட்ஸ் சே 31st March வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, 31st March குள்ளாரியே அந்த அட்வான்ஸ் டாக்ஸும் கட்டியாச்சு. தென் 1 month ஒன்லி அதுவும் கட்டல, லேட்டாக கட்டியிருக்காங்கன்னா தென் அடுத்த மாசத்துல இருந்து another செக்ஷன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் will start. 234C interest is for the interest within the previous year. ஓகேவா, 1/4/2023 அப்புறம் வந்து this interest will not be applicable. It is only within 1/4/2023. After 1/4/2023, 234B, 234A will start. அது பார்ப்போம். Okay. Now section 234B. B first பார்க்கலாம். இது அந்த பேஜ்ல once. Interest for non-payment or short payment of advance tax. See, when does this section applicable? Is section applicable is number 1, if no advance tax is paid or advance tax plus TDS plus TCS is less than 90% of assessed tax. Listen, 1/4/22 to 31/3/23 இது வரைக்கும் வந்து you have 234C interest, 234C interest, 3 months, 3 months, 1 month. Okay, now from 31/3, that is 1/4 onwards, 31/3 அப்புறம் வந்து 234B interest will start. எவ்வளோ அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கம்மியாக கட்டியிருக்கீங்களோ 1st April இருந்து 234B ல you have to pay 1% per month or part of the month till you actually pay the tax. Sir, actual tax advance tax க்கு என்ன வித்தியாசம்? Till 31st March 2023, if you pay the tax, it will be called advance tax. After 31st March 2023, if you are paying the tax, it is called actual tax or self assessment tax. Okay, payment is the same only, but it is called self assessment tax. Name the மாறும். ஸோ எப்போ வரைக்கும் டேக்ஸ் கட்டுவாங்களோ அன்னைக்கு வரைக்கும் 1% per month or part of the month will keep on continuing. However, sir, actual tax வந்து கட்ட வேண்டியதோட 90% ஏற்கனவே கட்டியாச்சு, இல்லை அதுக்கு மேலேயே கட்டியாச்சு. இன் சச் கேஸ் 234B இன்ட்ரெஸ்ட் வராது, 1st April இருந்து வராது. ஸோ when will it not apply? When advance tax plus TDS plus TCS is less than 90% of advance tax. Okay, when will it apply? It will apply only if it is less than 90% of advance tax. If actual tax is 90% or more, then it will not apply. Next, time from 1st April of the assessment year. So from 1 April 2023, this interest will start getting calculated. Next, up to date of filing return of income. எப்போ வரைக்கும் interest calculate பண்ணணும்? சரி, எப்போ வரைக்கும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம்? அப் டு டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் வரைக்கும் இந்த டேட் வரலாம். till the actual date of return filing, this interest can come. Okay, if you pay the tax before itself, this interest will only come till the date of actual payment of tax. Fine. So for example, listen, 31/3/2023 ல வந்து advance tax ல 80,000 rupees was paid. Advance tax it was paid. Then actual tax payable after qualifying advance tax, TDS, TCS, actual tax is coming to 1 lakh. Fine.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும், 1 lakh ஓட 90%. எவ்வளோ? 90,000. 90,000 மினிமம் நாங்க பே பண்ணியாச்சா? ஆன்சர் இஸ் பண்ணல. 90,000க்கு கம்மியா பே பண்ணிருக்கோம். 90,000 மினிமம் பே பண்ணியாச்சுன்னா தென் 234B இன்ட்ரெஸ்டே வேண்டாம். ஃபைன். 90,000க்கு கம்மியா பே பண்ணிருக்கோம், ஸோ 234B இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். Now let us assume the tax was paid on 15th June 2023. Actually எவ்வளோ கட்டிட்டாங்க? பேலன்ஸ் 20,000 கட்டிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஓவர். Now இந்த 20,000 டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். எவ்வளவு மாசத்துக்கு? ஏப்ரல், மே, ஜூன். 3 months multiplied by 1% multiplied by 20,000. This will be the interest under section 234B. Clear? Next. இதெல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ relevant இல்லை, which is given in bold கீழே 140B section. அவ்வளோ important இல்லை. Now let us come to 234A. Interest for delay in filing return of income. Return of income வந்து due dateக்கு அப்புறம் ஃபைல் பண்ணா மட்டும்தான் 234A interest will come. When will it apply? Either if no return of income is filed, or if return of income is filed after due date. Rate of interest, simple interest as 1% per month or part of the month shall be payable on taxed on assessed income minus TDS minus advance tax. From when? From the next day following the due date of filing return of income up to, if return of income is filed, then date of filing return of income. If it is not filed, then take till the date of assessment. Okay. However, it is not applicable on the self-assessment tax paid on or before due date of filing return of income. So, listen here. Achcho. Listen. Let's say this 20,000 is there, no? In the 20,000, இது வந்து 15th June க்கு கட்டல சார். இது வந்து எப்போ கட்டினாங்கன்னா they have paid on 31st August. 31st August. Let us assume the due date to file return of income is 31st July. Due date என்ன? 31st July. 31st August is the actual date of filing return of income. Now 31st August அன்னைக்கு 20,000 pay பண்ணிட்டாங்க. Hence, for this entire period, you have to pay what? 234B interest. How much? 20,000 multiplied by 1% multiplied by April, May, June, July, August. 5 months multiplied by 5. Okay. இப்போ one more penalty for filing the return of income late is 234A interest. This will start getting calculated from the next date of the due date to file return of income. That is 1 August ல இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டு 31st August வரைக்கும் 1% per month or part of the month. So 20,000 multiplied by 1% multiplied by 1 month will be 234A interest. Okay va? So this is 234B interest, 234A interest. Sometimes at the August month க்கு வந்து 234A யும் வந்துருச்சு, 234B யும் வந்துருச்சு. Okay. One more example. Sir, let's say the due date is not 31st July. The due date is 31st October. Okay. Ana return of income was filed on 1st December. Tax வந்து 31st August கே கட்டியாச்சு. Tax 31st August கே கட்டியாச்சு. 31st October is due date. 1st December க்கு return file பண்ணாங்க. Tax ஏற்கனவே கட்டி வச்சிட்டாங்க. Full tax paid. In such case, 234B interest ல no confusion. It is till the actual date of payment. 234A interest வருமா? Answer is வராது. ஏன்னா tax முன்னாடியே கட்டிட்டீங்க, அதனால அவசியம் இல்லை. Here actually this I am telling you tax is not payable. It is coming due to a Supreme Court decision. As per income tax law, tax is payable, but as per Supreme Court decision, tax is not payable. Since you have already paid the entire tax, so why to punish the assessee? For filing return of income late, you are already collecting late fees. Okay, tax he has paid on time, no? So why are you punishing for collecting the tax? For not paying the tax on time? So adanala Supreme Court told don't collect interest. Fine. So in short, what I am telling, due date க்கு முன்னாடி tax pay பண்ணியாச்சுனா due date க்கு அப்புறம் return file பண்ணாலும்
interest pay பண்ண வேண்டியதில்ல 234A ல. Fine. So I hope you are clear with 234A, B, C. Now let us see 234F. 234E வந்து ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். We studied yesterday 234E. Late fees to file TDS return late 200 rupees per day maximum TDS amount. Okay. 234F is fees for late filing of return of income. If return of income is not filed within 139(1) time limit, 139(1) is the due date. Okay, then fees payable shall be, if return of income is filed on or before 31st December, then 5,000 is late fees. 31st December kapro, so 1st January la adukapro return file pannanga 10,000 rupees is late fees. Ana income 5 lakhs kullarana irukuna 1,000 rupees is late fees. Okay, so generally what is late fee? Up to 31st December 5,000, after 31st December 10,000. However, if return in total income itself is up to 5 lakhs, then 1,000 is late fees. So this is the late fees. With this, TDS advanced tax chapter is over. Now we will come to return of income. Return of income. Some allergy, I don't know any allergy. Section number 139 speaks about due date to file return of income. Section 139 speaks about return of income. First, let us see who and all have to compulsorily file the return of income. It is given in section 139 subsection 1. 139(1). Number 1. A company or a partnership firm should compulsorily file their return of income. Other than company or partnership firm irundha, we are going to see many cases, and ipo amendment to vandirukku innum pudu cases la kondu vandirukanga. So case number 1, total income without considering the chapter 6A deduction and capital gain exemption should be greater than basic exemption limit. Okay, so for example, capital gain income is coming to 5 lakh rupees minus exemption under section 54 is coming to 1 lakh rupee. Then GTI is equal to 4 lakhs minus chapter 6A deduction is equal to 1,50,000. So total income is equal to 2,50,000. Return file pannanuma pannakudada? Answer is return file pannanum. Return file pannanum. Yana, you should not consider this chapter 6A deduction. You should not consider this exemption. So add back in the total income. You will get how much? 5 lakhs. Since this 5 lakhs is more than 2,50,000, return has to be filed. Okay, va? So aduna solirka total income without considering 6A deduction and capital gain exemption. So capital gain exemption and 6A deduction you add back to the total of total income, then you see whether it is more than basic exemption limit or not. If it is more than basic exemption limit, income tax return compulsory. Then if a resident, ordinarily resident, is a beneficial owner of an asset outside India or signing authority of an account outside India. For example, if I am resident, ordinarily resident, நான் வந்து இந்தியாவுக்கு வெளியில ஏதாவது ஒரு அசெட் வச்சிருக்கேன். Let's say I am having a house in Australia. I am having a company which is incorporated in USA. For asset, if I am having shares in a company incorporated in USA, I have to file my return of income compulsory. Or if I am having a foreign bank account, Swiss bank la na or account vechirukena, I have to declare that I am having Swiss bank account and I have to file the return of income, even if my income is below basic exemption limit. Next, resident, ordinarily resident, is a beneficiary of asset outside India except if such asset is shown in the return of 2. For example, one lady is there, Mrs. T. Mrs. T is a lady. She is the mother of Mr. S. Mr. S is son. Mrs. T is mother. Okay, wow. Mr. S வந்து non-resident and living outside India. அவங்க வந்து ஒரு FD வச்சிருக்காங்க in
interest of FD is given to mother. Hence, mother is a beneficiary of the asset outside India. Mother is beneficiary of asset outside India. Even though the income of mother is below basic exemption limit, she should file the return of income. That is number 1. Sir, Anna, what if Mr. S is not NR? What if Mr. S is ROR? If Mr. S is ROR, he will file the return of income because he is having an asset outside India. Correct? So, avanga income tax return he will declare. If Mr. S is declaring this FD, then his mother need not file return of income. புரியுதா? So, யார் ஓனர் அவங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெனிஃபிஷியரி வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட், டெபாசிட் இன் கரண்ட் அக்கௌண்ட். பேங்க்ல கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டெபாசிட் பண்ணியாச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் கம்பல்சரி. தென் 2 lakhsக்கு மேல ஃபாரின் டிராவல்ல ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் கம்பல்சரி. 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல EB வருதுன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் கம்பல்சரி. தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் பாருங்க. அடிஷனல் கண்டிஷன். இஃப் சேல், டோட்டல் சேல், turnover or gross receipts in business is more than 60 lakhs. So PGBP turnover more than 60 lakhs return compulsory. Profession turnover more than 10 lakhs return compulsory. Business 60 lakhs, profession 10 lakhs during the year. If the sale or gross receipts is more, then return is compulsory. If the aggregate TDS or TCS during the previous year is 50,000 or more for a resident individual whose age is 60 or more. Okay va? And if resident individual other than 60 or more na 25,000. See enna solla varanga? Suppose there is a person Mr. X. There is a person Mr. X. இப்போ அவங்க பேர்ல கவர்மெண்ட் கிட்ட 27,000 TDS இருக்கு. Since other people have paid TDS for this person. ஓகேவா? So இவங்க அக்கவுண்ட்ல வந்து 27,000 பேலன்ஸ் இருக்கு. TDS பேலன்ஸ். So should he file the return of income? Answer is yes. Since it is more than 25,000, he should file. Anna, if Mr. X is a senior citizen, then this 25,000 limit will become 50,000. 50,000. So if Mr. X senior citizen ஆயிருந்தா, then he need not file. ஏன்னா 50,000க்கு கம்மியா இருக்கு. புரியுதா? Now see once again. First என்னது? If the aggregate of TDS or TCS during the previous year is 50,000 or more for a resident individual whose age is 60 or more, that is senior citizen. That other than above now, if the aggregate of TDS or TCS is 25,000 or more. So not a senior citizen na 25,000. Elena. And this is also for resident. Okay va? Non-resident senior citizen ஆயிருந்தா 25,000 தான் பார்க்கணும். Then the deposit in one or more saving bank account of the person in aggregate is 50 lakhs or more during the previous year. First என்ன பார்த்தோம்? கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல போட்டிருக்காங்க. இப்போ என்ன பார்க்கறோம்? சேவிங் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல 50 lakhsக்கு மேல டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க. Then also return filing compulsory. So all these are the conditions where it is compulsory to file the return of income. Fine. Now we know who should compulsorily file of return of income. Let us see when should we compulsorily file return of income. Firstly, if a person has to submit international report under section 92E, okay va? Then avangalukku due date is what? 30th November. If at all it is a partnership firm, then for their partners also it will automatically become 30th November. ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது தான் பார்ட்னரோட இன்கம் எல்லாம் தெரியும். அதனால பார்ட்னர்ஸ் ஆல்சோ கேன் வெயிட் till 30th November, no problem. சரியா? இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட்னா ரிப்போர்ட் கண்டெய்னிங் இன்டர்நேஷனல் டிரான்சாக்ஷன் covered in final level, not in inter level. Then for company, for any company, 31st October is the limit, and for other than company is the due date. 31st October is the due date. Other than company ஆயிருந்தா, if tax audit is applicable, then 31st October is due date, and all the partners of a partnership firm that is subject to tax audit, 31st October is due date. இங்க plus எழுதாம வேணா you can write comma. Company case, audit case, partners of firm subject to audit. Plus போட்டா confuse ஆகுது. Company case, audit case, partner of firm subject to audit. So company due date 31st October, audit case la, tax audit case la 31st October,
if a partnership for a partnership firm subject to tax audit, then partner also due date is 31st October. All the others due date is 31st July. International report 30th November. Company case, audit case, partners of a firm subject to audit 31st October. All the others 31st July. Okay. In the Portuguese point avlo important la kadiyadu. Then loss return. So 139.1 speaks about income tax return. 139.3 subject speaks about loss return. Loss return na enna sir? Income tax return la loss mention pannirkingna it will become loss return. Loss return ah irundha the return should be filed within due date. Within due date. Idu vandu set of carry forward le discuss panniyachu. If the return has a loss, you have to file the return of income within the due date. However, other than house property loss, other than unabsorbed depreciation, aduna paapingna these both are not covered here. Puriyudha? So in the ella loss claim pandradhukku you have to file it within due date, but house property loss, unabsorbed depreciation, you can file it. It is allowed as loss even if it is filed after due date. Belated return. Sir, due date ku appuram return file panna it is called belated return. Belated return means enna? Return வந்து late file பண்றது. But late file பண்ணாலும் எப்போ வரைக்கும் file பண்ணலாம்? Answer is 3 months prior to the end of relevant assessment year. 3 months prior to the end of relevant assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. This completion of assessment is relating to assessment procedure. In officer வந்து case போடுவாங்க, அவங்க case close பண்ணுவாங்க. All that not covered in your syllabus. You can concentrate on this 3 months prior to the end of relevant assessment year. So previous year 22-23 na what is the assessment year? 23-24. Okay va? So what is end of relevant assessment year? 31-3-24. What is 3 months prior? 31-12-2020. Sorry, 23. 31-12-2023. So 22-23 ke due date enna? 31st July, 31st October, 30th November. Late file பண்ணாலும் எப்போ வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம்? 31st December வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். 31st December க்கு அப்புறம் return file பண்ண முடியுமா? Normal caseல you cannot file the return of income. Okay. So here if you want you write 31st December 2023. 31st December 2023. Sir, ana late fees section la neenga enna sonninga? 31st December varaikku irundha 5000, 31st December ku appuram irundha 10000 is the late fees. Ipo neenga enna solringa? 31st December ku appuram return file panna mudiyadhu, appuram edukku 10000? That is another section which we are going to study, updated return section. Adla paakalam. Then section 139.5 speaks about revised return. The last date to file revised return is also same as belated return, that is 31-12-2023. Okay, an exam you will not write 31-12-2023. You should write what? 3 months prior to the end of the assessment year. Okay, now what can be revised? Normal return can be revised, belated return can be revised, even revised return can be revised. Revision means what? அந்த ரிட்டர்ன்ல வந்து நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க, ஸோ அதனால நீங்க அந்த ரிட்டர்ன் சரி பண்ணிட்டு திருப்பி ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். சார் ரிவிஷன் எவ்வளவு தடவை பண்ணிக்கலாம்? எவ்வளவு தடவை வேணா ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். சார் நான் 5 தடவை ஐ ஃபைல்ட் ராங்லி, ஸோ ஐ ரிவைஸ் அண்ட் ஃபைல்ட் ஒன்ஸ் அகைன். Again I filed wrongly, sir. Can I revise once again? Answer is yes, you can revise once again. Second time also wrong, sir. Third time revise பண்ணிக்கலாம், no problem. எப்போ வரைக்கும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம்? அதே சேம் டியூ டேட் within 31-12 only maximum you can revise. அதுக்கு மேல ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண முடியாது, நார்மல் கேஸ். Then section 139.9 defective return. Defective return இருந்துச்சுன்னா assessing officer will intimate that நீங்க வந்து தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க ஒழுங்கா டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கல, ரேட் வந்து தப்பா போட்டிருக்கீங்க, ஒரு ஹெட்டோட இன்கம் இன்னொரு ஹெட்ல போட்டீங்க, ஃபார்ம்ல வந்து இது நீங்க ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் ஆனா ஃபில் பண்ணாம விட்டு போச்சு. All these are defects. Assessing officer will intimate the defect. Assessee has to rectify within 15 days. Okay, or assessee will tell that sir நான் துபாய் போயிருக்கேன், எனக்கு இப்போ வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது, நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுங்க. So he might also extend the time limit. Within 15 days or extended time, you have to rectify the defect. If you don't rectify the defect, it will be assumed that you have not at all filed the return of income. Okay.
then இதெல்லாம் you just have a reading, அவ்வளோ important இல்லை. Then in all these in this chapter நான் வந்து ஒரு சில பாயிண்ட் செக்ஷன்ஸ் தான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்குதோ and important இருக்குதோ எடுக்கிறேன். மீதி எல்லாமே வந்து it's not that it is not important, but அதுல எனக்கு அவ்வளோ வேல்யூ அடிஷன் இல்லை. so you go through those sections by yourself. next 139.6a, see 139.6ல என்ன சொல்றாங்க, particulars to be furnished along with return of income. return of income கூட நீங்க என்ன particular submit பண்ணணும். number 1, suppose if you have any exempt income, then give the details. I have earned this much agriculture income, and the details கொடுக்கணும். asset held as beneficial owner or beneficiary. so அது சொன்னேன்ல, if foreign countryல வந்து beneficial owner or beneficiary asset உங்ககிட்ட இருக்குன்னா அதோட details கொடுக்கணும். then all your bank account detail, credit card detail you have to give along with return of income. then if some expenses are exceeding the specified limit in certain cases, then you have to give details of those expenses also. They are not avlo relevant. இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. வெரிஃபிகேஷன்னா என்ன மீன்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் யார் ஃபைல் பண்ணா யார் வந்து அந்த ரிட்டர்ன் மேல சைன் போடணும், that is only verification. then who should compulsorily obtain PAN number, this you have a reading. what is number of digits of PAN number, when and all you should compulsorily quote the PAN number. who need not obtain PAN number, interchangeability of PAN and Aadhaar. இப்போ வந்து புதுசா கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க, PAN and Aadhaar ரெண்டுமே லிங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. so now they are telling இப்போ நீங்க PANக்கு பதிலா ஆதாரும் கோட் பண்ணிக்கலாம். if you quote your Aadhaar, automatically department will see your Aadhaar number and give you a PAN number, okay, and it will link. and எங்கெல்லாம் ஆதார் கோட் பண்றது கம்பல்சரி. who need not quote Aadhaar. then relaxation, PAN and Aadhaar linking, அந்த லிங்கிங் வந்து 31/3/2022 வரைக்கும் முடிக்கணும். 31/3/22 வரைக்கும் முடிக்கலனா இது PAN inoperative பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? PAN inoperative பண்ணா there are many consequences that you have to face. what are the consequences? see here, if PAN is made inoperative, then the person will not be able to file return of income. ஏன்னா PAN வச்சு தான் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் கட்டுறாங்க. PAN inoperative இருக்குன்னா ரிட்டர்ன் கட்ட முடியாது. என்ன ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க அது பெண்டிங்ல இருக்குன்னா அது ப்ராசஸ் ஆகாது. ரீஃபண்ட் உங்களுக்கு பெண்டிங் இருக்குன்னா அந்த ரீஃபண்ட் கிடைக்காது. ஓகே, பெண்டிங் ப்ரொசீடிங்ஸ் as in case of defective return cannot be completed. ரிட்டர்ன் டிஃபெக்டிவா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 15 days டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா PAN inoperative ஆயிடுச்சுன்னா தென் அந்த டிஃபெக்டும் சரி பண்ண முடியாது. தென் tax will be required to be deducted at a higher rate. so PAN இல்லைன்னா யார் உங்களுக்கு TDS பிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு PAN நம்பர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அவங்க 20% அந்த மாதிரி TDS பிடிப்பாங்க. in addition to the above, taxpayer might face difficulty at various other fora like banks, other financial portal, as PAN is one of the most important KYC criteria. ஸோ உங்களுக்கு KYC கம்ப்ளீட் ஆகாது பேங்க்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, see 31 March 2022 வரைக்கும் you link your Aadhaar number with PAN number. அது வரைக்கும் பண்ணலன்னா 1st April 2022 இருந்து we will make your PAN inoperative. ஓகேவா? however, all these difficulties you will face, correct, அதுக்கு we will give you relaxation. PAN inoperative னு சொல்றோம், பட் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் உங்களுக்கு வராது. எப்போ வரைக்கும் வராது? 31st March 2023. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, 31st March 2023 வரைக்கும் கண்டிப்பாக லிங்க் பண்ணிருங்க. ஏன்னா 1st April 2023 இருந்து உங்களுக்கு இந்த எல்லா பிரச்சனையும் வர ஆரம்பிச்சிரும். ஓகேவா? it will be considered as if you don't have a PAN number itself and you are going to suffer. so listen, in order to have a smooth application of 234 and existing, one second, we will learn this also. Listen here, if Aadhaar is linked to PAN after 31st March 2022, see அவங்க என்ன சொன்னாங்க, 31st March 2022 வரைக்கும் நீங்க லிங்க் பண்ணிருங்க, தென் inoperative பண்ண மாட்டோம், அதுக்கப்புறம் பண்ணா inoperative பண்ணிடுவோம். இப்போ inoperativல இருந்து திருப்பி ஆப்ரேட் பண்ணா அவங்களும் கஷ்டப்படணும்ல, இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். so they are telling we will charge fees up to 30th June. if you are linking, then fees is 500. after 30th June na fees is 1000 rupees. so now after 30th June 2022, if you want to link your PAN card with Aadhaar card, you have to pay 1000 rupees for linking purpose. okay, now let us come to this new section 139.8a. but before that we will take a break. 15 minutes கழிச்சு we will start. 10:53 ஆச்சு, 11:10 க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ மாத்திடு அது குடிக்கிறதுக்கு மாத்திடு அதுக்கு மேல மாத்த முடியாது முன்னாடி கேட்க முடியாது சோறு கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் ரொம்ப
pressure than them. Check. Okay. So we'll start with the new section number 139A, option to file updated return of income. Listen. Now, for previous year 22-23, you can file the return between 1/4/23 to 31/12/2023. Either you can file within due date, later file பண்ணா கூட எப்போ வரைக்கும் பண்ணலாம் 31/12/2023. Revised return, belated return எல்லாமே 31/12/2023. After this, the assessee was not able to file the return of income. Sometimes what happened is the assessee would be late to file the return of income. He would have nice taxable income, but since he was late, now the option is gone and he is unable to file. The government gave only how many months? ரொம்ப கம்மியாதான டைம் கொடுத்திருக்காங்க. அரவுண்ட் எவ்வளவு months கொடுத்திருக்காங்க? 12 minus இல்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு months கொடுத்திருக்காங்க? 12 minus 3, 9 months தான் டைமே கொடுத்திருக்காங்க. 9 months குள்ளார ஃபைல் பண்ண முடியலனா ஃபைல் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அதனால someone வந்து if 9 months குள்ளார ஃபைல் பண்ண முடியல and அது வந்து விட்டு போச்சுனா, now the only way that he can declare his income is when the assessing officer will put a case on him and he will admit that he has a return of income and then he will pay the tax. Okay va? அதுல assessing officer க்கும் loss ஏனா தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, and assessee க்கும் loss ஏனா assessing officer கண்டுபிடிச்சா he has to pay huge interest and penalty. Okay, that is why an in between route has been introduced called updated income tax return. Updated income tax return can be filed within 2 years from the end of the assessment year. So என்னது 31st of March 2026 end of the assessment year என்ன 31st of March 2024, then 31st of March 2025, 2026 வரைக்கும் updated return file பண்ணலாம். யாரு வேணா updated returnலாம் file பண்ண முடியாது. the person யாருக்கு வந்து tax கட்ட வேண்டியது வருது ஆனா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றது விட்டு போச்சு, ஆர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க ஆனா சில இன்கம் வந்து அவங்க வந்து ஷோ பண்ணாம இருக்காங்க. either they wantedly did not show or they forgot to show it. That is not a matter. If they did not show, they can now show it in the updated return. So யாரு வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்களும் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம், யாரு ரிட்டர்ன் ஃபைலே பண்ணலையோ அவங்களும் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம். ஆனா அப்டேட்டட் ஃபைல் return only can be filed when there is actually some tax that is payable. Okay va? Summa to show 5 lakh rupees as income and claim the rebate and no tax payable, that and all you cannot file the updated return. So updated return can be filed after the due date to file the belated return, that is from 1/1/2023 till 31/3/2026 you can file updated return. Sir, return வந்து லேட் ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் பிலேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற டியூ டேட் குள்ளாரையும் ஃபைல் பண்ணலனா கவர்மெண்ட் will obviously punish you. That is why, how does government punish you? Government is telling from 1/1/2024 till 31/3/2025, if you are filing the updated return, you have to pay 25%
additional tax means எவ்வளோ உங்களுக்கு updated returnல tax கட்ட வேண்டியது வருதோ அதோட 25% எக்ஸ்ட்ரா கட்டுங்க. and 31/3/25 குள்ளாரையும் பண்ணலையா, then அந்த last year that is 1/4/2025 to 31/3/2026 வரைக்கும் pay 50% additional tax. எவ்வளோ 50% additional tax. Okay, 50% additional tax. Now let us see the provisions one by one. A person may furnish updated return of his income or the return or income of any other person in respect of whom he is assessable at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year. So for example, updated return for assessment year 23-24 can be filed till 31/3/2026. This is irrespective of whether or not he has furnished a return of income under 139(1), 139(4) or 139(5). Fine. Non-applicability of provision of updated return. யாரெல்லாம் ஃபைல் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்கணும். First, the return is a loss return. This provision of updated return would not apply if the updated return of such person for that assessment year is a loss return. Means what? Updated return la loss காமிக்க முடியாது. Updated return la you cannot show loss. Next, sir, பழைய loss இருக்கு, அந்த லாஸ் வந்து இப்போ கம்மி பண்ணி காமிக்கலாமா? ஆன்சர் இஸ் நோ. லாஸே காமிக்க முடியாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இட் ஹாஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் டிக்ரீசிங் த டோட்டல் லைபிலிட்டி டிட்டர்மைன்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஃபர்னிஷ்ட் அண்டர் 139(1), 139(4) or 139(5). நீங்க ஒரிஜினலா என்ன இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் கட்டுறீங்களோ அதுல எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டிருக்கீங்களோ அது கம்மியாக கூடாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட், ரிசல்ட்ஸ் இன் ரீஃபண்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ் இன் த ரீஃபண்ட் டியூ டு த on the basis of return furnished under section 139(1), 139(4) or 139(5. ஏற்கனவே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ திருப்பி நீங்க அப்டேட் பண்றீங்க. அப்டேஷன்னால உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் வரக்கூடாது, ஆர் இருக்கிற ரீஃபண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ நோ ரீஃபண்ட், நோ டிக்ரீஸ் இன் டாக்ஸ், நோ லாஸ் in the updated return. Next, circumstances where updated return cannot be furnished. An updated return can be furnished by any person for the relevant year where an updated return has been furnished by him under this subsection for the relevant assessment year. Okay, no updated return can be furnished னு கொடுத்திருக்காங்க. It means யார் வந்து updated return ஃபைல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லயும் ஃபைல் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தோம், செகண்ட் கேஸும் அதே தான், ஃபைல் பண்ண முடியாது. யார் ஃபைல் பண்ண முடியாது? நம்பர் 1, யாரு அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்க அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியாது. It means what? Updated return cannot be revised. Okay, so you write it here. Updated return cannot be revised. Updated return cannot be revised. Next, any proceeding for assessment or reassessment or recomputation or revision of income is pending or has been completed for the relevant assessment year in his case. So for example, நான் வந்து இன்கம் காட்டல, வேணும்ட்டு இன்கம் காட்டல, so that நான் எஸ்கேப் ஆயிருவேன். ஆனா அசஸிங் ஆஃபீஸர் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அவங்க கேஸ் போட்டாங்க என் மேல, இப்போ எனக்கு பயமா இருக்கு, அவங்க இன்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் பெனல்ட்டி எல்லாம் கட்டி ஆகணும். அதனால let me file updated return so that I will tell that I have shown it in my income and I will escape. In such case, you cannot file the return of income. If assessing officer has started a case and the case is pending, or even if the case is completed already, you cannot update your return. Fine. Next, he belongs to persons notified by CBDT, or if CBDT வந்து if they notify that so and so person cannot file updated return, they will not be able to file. So எப்போல்லாம் ஃபைல் பண்ண முடியாது? நம்பர் 1, லாஸ் ரிட்டர்ன் இருந்தா ஃபைல் பண்ண முடியாது, டாக்ஸ் கம்மியானா ஃபைல் பண்ண முடியாது, ரீஃபண்ட் அதிகமாக்குறதுக்கு ஃபைல் பண்ண முடியாது. நம்பர் 2, ஏற்கனவே அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி ஃபைல் பண்ண முடியாது. இட் மீன்ஸ் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் cannot be revised. And lastly, if a proceeding is pending for an assessment or proceeding has been completed, then also updated return cannot be filed. Now, next, updated return can be filed if original return is a loss return but updated return is a return of income.
ஸோ ஒரிஜினல் ரிட்டர்ன்ல வந்து லாஸ் காமிச்சிருக்கீங்க, ஆனால் அப்டேட்டட்ல வந்து ப்ராஃபிட் காமிக்கிறீங்க, தென் நீங்கள் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் லிசன், அதனால என்ன தெரியுமா பிரச்சனை வரும்? லிசன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in previous year 21-22, right, the due date to file assessment updated return is what? 31/3/2025. Let's say I filed updated return on 2nd February 2025. இதுல வந்து நான் என்ன தெரியுமா பண்ணேன்? previous year 21-22 ஓட ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ரிட்டர்ன்ல I showed a PGBP loss of 10 lakhs. Now I am showing PGBP income of 2 lakhs. Fine. Is okay? Is it possible? Answer is yes. If பழைய loss இருக்கு, இப்போ income காமிக்கிறீங்கன்னா you can file updated return. Now let us come to previous year 22-23. 22-23 ஓட return file பண்ணீங்க. Let us say you file the return of income on 31/7/2023. 31/7/2023ல 22-23 ஓட ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க. இதுல வந்து you showed PGBP income is equal to 5 lakhs. இதுல என்ன பண்ணிருப்பீங்க? லாஸ் செட் ஆஃப் பண்ணிருப்பீங்க. கரெக்டா? பழைய லாஸ் செட் ஆஃப் பண்ணிருப்பீங்க. So you would have set off this loss of 5 lakhs. Then you would have told PGBP income is 0. Now what they are telling? முன்னாடி லாஸ் காட்டினீங்க 10 lakhs. இப்போ வந்து எவ்வளோ காட்டியிருக்கீங்க? இன்கம் ஆஃப் 2 lakhs. அந்த லாஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இட் மீன்ஸ் அந்த லாஸே கிடையாது. But you have set off that loss in 22-23. Hence, for 22-23 also, now you file updated return where you should not set off the loss and pay tax for that also. புரியுதா? Are you getting my point? It means இது தப்பாயிருச்சுல. Now this has become wrong. Hence, now once again, as per the revised 21-22, you file revised 22-23 also, removing the effect of set off. Are you able to understand? Purida? If a person has a loss in any previous year and has furnished the return of loss on or before due date to file return of income under 139(1), he shall be allowed to furnish updated return if updated return is return of income. Example, 22-23 ல வந்து as on 31/5/2022 5 lakh rupees business loss காமிச்சாங்க. ஆனா 22-23 ல updated return file பண்ணும்போது return of income காமிச்சாங்க. It is allowed. Next, updated return to be furnished for subsequent previous year in case of 4. If the loss or any part thereof carry forward under chapter 6 or unabsorbed depreciation carry forward under 32(2) or tax credit carry forward under section 115 JD. Tax credit na enna? AMT credit is to be reduced for any subsequent previous year as a result of furnishing of updated return of income for a previous year. An updated return is required to be furnished for each such succeeding previous year also. புரியுதா உங்களுக்கு? திருப்பி சொல்லுவா, I am not convinced that you understood. I will take once again. Same situation. So 1/4/2020, 1/4/2023. Okay, for 2022, 1/4/2022, 31/3/23, 31/3/24, 31/3/25. Now for previous year 21-22, okay, you filed the return of income on 31st July 2022. இந்த ரிட்டர்ன்ல வந்து நீங்க ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம்ல you have shown loss of PGBP is equal to 10 lakhs. Loss is 10 lakhs and you filed the return. Now coming to 22-23. 22-23 income tax return you filed 31st July 2023.
3. இதில் வந்து you showed PGBP is equal to 5 lakhs. Okay, and you claimed set off of 5 lakhs of this loss that you carry forward. பழைய loss carry forward பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷத்துல set off பண்ணியாச்சு. அடுத்த வருஷத்துல you showed that PGBP income is 0. இன்னும் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு? இன்னும் 5 lakhs இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கு. Then 23-24 இதுக்கு வந்து you filed the return of income on 31st July 2023. இதில் you showed PGBP is equal to 3 lakhs. Carry forward loss இருக்கா? திருப்பி set off பண்ணலாமா? Answer is பண்ணலாம். 8 years வரைக்கும் set off பண்ணிக்கலாம். Correct? So again you set off loss of 3 lakhs. You show the income as 0. So for 3 years you file the return of income like this. Now suddenly you came to know that 21-22 the first year இருக்குல்ல, இதில் actually 10 lakhs loss கிடையாது. இதில் வந்து 2 lakhs profit. 10 lakhs loss கிடையாது, 2 lakhs வந்து profit. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ சடனாக பயமாக இருக்கு. உங்களுக்கு இப்போதான் தெரிஞ்சுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால நீங்க 10 lakhs லாஸ் கண்டுபிடிச்சு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ல ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ ஆல் ஆஃப் அ சடன் நவ் யூ ஆர் ரியலைசிங் தட் இட் வாஸ் நாட் 10 lakhs ப்ராஃபிட், இட் வாஸ் ஆக்சுவலி 2 lakhs, not 10 lakhs loss, it is actually 2 lakhs profit. And you are very very afraid that if department gets to know and they put a case on me, then I have to pay huge penalty. So now you will use the updated return provision to convert this loss of 10 lakhs to 2 lakh profit. Okay, எப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? The due date to file updated return for 21-22 is 31/3/2025, 2 years from the end of assessment year. So 31/3/2025 வரைக்கும் you have time. Let's say இது 2024, sorry, let's say on 1st of January 2025 நீங்க வந்து updated return file பண்ணுவீங்க. updated return for previous year 21-22. இதுல வந்து என்ன சொன்னீங்க to the government? எனக்கு வந்து 10 lakhs loss கிடையாது சார், நம்மளுக்கு வந்து PGBP income is equal to 2 lakhs. PGBP income is 2 lakhs, correct? So will the government allow you to file? Answer is yes, because loss you are converting into profit. In such case you are allowed to file updated return. So government allowed. But இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? உங்களுக்கு லாஸே இல்லை, ஆனாலும் நீங்க 22-23ல செட் ஆஃப் பண்ணீங்க, 23-24லயும் செட் ஆஃப் பண்ணீங்க. செட் ஆஃப் பண்ணிருக்கலாமா? பண்ணிருக்க கூடாது. So now you file updated return for this return also and this return also, where you should not do set off. Without doing set off you pay the tax. புரியுதா? This is the rule. So ஒரு வருஷத்துல தப்பு பண்ணியாச்சு, அந்த தப்புனால அடுத்த வருஷத்துல நீங்க செட் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த அடுத்த வருஷத்தோட ரிட்டர்ன் கூட you have to update. That is the rule. Now clear? Next, section 140B, tax on updated return. What is the tax? How to find out what is the tax on updated return? Firstly, if no return is furnished earlier, if no return at all was furnished and now updated return the first time return file பண்றது, in that case how to find out tax? Number 1, where no return of income under 139(1), 139(4) has been furnished by an assessee and tax is payable on the basis of updated return to be furnished by such assessee under 139(8)(a), the assessee would be liable to pay such tax together with interest and fee payable under provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or any delay in payment of advance tax along with the payment of additional tax computed under 140B(3). Tax payable has to be computed after taking into account amount of tax, if any, already paid as advance tax, TDS, TCS, any relief of tax claimed under section 89 and tax credit claimed to be set off under section 115 JD. The return has to be accompanied by proof of payment of such tax, additional tax, late fees. பேசிக்கா என்ன சொல்ல வராங்க? நார்மலி நீங்க எப்படி டாக்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்களோ
அப்படி நீங்கள் டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ this first example, let's say இங்க return file பண்றாங்க between 24 and 25 they are filing their updated return file பண்ணும்போது you have to find out total tax that is payable, nor income multiplied by tax rate is equal to tax plus surcharge plus cess அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு then reduce advance tax, reduce TDS, reduce TCS, reduce பண்ணிருங்க. section 89ல relief இருக்கு இருந்தா அந்த reliefம் reduce பண்ணிருங்க. Okay, for arrears of salary, that and all you reduce, you will get the net tax. When interest under section 234A, 234B, 234C, normally you calculate, Anna, you have to calculate based on tax that you are arriving here. Okay, so this will only be considered as actual tax. In the tax order, 15%, 45%, 75%, 100%, 1% per month, அதெல்லாம் பார்த்து என்னைக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றீங்களோ என்னைக்கு டாக்ஸ் கட்டுறீங்களோ அது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். 234A இன்ட்ரெஸ்ட் கூட எக்கச்சக்கமா வரும். ஏன்னா டியூ டேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் வந்து எப்போவே போயிருச்சு, அவ்வளோ மாசத்துக்கு யூ வில் பே இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கட்டணும் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ். ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்டோட டோட்டல் போட்டுருங்க, டோட்டல். Okay, then you have to pay additional tax 25% or 50% as the case may be, plus late fees. If income is up to 5 lakhs, 1000 late fees. Income is more than 5 lakhs, 10,000 late fees. Fine. If you want ஒரு format போட்டுட்டு you write wherever you have space, tax payable in updated return, tax on total income XXX minus advance tax minus TDS minus TCS minus relief under section 89A. Minus AMT allowed to be set off. Okay, so you will get the total plus interest under section 234A B C. இது bracket ல இல்ல, sorry, 234A, 234B, 234C. Okay, then plus additional tax at 25%. Sir, late fees மேல additional tax வருமா? Answer is வராது. Late fees மேல additional tax வராது. Additional tax at 25% slash 50%. Then total plus late fees amount payable. So இந்த மாதிரி போடுங்க. Please write down this quickly. Tax on total income we have to find out. Reduce the advance tax, TDS, TCS, relief, AMT, whatever is allowed to be set off. AMT credit pathola we can carry forward for 15 years, and difference between actual tax and AMT credit, if actual tax is higher you can set off.
ஸோ அது செட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வாட் எவர் அமௌண்ட் இஸ் கம்மிங் அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் 234A 234B 234C தென் அடிஷ்னல் டேக்ஸ் at 25% or 50%. 31/3/2025 வரைக்கும் பண்ணியாச்சுன்னா 25% additional tax. அது கம்பேர் பண்ணா 50% additional tax. Then late fees. Late fees வந்து generally it is 10,000. If income is below 5 lakhs na it will be 1,000. Now listen, இதுவே if at all return is already filed na tax would have been paid. The tax paid is called what? Self assessment tax. So entire calculation will remain the same. Okay va? But inga vandu neenga enna pannanum, instead of advance tax we should take it as self assessment tax. Self assessment tax. Self assessment tax calculate பண்ணும்போது ஏற்கனவே advance tax, TDS, TCS அதெல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ இந்த புது TDS, TCS வந்து is the TDS and TCS which you would not have subtracted. அது வந்து இப்போ நீங்க சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைம்ல டாக்ஸ் பே பண்ணும்போது TDS, TCS எல்லாம் கழிச்சிருப்பீங்க. அது தவிர வேற ஏதோ TDS, TCS விட்டு போச்சுன்னா அது நீங்க இப்போ கழிக்கலாம். Okay, that is the concept. So this you have a reading, அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். Next, additional tax also you will be able to understand. And interest is not that relevant. Interest you just have a see, interest வந்து inter purpose க்கு அவ்வளோ relevant கிடையாது. Interest calculation. Still, if at all interest is coming, you just have it in your mind that you have to normally calculate. You will be able to do. Okay. Provision படிச்சா உங்களுக்கு இன்னும் confusion ஆகும். 34 ABC. So that's it in updated return. Updated return ல வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ன the most important is number 1, யாருக்கு updated return applicable, யார் ஃபைல் பண்ண முடியும், யார் ஃபைல் பண்ண முடியாது அது தெரியணும். டியூ டேட்னா என்னன்னு தெரியணும். அண்ட் calculation if at all it comes it will be simple only. எவ்வளோ டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கட்ட வேண்டியதோ ஓகேவா, அண்ட் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கட்ட வேண்டியதோ தட் டோட்டல் அமௌண்ட் பிளஸ் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் அடிஷனல் டாக்ஸ் பிளஸ் லேட் ஃபீஸ் தட் யூ calculate, you will get the answer. Okay, so with this updated return is over. Now we will jump to new tax regime under section 115 BAC. Very easy. We have already studied almost all the provisions of 115 BAC. We will just recollect the provision 5-10 minutes முடிச்சிடலாம். Okay, 115 BAC talks about new tax regime, the option to pay tax at a concessional slab rate. So யாருக்கு applicable? வெறும் individual and HUF க்கு மட்டும்தான். Can be resident, non-resident, does not matter. Applicable on what? Total income other than special tax rate. Hence, new scheme is applicable only to the normal tax rate income, not applicable to special tax rate. Special tax rate இருக்குல்ல 115BB, 115BBE, 111A, 112, 112A. அதுக்கு வந்து நீங்க அந்தந்த செக்ஷன் தான் பார்க்கணும். இந்த நியூ ஸ்கீம் பார்க்க கூடாது. Then slab rate. இப்போ இதுல tax rates you have to learn. Tax rates வந்து என்ன? For every 2,50,000, 5% keep on increasing till it reaches 15 lakhs. 15 lakhs க்கு அப்புறம் 30%. So up to 2,50,000 nil. Above 2,50,000 up to 5 lakh rupees 5%, up to 750 10%, up to 10 lakhs 15%, up to 12,50,000 20%, up to 15 lakhs 25%, and above 15 lakhs it is 30%. Sir, idhula vande resident senior citizen and the 3 lakhs benefit, resident super senior citizen 5 lakhs benefit edukalama? Answer is no, edukka mudiyadu, and the benefitum kadiyadu. Okay, surcharge health and education says 87A rebate, everything same as the old scheme, adla edume change kadiyadu. So within 5 lakhs if there is an income up to 12,500 will be allowed as rebate. Okay, so this is a concessional tax rate. In the rules padi if you are calculating tax, okay, you will get a lower tax. However, to enjoy this concessional tax rate you have to vittu kuduthify certain exemptions and deductions. What are they? Section 10 clause 5 leave travel concession, section 13A house rent allowance, section 10 clause 14 exemption in respect of all the special allowances other than transport, conveyance, travel daily.
ஸோ இந்த 4 வந்து ஸ்டில் எக்ஸம்ஷன் கேன் பி கிளைம்ட், மற்றது கிளைம் பண்ண முடியாது. 10 clause 17 டெய்லி அலவன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூவன்சி அலவன்ஸ் டு எம்பி எம்எல்ஏ அதுவும் எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் 1032 எக்ஸம்ஷன் ஃபார் மைனர் சைல்ட். 10AA SCZ டிடக்ஷன். Then section 16 standard deduction entertainment allowance professional tax not allowed. 24B interest on housing loan for self occupied property not allowed. 32 1A and the additional depreciation also not allowed 20%. Then contribution irukla, contribution to notified approved research association etc for scientific research, social statistical research, Indian company whose object is doing research not allowed as deduction. Ana in-house research is allowed. In-house research allowed, contribution not allowed. Then section 35 AD investment linked incentive specified business not allowed. 35 CCC okay, this agriculture extension project not allowed. Section 57 deduction in respect of family pension, 1/3 of family pension or 15,000 whichever is lower not allowed as deduction. Section 80C to 80U எந்த chapter deduction chapter 6A deduction claim பண்ண முடியாது other than 80 CCD subsection 2 and 80 JJAA. 80 CCD subsection 2 என்னது employer contribution in pension fund and 80 JJAA வந்து emoluments paid to new employees. Okay, then losses are not allowed to be set off. என்ன loss? Set off or carry forward of loss or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred to in one above. So for example 35 AD section இருக்கு ஓகேவா, ADல வந்து specified business, அந்த பிசினஸ்னால லாஸ் வந்திருக்கு, அந்த லாஸ் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. AMT கிரெடிட் இருக்கு, AMT கிரெடிட் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. SCZ டிடக்ஷன் எடுத்தனால சப்போஸ் ஏதோ லாஸ் வருது, அந்த லாஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் எவர் இங்க வந்து நாங்க பார்த்திருக்கோம்ல, ஓகே, வாட் எவர் இஸ் நாட் அலவுட் if because of these reasons there is any loss, that loss you cannot carry forward. You get my point? Next, additional depreciation nala there is some unabsorbed depreciation, that also you cannot carry forward. Since you cannot carry forward additional depreciation which is there in unabsorbed depreciation, you add it back to the WDV. புரியுதா? Are you able to understand? unabsorbed depreciation ல additional depreciation இருக்கு, ஓகேவா? unabsorbed depreciation carry forward பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்குள்ளார additional depreciation இருந்தா அந்த additional depreciation carry forward பண்ண முடியாது. So add it back to the WDV. Okay, next, house property loss வந்து interhead set off பண்ண முடியாது. This also we discussed. Depreciation in respect of any block of asset entitled to more than 40%. See, ஒரே ஒரு கேஸ்ல there is more than 40% depreciation. என்ன கேஸ்? motor vehicle given on hire where the motor vehicle is purchased between 31st of August 2019 to 31st of March 2020. அந்த பீரியட்ல motor vehicle given on hire purchase பண்ணா 45% கிடைக்கும், அந்த 45 40 மாத்திரு. Okay, maximum depreciation is 40. Right? Next, AMT is not applicable in new tax regime. In old tax regime, old AMT credit shall lapse. Hence, it is beneficial for the assessee to wait. Don't take new tax so soon. Finish the AMT credit, then you take new tax. Okay. Additional points. இதே மாதிரி நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் வந்து டொமஸ்டிக் கம்பெனி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு கன்செஷனல் டாக்ஸ் ரேட் இஸ் 22%. ஓகே, plus 10% surcharge plus 4% health and education cess. In new tax regime, surcharge will come even if the income is 10 rupees. Okay va? Company case la. Then section 115 BAB, domestic manufacturing company irunda innum kammiya tax rate, 15% tax rate, 10% surcharge, 4% health and education cess. Cooperative society irunda 22% tax rate, 10% surcharge, 4% health and education cess. So lower rate is given. இது ராயல்ட்டி, இது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, ரொம்ப பழைய ப்ரொவிஷன், விட்டுறலாம். தென் அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ். என்ன அடிஷ்னல் பாயிண்ட்? லிசன். ஆஃப்டர் ஆப்டிங் ஃபார் செக்ஷன் 115 BAC, if subsequently individual or HUF is not satisfying the condition, then 115 BAC shall be invalid. Normal condition will apply. இப்போ 115 BAC ல என்ன பிரச்சனைனா,
anyone can choose 115 BAC. But the person who is choosing, he has to see whether he is having business income or not. Business income illana இப்போ choose பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வருஷத்துல திருப்பி I can go to new scheme, old scheme also. திருப்பி switch பண்ணி old போயிருக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல திருப்பி switch பண்ணி new போய்க்கலாம். வருஷமா I can change between old and new. Whatever is beneficial for me, I will take that scheme, old scheme or new scheme. It is my wish. If I don't have business income. But if I am having business income, if I choose new scheme once, I have to stick to new scheme forever till my business continues. புரியுதா? ஒரு தடவை நியூ ஸ்கீம் சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா நியூ ஸ்கீம்ல தான் இருக்கணும். ஓகேவா? So new scheme choose பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to be very very sure that you have to be in the new scheme or no. Sir, new scheme choose பண்ணல, old scheme பண்ணிட்டோம், அடுத்த வருஷத்துல new scheme choose பண்ணலாமா? Answer is yes. எப்போ வரைக்கும் பண்ணலையோ you have one chance to switch to new, but if you come to new you have to stay in new. You cannot go back to old. If new oda conditions business இருக்கு, new scheme choose பண்ணியாச்சு, வருஷமா new தானே follow பண்ணணும். Sir, new scheme oda rules break பண்ணிட்டோம். Suppose அந்த deduction claim பண்ணிருக்க கூடாது, ஆனா claim பண்ணியாச்சு. Exemption claim பண்ணிருக்க கூடாது, ஆனா claim பண்ணியாச்சு. Then what will happen? New வந்து cancel பண்ணிட்டு உங்களுக்கு திருப்பி oldல போட்டுருவாங்க. Suppose if you break the conditions of new scheme, they will once again put back you in the old scheme. But ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ரூல் பிரேக் பண்ணிட்டு oldல போயாச்சுன்னா திருப்பி newக்கு வரவே முடியாது. புரியுதா? So if it is not a business case, no problem. Every year you choose whatever is beneficial, you take. If you are in business, one time you come inside new, you can never go back to old. But if at all you break the rules of new and you are converted to old, you can never come back to new once again. Okay? Now you go through. Individual or HF who does not have income under PGBP would have the option to choose either of the two options every year based on their liability. Individual or HF who has income under head PGBP option, if exercised once, cannot be withdrawn. Okay? So once exercised, it shall be applicable for all the subsequent assessment year. However, if the option is withdrawn, individual or HF shall never be able to exercise this option once again, except where the assessee ceases to have income under head PGBP. Sir, business income இருக்கு, ரூல் பிரேக் பண்ணிட்டோம், ரூல் பிரேக் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன பண்றது? திருப்பி ஓல்டு போயிருவீங்க and நியூக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பிசினஸ் முடிஞ்சு போச்சுன்னா there is no business income at all, then can I come to new? Yes. இந்த பிரச்சனை வந்து business income இருந்தா மட்டும்தான். business income இல்லைன்னா திருப்பி that scheme will start where you can switch between old and new as you wish. Okay. If an employee wants to opt for 115 BAC, he may intimate his employer every previous year. So employee வந்து என்ன சொல்லணும்? TDS deduct பண்ணுவாங்கல employer. So employee should go to the employer and tell, please deduct my TDS under new scheme. அப்படி சொல்லலனா employer will deduct under old scheme itself. Okay va? So generally if an employer has to deduct the TDS, deduct under old scheme. But if employee is requesting that please deduct under new scheme na, you can deduct under new scheme. Sir, employer வந்து new scheme ல deduct பண்ணிட்டாங்க, இப்போ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது எம்ப்ளாய்க்கு தோணுது சரி நான் ஓல்ட்லயே போயிருக்கலாம். ஸோ வைல் ஃபைலிங் த ரிட்டர்ன் கேன் ஹி ஸ்விட்ச் டு ஓல்டு? ஆன்சர் இஸ் எஸ், ஹி கேன் டூ இட். புரியுதா? டிடிஎஸ் வந்து நியூல பிடிச்சிட்டாங்க, ரிட்டர்ன் ஓல்ட்ல ஃபைல் பண்ணலாமா? எஸ். டிடிஎஸ் ஓல்ட்ல பிடிச்சிட்டாங்க, ரிட்டர்ன் நியூல ஃபைல் பண்ணலாமா? எஸ். ஸோ சேலரி பீப்புளுக்கு நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல், எப்போ வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி ஒன்று சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இன் பிட்வீன் த இயர் ஆல்சோ தே கேன் சேஞ்ச். ஃபைன். So if an employee wants to opt for 115 BAC, he shall intimate his employer every previous year. If such intimation is received, then the employer shall deduct the TDS under 192 as per section 115 BAC. Average rate of tax, adala neenga potruvingla. As per new scheme you find out the tax and that you convert into average tax rate. Fine. If not, the employer shall deduct TDS as per normal tax rate. While filing the return of income, if employee wants, he can change the option also. However, if employee is also having income under PGBP, so if salaried employee irukanga, PGBP irukuna,
நியூல வந்தாச்சுன்னா ஓல்டுக்கு போக முடியாது, ஏன்னா பிஜிபிபி இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் மேக்ஸ் அன் இன்டிமேஷன் he cannot deviate after filing the return of income. You get my point? So அதுதான் basically, if there is no PGBP income, you can switch anytime. If you have PGBP income, once you come to new scheme, you can never go back to old scheme. But rule break பண்ணிட்டு, if you are forced to go back to the old scheme, you can never come back to the new scheme. So this is the old scheme. Now let us talk about special surcharge for special rate of income. Surcharge. Okay. இப்போ what problem started happening na, earlier surcharge rate வந்து 10% தான் இருந்துச்சு. ஓகேவா? maximum surcharge was how much? 10%. then they increased it to 15. and அடுத்த வருஷத்துல suddenly 25, 37 கொண்டு வந்துட்டாங்க. now the people who are foreign investors, they got fed up because அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது டாக்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு வரும் அது பொறுத்த வரைக்கும் தான் they will invest in our country. all of a sudden you are increasing that surcharge like anything, so they will have to pay no tax, they will have to pay extra tax. Hence now they are feeling that it is not financially viable to invest in India. all the foreign investors started taking their money outside India who had invested in the Indian company shares. Okay, that is why finance minister all of a sudden she came and she announced that on these type of income, enna income, dividend income, 111A income and 112A income. dividend, 111A and 112A, all these three are relating to investing in shares. correct? equity shares la invest panna 111A 15% tax, adhe long term 10% in excess of 1 lakh rupees, and dividend income also coming from shares only. so idukella avanga enna sonanga, maximum naanga 15% na surcharge poduvom, adukku mela poda matom, so please come back and invest in our company. fine. this year from May 2023 exam onwards, they have extended this limited surcharge to 112 also. so எந்த long term capital gain இருந்தாலும் சரி, maximum surcharge how much? 15. triple one A income மேல maximum surcharge is 15, dividend மேல maximum surcharge is 15. okay, so now அதனால I have given you this table so that you can easily understand. first sir, income now first you have to see only if the total income is greater than 2 crores. total income up to 2 crores இருந்துச்சுனா எப்படியோ 15 தான் maximum. so இதெல்லாம் applicable கிடையாது. total income if it is greater than 2 crores, then only you will get the confusion. எதுக்கு 15, எதுக்கு 25, எதுக்கு 15, எதுக்கு 37 போடுறது, அதுதான் இப்போ பார்க்கலாம். if total income is greater than 2 crores and income other than dividend 111A, 112, 112A is up to 2 crores, then on the entire income 15% surcharge. என்ன பார்க்கணும்? income other than dividend 111A, 112A. fine. for example, total income is coming as 5 crores. okay va? 5 crores la 111A income is equal to 3.5 crores. normal income how much? 1.5 crores. normal income 1.5. so total mala 15% தான், since normal income is within 2 crores. புரியுதா? even though 5 crores எல்லாம் போகுது, but still other than 111A, 112A dividend and 112 எவ்வளோ income வருதுன்னு பாருங்க. if it is up to 2 crores, then அந்த income மேல 15. if it is more than 2 crores up to 5 crores, then on that normal income it is 25. if it is more than 5 crores, then on the normal income 37. on dividend 112A and 111A, it will always be 15. see, if I want to summarize and tell, how will I tell? I should see whether the total income is more than 2 crores. if total income is more than 2 crores, எப்போமே on the dividend 111A, 112, 112A, இந்த 4 income மேல always 15. okay va? now see income other than dividend 111A, 112, 112A. let me call this as normal income. okay va? normal income if it is up to 2 crores 15%,
Normal income more than 2 crore up to 5 crores na 25. Normal income more than 5 crores na 37% surcharge. So now let us solve this question. Okay வா, இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைம் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டா இருக்கறனால let me just show you the answer and then we will discuss instead of solving fully. Or solve it பண்ணிரலாமா? இல்ல நான் காட்டியிருந்தேன், that will better, that is better. I want you to look at the board and copy down, then I will explain. I want you to copy down.
for individual HUF or for company? Only for individual HUF company AOP BOH, because they are only having this 25%, 37%. Listen, now here when it comes to special rate of tax, no, not a problem at all. You can easily calculate the tax and you can calculate the surcharge on that tax. That surcharge on the up to 15 you can restrict, very simple. But only the problem arises when it comes to dividend income. ஏன்னா dividend is taxed at normal tax rate. Normal tax rate la வந்து dividend இருக்கும், other normal income also will be mixed. So how to differentiate, how to split the dividend income oda tax, normal income oda tax? ஏன்னா dividend income oda tax மேல 15% surcharge, normal income oda tax மேல 25-37 as the case may be. அப்போதான் problem வரும். So firstly divide the entire income, total income வந்து எவ்வளோ இருக்குதோ அது divided into different categories. First வந்து normal income which includes dividend income, then all the special income, that is 112A, 111A and 112. You have to divide. 112 வேணும்ட்டு எடுக்கலாம், ஏன்னா then தேவையில்லாம ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ இதுலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் what is the concept. 111A and 112A. 111A நான் என்ன, entire income into 15% is the tax. So 75,000. See first இது கூட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி total income எவ்வளோ வருது? 3 crore plus 15 lakhs are dividend. 15 lakhs and 8 lakhs. So 3 crores and how much? 3 crore 23 lakhs is the income. Is it more than 2 crores? Answer is yes. Since it is more than 2 crores, you have to see the table. Table la வந்து you have to see what is the income other than dividend 111A and 112A. Other than dividend 111A and 112A, the income is 3 crores. So which is more than 2 up to 5. That is why on the dividend other than, on the income other than dividend 111A, 112, 112A, 25% is surcharge and matta income மேல 15% is surcharge. So now 111A la tax வந்து coming to 75,000, surcharge வந்து எவ்வளோ? 15%. So surcharge is 11250. Okay, then 112A la income is coming to 3 lakh rupees. 3 lakh rupees na first 1 lakh is exempt, அதுக்கப்புறம் வந்து balance amount மேல 10% tax. So 2 lakhs multiplied by 10%, 20,000 will be tax. Surcharge will be எவ்வளோ? 15%, which is 3,000. 15% of 20,000, which is 3,000. Now coming to normal income. See, other income also taxed at normal tax rates, dividend also taxed at normal tax rates. ரெண்டுமே add பண்ணணும். Add பண்ணிட்டு we are getting 3 crore 15 lakhs. So now we have to find out the tax normally. First 2,50,000, 5 lakhs, 10 lakhs as the case may be. Find பண்ணிட்டு you got the tax as 92,62,500. Now from this comes the tricky part. You have to divide the income to, divide the tax into tax on dividend income, tax on other than dividend income. Tax on dividend income எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? It is proportionate calculation. Proportionate calculation. So dividend tax is equal to tax on normal income including dividend multiplied by dividend income divided by normal income including dividend. So எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? Normal income tax including dividend 9262,500 multiplied by 15 lakhs divided by 315, 3 crores 15 lakhs. You did. So you got the dividend tax, that is 441,071. This is only dividend tax. Dividend tax மேல 15% surcharge கண்டுபிடிக்கணும். Other than dividend tax மேல 25% surcharge கண்டுபிடிக்கணும். Total surcharge came to 2271518. Now எல்லா tax, எல்லா surcharge எல்லாமே add பண்ணிட்டு you will get 11643268. Adding all the tax, all the surcharge. அதுக்கு மேல 4% health and education cess. So you will get the tax, and this you have to round off to the nearest multiple of 10. Fine. So
if you are having dividend income also and the income is greater than 2 crores, now you know how to find out the tax. இது I would recommend that நீங்களே ஒரு தடவை போட்டு பாருங்க. Okay, you solve one time and see, so you will get a grip over the calculation. So with this, the entire syllabus we have completed. Now let us go to total income, computation of total income. Computation of total income வந்து, let us see the steps once again. Let us see the steps once again, then we will see how to solve. So எப்பவுமே if you are getting a total income question in your examination, so you have to follow these steps to calculate the total income. Last step மட்டும் பார்க்க வேண்டாம், filing the return of income. மற்ற எல்லா steps வந்து as usual you have to do. First and foremost, see for what person the assessee is, and along with the person, see individual ஆ இருந்தா resident ஆ இருக்கா இல்லையான்னு, that is the next step. Age கூட பார்க்கணும், what is the age of the individual. So see the person, if the person is individual, ஏன்னா 99.9% உங்க கேஸ்ல வந்து person will be individual only, because inter focuses on individual taxation. Finally தான் மத்த assessee taxation எல்லாம் வரும். So individual இருந்துச்சுன்னா what is the age of the individual also you have to see to determine whether he is senior citizen, super senior citizen or normal. Then see the residential status. Residential status question la கொடுத்திருக்கணும், கொடுக்கலனா நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் whether ROR, RNOR or non resident. After that only third step. Directly don't go into third step. Okay va? So without knowing first two step, if you are going to third step, you can make silly mistake. Fine. So then classify all the income into different categories. Ipo in a total income question, two types of questions can be asked in the examination. Adhe same, direct question, indirect question. Direct question na enna, list of incomes will be given. Adu vandu andanda head la potu, finally you put gross total income, find out the tax, reduce advance tax as the case may be, and then find out the tax payable or refundable. Answer over. But most favorite question of examiner is indirect question, where they will give you profit and loss account or income and expenditure account, where you have to, using the net profit, derive at the PGBP income, and all the other heads also will be there in P&L account itself, that you have to put in that head. One more thing, total income question la unga வேலை வந்து வெறும் total income find out பண்றது கிடையாது, கரெக்டான income க்கு total income find out பண்ணணும். It means in a question, if assessee has made some mistake, sir opening stock வந்து தப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டோம், closing stock தப்பா போட்டிருக்கு, இந்த income வந்து போடுறது மறந்துட்டோம், you have to put it correctly to determine the correct total income. புரியுதா? So if there is any mistake that assessee has made, you have to rectify. Next thing, you have to be very careful with the wordings, whether assessee has to choose old tax or new tax. Question la வந்து கொடுத்திருப்பாங்க as per 115 BSc or do not consider 115 BSc. If it is not given in question, you have to calculate using both tax regime. Old கண்டுபிடிக்கணும், new கண்டுபிடிக்கணும். It is your wish. Either you can put two columns, old tax regime, new tax regime, ரெண்டுலயும் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லனா இன்னொன்னு வந்து old tax வச்சு reverse working-கும் பண்ணலாம். ஓகேவா? Old tax regime is equal to this much. I am adding back leave travel concession, add back standard deduction, add back இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு you will get new tax regime. Find out the tax in new tax regime also. Both methods you can do. It is your wish. Okay va? Old tax regime, new tax regime. Next thing you have to make sure is whether AMT is applicable or not. அது எப்போ உங்களுக்கு வரும்? 35AD, 10AA, 80JJAA, QQB, RRB deduction. இது questionல பார்த்தோன்னே you have to ask yourself the question whether AMT is there or not. AMT இருந்துச்சுன்னா அந்த working-ம் பண்ணு. Next question you have to ask yourself whether presumptive income is there or not. ஓகேவா? questionல presumptiveல கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்க தான் பார்க்கணும். business இருக்கா, turnover வந்து 2 கோடி or 1 கோடிக்கு மேல இருக்கா, சரி 2 கோடிக்கு கம்மியா இருக்கா, in such case presumptive income can be possible. If presumptive income is applicable, then you find out the presumptive income also
compare it with normal income, and then advise what the assessee should do. If presumptive income is more but normal income is less, you can advise that normal income is less, hence tax is less payable. However, if the assessee chooses presumptive income, he can avoid doing the tax audit and also avoid maintaining books of accounts. இதே மாதிரி if the normal presumptive income is less, normal income tax is more, and the மாதிரி you have to give a conclusion. Both sides you have to write. Okay va? Because ரெண்டு சைடுலயும் பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு, ஸோ ரெண்டுமே எழுதிட்டு வந்துருங்க, பட் எழுதணும். Fine. And one more thing which I already told you, if there are items in the P&L account, இது வந்து sometimes they can give profit and loss account. Profit and loss accountல வந்து item இருந்தா it will be gross. It means what? TDS அதுல கழிச்சிருக்க மாட்டாங்க, பட் இருந்தாலும் TDS இருக்கலாம். So calculate பண்ணும்போது வந்து taxல you have to reduce the TDS. புரிஞ்சுச்சா? You have to assume that TDS has been deducted and you have to reduce the TDS. Sometimes they will give cash and payment account. Cash and payment account or payment and receipt account கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து it means what? The actual amount that is received, that amount will be net of TDS. Net of TDS amount இருந்துச்சுன்னா you have to gross up. Okay va? So it means, for example, in the bank account, if you have received 180 rupees as dividend, then you have to do 180 is what? 90%. So 100% is how much? Which is 200. So 200 will be the dividend income. In the mari gross up parami. All these points you have to keep in mind, and with that mindset you have to start reading the total income question. Total income question la never go head by head. Okay va? Sir, first na salary முடிச்சிடுறேன், then house property முடிச்சிடுறேன், PGBP முடிச்சிடுறேன், அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது. பண்ணா 90% you will make mistake. 90% you will make mistake. Then how should you do? You should do item by item from the question. You have to make a format, leave space as applicable, see item by item in a question, and then work out the question. Okay va? Sir, first point வந்து related to PGBP na, go to PGBP, put that point. Second point relating to salary na, உடனே salary போயிட்டு அந்த point போடுங்க. Don't finish salary first then come to PGBP. அதுல ரெண்டு disadvantage இருக்கு. என்ன disadvantage na? Number one, you have to read the question again and again and again. அவ்வளோ டைம் இல்லை நம்ம கிட்ட கண்ணா. So that is why that number of question reading can be avoided. Number two, silly mistake can be avoided. Because ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஏதோ ஒன்று விட்டு போயிடும். ஸோ அதனால go one by one. வரிசையா போனீங்கன்னா எதுவுமே விட மாட்டீங்க. Because one by one only you are coming. கரெக்டா? So with this mindset, one question from total income, let us solve. Question number 3. Question number 3 solve பண்ணலாம். One question we will solve together. Okay va? அதுக்கப்புறம் lunch போய்க்கலாம். Lunch வந்ததுக்கப்புறம் one question you solve by yourself, then we will discuss answer. Fine? Total income question. Two questions let us solve here itself. Both indirect we will solve. Directல என்ன கவலை இல்லை. ஏன்னா direct வந்து உங்களுக்கு provision தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க கரெக்டா பண்ணிடுவீங்கன்னு I am confident. Indirectல தான் you need some practice. So this is indirect method. Okay? Miss Purvi aged 55 years. So இது என்ன? Individual. Okay? Not senior citizen. இது தெரிஞ்சிச்சு. Is a chartered accountant. It means what? Profession. 44 AD வராது, 44 ADA வரலாம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்வேஸ் ஒரு தடவை கொஸ்டின் வந்து ஸ்கிம் பண்ணுங்க. ஸ்கிம் பண்றது மீன்ஸ் வாட்? ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம், ஓவராலாக சீக்கிரமாக கொஸ்டின் படிங்க. படிச்சுட்டு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். அந்த ஐடியா வச்சு ஃபார்மேட் போடுங்க. ஃபார்மேட் போட்டு ஒன் பை ஒன் டீட்டெயிலாக பார்த்து சால்வ் பண்ணுங்க. Okay, that is the quickest way you can solve total income question. Then she maintains her accounts on cash basis. So cash system of accounting.
அக்ரூவல் சிஸ்டம் இல்லை, இதுவும் தெரிஞ்சிருச்சு. அதுபடி தான் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட். Her income and expenditure account for the year ended March 31, 2023 reads as follows. ஓகேவா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வந்து salary கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டைஃபன் கொடுத்துருக்காங்க, இன்சென்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆஃபீஸ் ரெண்ட் இஸ் தேர், பிரிண்டிங் ஸ்டேஷனரி, செமினார் ஃபீஸ், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கார் ஃபார் ஒஃபிஷியல் யூஸ். கார் பர்ச்சேஸ் வந்து டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. என்ன கிளைம் பண்ண முடியும்? டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணணும். ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பெட்ரோல் ஆஃப் கார், traveling expense, municipal tax paid for house property. Then income la வந்து audit fees, taxation fees, consultancy fees, dividend received, income from UTI, honorarium received from institution, rent received from residential flat that is let out. So இதெல்லாம் incomes இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன தெரியுது? இது வரைக்கும் salary income இல்லைன்னு தெரியுது. PGBP income கண்டிப்பாகவே இருக்கு. அதை தவிர house property income we can see that there is other sources income also, IFOS also. Okay, then allowable rate of depreciation on motor car is 15%. Value of benefits received from clients during the course of profession, so 10,500. Incentive paid to article assistant represent amount paid to 2 article assistant for passing IPCC in first attempt. Repairs and maintenance of car include 2,000 for period 110 to 39/2023. Salary includes 30,000 to computer specialist in cash for assisting. Then traveling expense include expenditure on foreign tour 32,000 which is within RBI norms. Medical insurance premium on health of dependent brother, major son. So this is another 80D related to deduction. Adu kadikuma illaya, that is different thing. She invests an amount of 10,000 in national savings certificate 80C. She paid 70,000 towards advance tax. அது லாஸ்ட்ல advance tax reduce பண்றதுக்கு. So compute the total income. இப்போ ஓவராலா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சது? PGBP income இருக்கு, house property இருக்கு, IFOS இருக்கு, and then deduction இருக்கு, taxும் கண்டுபிடிக்கணும். This we know. So now based on that, first we have to put format. Format போடும்போது லீனியண்டா நீங்க ஸ்பேஸ் விடுங்க. ஓகேவா? No problem if you are leaving too much space. Later on you can cancel it, write PTO. Probleme illa. So first வந்து always you have to put the appropriate heading. Computation of total income and tax payable of Mrs. Purvi for the assessment year 23-24. Computation of total income and tax payable of Mrs. Purvi for assessment year 23-24. This heading போட்டு, see now there are 3 methods by which you can solve total income question. It depends on your convenience which method you want to follow. 3 methods of presentation. Okay va, நான் மூணுமே குயிக்கா சொல்லிடுறேன். Then I will follow one method. If you want you can follow that or don't follow, it's your wish. இந்த क्वेश्चन மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிருங்க, ஃபியூச்சர்ல வந்து you decide. First method வந்து என்னன்னா, listen, putting a table first itself. Okay va, அதுல வந்து என்ன எழுதிடுவாங்கன்னா, income from salary, house property, PGBP, capital gain, IFOS ஒரே ஷார்ட்ல எழுதிட்டு, then கீழே வந்து they will put என்ன சொல்றது, tax, sorry, minus 6A deduction, then total income, then tax, and கீழே வந்து reduce advance tax, and then இது என்ன சொல்றது, tax payable. பண்ணிட்டு ஒரே format. This will be covered in half page itself. Then here they will put working note number 1, working note number 2. Then working note number 1 ல salary, 2 ல house property, அந்த மாதிரி work out பண்ணுவாங்க. salary ல திருப்பி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் பத்தலனா அதுல இன்னொரு working note போட்டு இன்னும் பின்னாடி போடுவாங்க. That is one method. Second method வந்து இதுல வந்து let's say you are working out PGBP work out பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, PGBP work out பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். In that if you are working out PGBP, so PGBP இங்க போட்டுட்டு instead of putting a separate working note கீழே PGBP ஓட எல்லா items போட்டுருவாங்க. For example, income taxable item A,
But for each and every item you have to give explanation also, if at all there is a need for explanation. And the explanation வந்து இங்க எழுதாம நோட், இங்க வந்து இன்னொரு குட்டி ஐட்டம் போட்டு இங்க நோட்னு போடுவோம். நோட் காலம் போட்டுட்டு இங்க they'll put note number 1. So டைரக்டா இங்க ஆன்சர் போட்டுட்டு then கீழ நோட் நம்பர் 1 ஸ்பேஸ் எல்லாம் விட்டுருவாங்க ஃபார்மேட்டுக்கு, அண்ட் கீழே நோட் நம்பர் 1 போட்டுட்டு நோட் நம்பர் 1ல they will put explanation. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in PGBP you are putting disallowances. Disallowanceல வந்து salary more than 10,000 to a person in a day. So you wrote here 30,000 வந்து reduce பண்ணிருந்துச்சு, so நீங்க வந்து add back பண்ணீங்க. Let's say you add back 30,000. So here you write note number 1. Note number 1ல வந்து what will you write? Since amount is paid to a person in a day in other than more than 10,000 in other than prescribed mode, it is not allowed as deduction அப்படின்னு ஒரு லைன் போடுவீங்க. அண்ட் லாஸ்ட் மெத்தட் வந்து அது வந்து நோட்ல போடாம இங்கேயே கீழே போட்டுடலாம். that is your wish, instead of making another working note. First வந்து it will look very very neat, second one will look a little less neat, third one will look unneat. However third one is the easiest one because உங்களுக்கு அங்க தனித்தனியா ஒவ்வொரு இடத்துல போக வேண்டாம், ஒரே இடத்துல எல்லாம் எழுதிடலாம். புரியுதா? Generally I prefer doing the third one itself, even though it looks a little clumsy, but எல்லாம் அந்தந்த இடத்துலயே வந்துருது instead of giving separate notes. But it's your wish. இதுல வந்து there is no good method or bad method. All the methods are appropriate only for examination. It depends on you how you can make it present, how you can present it in the best possible manner. So I'll put generally 2 columns. Okay va? பெரிய காலம் போடணும். and you can இப்போ பிஜிபிபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 1 to 1.5 pages வேண்டியது இருக்கும். ப்ரொவிஷன்ஸும் அங்கேயே அதுக்குள்ள எழுதுறீங்கன்னா you will at least need 1 page to 1.5 page, maybe 2 pages. So okay, you leave 2 pages for PGBP. House property you leave 1 page. Okay, income from other sources you leave half page or 1 page. பரவாயில்ல, அந்த drag ஆகும், that question will be very very long, but no problem. If you are using extra pages, it's not a crime. Fine. So particulars, rupees. First I am going to write income from house property. Sir, question படிக்கும்போது வந்து salary இருக்குன்னு கவனிக்கல, இப்போ all of a sudden solve பண்ணும்போது salary income இருக்குன்னு பார்க்குறோம். கவலைப்படாத, எங்க ஸ்பேஸ் இருக்குதோ அங்க income from salary heading போட்டு salary போடு. Okay, not necessary that you have to. If you put salary first, house property second, PGBP third, fourth capital gain, fifth IFRS, it will look neat. But if you don't put it in that order, and if you put later on also, it is not wrong, you will get the marks. Exam hall la தேவை இல்லாம tension ஆக கூடாது, that is the thing. And girls to specially, boys கூட அப்பப்போ சில பேர் தான், girlsக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை மேஜர், that அவங்க வந்து 100 மார்க்கு அட்டென்ட் பண்றாங்கன்னா அதுல 4 மார்க் 4 மார்க்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா they'll get tensed and அந்த 96 மார்க்ஸும் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. To the girls, repeatedly I have to tell them, you have 50 marks to lose. Remember that in the exam hall that you have 50 marks to lose. நீங்க 50% வாங்கினாலும் போதும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 4 mark question தெரியலன்னா don't worry too much. Try to do your best in the 96 marks which you are actually knowing. Boys also, girls also. Generally girls கிட்ட தான் இந்த பிரச்சனை year on year. Then after the exam only they will realize and then they will tell, sir ஒரு question தெரியல, ஆனா அந்த ஒரு question டென்ஷன்ல வந்து மற்ற question சொதப்பிட்டேன். அது பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? Income from house property. Income from house property எழுதிட்டு you leave some space. Then you put income from or profit and gains from business or profession. Never use short form. ஓகேவா? நான் இப்போ short form யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். In your question paper, answer sheet, don't use short form. So profit and gains from business or profession. ஃபுல்லா எழுதணும். ரைட்? ஹெட்டிங். அதுக்கப்புறம் leave sufficient space.
Then put the next heading, income from other sources. Okay, then leave sufficient space for that also and write the heading as deductions. Gross total income podunga, then less 6A deductions. Then leave sufficient space and deductions க்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் அவ்வளோ விடுறது அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் தானே கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, தட் யூ கேன் கால்குலேட் நார்மலி. ஸோ ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேட் வரைஞ்சி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? தென் யூ கம் டு த கொஸ்டின் ஒன்ஸ் அகெயின். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஸ்டின் படிச்சிருப்பீங்களா, அந்த டைம்ல வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ பாயிண்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு கிளிக் ஆகும். ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் salary paid to, இப்போ இது என்ன, நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு, நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு 9,28,224. so what you should do, go to PGBP income, okay, and then write it net profit எவ்வளோ, 9,28,224, 928,224. then after writing net profit you have to write additions, என்னெல்லாம் நீங்க நெட் ப்ராஃபிட்ல ஆட் பண்றீங்க. தென் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு யூ ரைட் மைனஸ்ல டெலிஷன்ஸ், அடிஷன்ஸ் டெலிஷன்ஸ் எழுதிருங்க. ஓகே, ஸோ நவ் யுவர் ஃபார்மேட் இஸ் ரெடி. நவ் யூ கேன் கம் டு ஒன் பை ஒன் ஐட்டம். salary to staff, salary to staff, is it allowed as deduction? Answer is yes. So what you should do, nothing, ignore. Second item, stipend to articles is 1,37,000. stipend given to articles also allowed as deduction, business purpose, section 37 la allowed. Incentive to article is 13,000 rupees, that is also allowed, even though a part of the incentive is given for passing IPCC in the first attempt, still it is allowed. But listen, and the passing of IPCC in the first attempt is given, no, adu separate ah kuduthirukanga. Incentive to article represents the amount paid to two article assistant for passing IPCC. We know that it is allowed, we know that we should ignore, we should also let the examiner know that we know that it should be ignored, hence we should put a note. இது additionலயும் போடலாம், deletionலயும் போடலாம், கீழ கூட போடலாம், கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் போட்டு note. Incentive given to articled assistants is allowed as deduction. Since it is given in course of business or profession. And if you remember the section, you can also write section number 37. Under section number 37 எழுதலாம், செக்ஷன் ஞாபகம் இல்லைன்னா எழுதாதீங்க, no problem. சார் செக்ஷன் நம்பர் ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் ஆன்சர் எழுதும் போது செக்ஷன் நம்பர் எழுதுற மாதிரி இருக்குன்னா ரைட் ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட். சார் செக்ஷன் இருக்கா ரூல் இருக்கா அதுவும் ஞாபகம் இல்லைன்னா சார் write as per the provisions of income tax law and apply this in whatever, in your law also you can apply, law paper also you can apply. இது முடிஞ்சிச்சு. Next, office rent 12,24,000, is it allowed? Answer is yes, so you should ignore. Next, printing and stationery 12,22,000, is it allowed? Answer is yes. Is there any adjustment relating to printing? No, so you can ignore. Next, meeting, seminar and conference fee, is it allowed? Answer is yes. Seminar fees is for the profession only, allowed as deduction, ignore. Purchase of car for official use is not allowed as deduction, capital expenditure, hence first and foremost இது net profit la reduce பண்ணி வச்சிருக்காங்க, so you add back. So add back motor car, purchase of motor car, add back
purchase of motor car. Purchase of motor car is how much? 80,000. And also இப்போவே depreciation போட்டு முடிச்சிருங்க. Deletionல வந்து என்ன? Depreciation. Now listen, purchase of car னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கார் எப்போ purchase பண்ணாங்கன்னு கொடுக்கல. Okay, assume it is used for more than 180 days. That is the best assumption. And then calculate depreciation. Depreciation is equal to 80,000 multiplied by 15%. 12,000. Bracket la போட்டுறலாம் because it is reduction, no? And இங்க வந்து assumption car is used for more than 180 days. Fine. Adon. Next. Car முடிஞ்சாச்சு. Repair, maintenance and petrol of car 4,000 is allowed as deduction since it is for official use. Car is for official use. Traveling expense 5,25,000 allowed as deduction, official use. Then municipal tax paid in respect of house property not allowed as deduction since it is allowed in house property chapter. அதனால you add back municipal tax 3,000 and immediately go to house property head of income and you reduce. Bracket la 3,000. Immediately அந்த head la அந்த adjustment முடிச்சிரு. 3,000. Done. Next. So in the side முடிச்சாச்சு. Now coming to next side. Fees earned. Audit, taxation and consultancy service fully allowed as fully allowed in income. It is totally considered as income. So you need not do anything. விட்டுறலாம். Dividend received on shares of X Limited, an Indian company. Okay va? So இது வந்து dividend received on shares of X Limited, Indian company, gross. Gross means what? இதுல வந்து TDS deduct ஆகல. It is the full amount 10,524. So first what you have to do? It is added in the income, but you should not add. So now what you have to do? Reduce minus dividend 10,524. Then come to income from other source. Okay, income from other source and then put dividend income as 10,524. இது பார்த்தோனே உங்களுக்கு என்ன click ஆச்சு? TDS பிடிச்சிருப்பாங்க, correct? TDS would have been deducted. Since TDS is deducted, either you can remember that TDS is deducted and adjust it later on, or if you are not able to remember na எங்க tax போடுவீங்களோ அங்க pencil or something you write TDS on dividend also. Pencil illa something you can write TDS on dividend also, so that you will not forget. Okay. Next, income from UTI. Income from UTI also is taxable under income from other sources. So adum same treatment. Evlo amount? 7,600. Okay. Next, honorarium received from various institutions. This also I told you it is other income, income from other sources. So that also you have to do. Evlo amount? 15,800. You add it in income from other sources also. Then
rent received from residential flat let out, it is taxable in income from house property. Hence first you have to reduce in PGBP. Rent how much? 85,600, and you have to add this rent in income from house property. 85,600, add in income from house property. Next, now we have finished this. Now we will come to the other information. Value of benefits received from clients during the course of profession is 10,500. It is taxable under PGBP, not given in P&L account. So you should include it in income. So additions la podano. Benefits of profession, how much? 10,500. Sir, இதே 10,500 இல்லாம 20,500 இருந்துச்சுன்னா 194R will get triggered. Okay va? Benefit or course in course of profession, benefits are perquisite in course of business or profession, 194R. If it is more than 20,000, TDS has to be deducted. Ana it should have been given by the same person. Adu namalukku theriyadu. 10,500 2 or more people also can give. So we can put an assumption that we assume though it is more than 20,000, it is from different persons and hence there is no TDS. Or we can assume that it is from that same person and TDS has been deducted and use it for calculation. Both are good assumptions. Next, incentive to article assistant. Idu paathachu. Repair and maintenance of car include 2,000 for the period 1/10/2022 to 30th/9/2023. Listen here. In the car வந்து ஆமா அதான் சொல்ல வர 6 months வந்து இந்த வருஷத்துக்கு 6 months அடுத்த வருஷத்துக்கு. However, since it is not accrual system of accounting, it will be entire amount will be allowed in the same year itself, in the year in which it is paid. So this you have to write. Note la inga space irukku PGBP la anga you can write. Note. Repair and maintenance paid for the period 1/4/23 to 13/9/23 will be allowed in previous year 22/23 itself, since as the C follows. Cash system of accounting. நான் கொஞ்சம் பெருசா எழுதியிருக்கேன். இது இன்னும் நீங்க கட் ஷார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சிங்கிள் லைன்ல எழுதணும்னா இப்படி கூட எழுதலாம். The meaning should be clear. Total income questionல வந்து நீங்க full provision எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. In one liner, if you are able to explain what you are how you are calculating, na, it is enough. Salary includes 30,000 to a computer specialist in cash for assisting Miss Purvi in one of the professional assignment. So it should be added back to income. Added back salary in cash. 30,000. Not allowed. And if you have the time, you also write any expense in other than prescribed modes to a person in a day more than 10,000 not allowed under section 40A3. So adu vandu I am not having space, adnala I am not writing. You have to write the provision also. Next, the traveling expense include expenditure on foreign tour of 32,000 which is within RBI norms. Idla any section is triggered? No. Endha section trigger agum? Traveling expense include expenditure on foreign tour of 32,000 which is within RBI norms. Idume trigger agad. Salary
ஸோ இது வந்து salary incomeல தான் வரும். இந்த மாதிரி there is no provision in PGBP, you can ignore. If you want, you can also write that even though it is a foreign expenditure, it is allowed as deduction அப்படின்னு ஒரு லைன் மென்ஷன் பண்ணி விட்டுறலாம். Then medical insurance premium on health of dependent brother and major son dependent on her amounts to 5,000 and 10,000 respectively, paid in cash. Since it is paid in cash, எப்படியோ not allowed as deduction. So 80D போட்டுட்டு put it here nil and put a note, since medical insurance premium is not allowed since it is paid in cash. வேலை முடிஞ்சு போச்சு. Since it is paid in cash. Next பார்க்கலாமா? She invested an amount of 10,000 in NSC. So 80C வந்து எவ்வளோ amount? 10,000. இங்கே 10,000 போடலாம். Then she has paid 70,000 towards advance tax during the previous year 22-23. So advance tax is how much? 70,000. அது calculate பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம். Advance tax of 70,000. So that's it. Now you can start putting the answer. So rent received is 85,600. So GAV is how much? 85,600. Okay, minus municipal tax. NAV is how much? 82,600. Then less section 24A standard deduction is how much? 82,600 into 30%. How much? 24780. Now what is the final answer? Income from house property 57820. Next, coming to PGBP. So இது எல்லாமே எழுதியாச்சு. Now you do all the addition, subtraction பண்ணிட்டு எவ்வளோ வருது? ஆஃப்டர்நூன் மாக் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களா? மாக் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களா? ம் 9,922,000. 920,200. Income from other sources. How much is the total? 33,924. Then gross total income. One second. 10. Deduction is 10,000. So total income how much? 100,1944. Now tax on above. இதுல கொடுத்திருக்கா ignore 115 BAC ன்னு. Compute the total income and tax payable of Miss Purvi for the assessment year 23-24. Is it given anywhere where she does not want to opt for 115 BAC? Answer is no, it is not given anywhere. So you have to calculate for normal tax regime also 115 BAC also.
Is there any adjustment that has to be done for 115 BSc? ஒரே ஒரு adjustment தான், 80C deduction is not allowed in 115 BSc. So calculate the tax as per normal regime first, calculate the tax as per new regime next. Tax on above as per normal provisions. Okay va? So up to 2,50,000 nil, up to 5 lakh rupees 12,500, up to at idu percentage போடணும். இது 10 lakhs தானே. up to 5 lakh rupees at 5% னு போடணும். up to 10 lakh rupees at 20% you will get 1 lakh. Then up to 1,001,944 at 30%. So 1944 into 30%. How much? 583.25 0.2 வருதா? So 583 வச்சுக்கலாம். Now put இதோட total. 113083 then plus health and education cess at 4%. 4% first calculate பண்ணுங்க. 4523 then total final less advance tax 70,000 less TDS on dividend is equal to 10 எவ்வளவு 10524 multiplied by 10%. So 10520 into 10% போடணும். ஏன்னா அவங்க TDS அவங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. TDS கட்டும் போது வந்து பாயிண்ட்ல கட்ட மாட்டாங்க, 0.5 மேல இருந்தா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. Hence 1052. How much is coming? Tax is coming to 46,554. Once again, before going to new tax regime, நாங்கள் இது வரைக்கும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா எல்லாமே மாற்ற வேண்டியது. If there is some silly mistake that we have done, you have to change everything. இது என்ன பேஜ் நம்பர்? பேஜ் நம்பர் 8.66 ஸ்டடி மெட்டீரியல் எக்ஸசைஸ் 3 போட்டிருக்கா. ஓகே, எக்ஸசைஸ் 3. எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கு? ஸோ தட் டிடிஎஸ் ஆல்சோ will come. யூடிஐயோட டிடிஎஸ் ஆல்சோ will come. இது வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கா? இது பாருங்க. இஸ் திஸ் கரெக்ட்? இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 57820. தென் பிஜிபிபி கரெக்ட், இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் கரெக்ட், டிடக்ஷன் கரெக்ட், டோட்டல் இன்கம் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இது வரைக்கும் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு. யா கரெக்ட். நீங்கள் யூடிஐயில் கூட டிடிஎஸ் இருக்கு 194K. That 760 rupees also you have to reduce from the tax. So do that also. TDS on income from UTI. $7600 multiplied by 10% is equal to 760. இதுவும் less பண்ணிட்டு what answer are you getting? 45794.
Okay, rounded off 45790. இது வந்துருச்சு. Now calculation of tax as per new tax regime. Calculation of total income and tax as per section 115 BAC. இதுல வந்து first total income as per normal provision is equal to எவ்வளோ வருது 1001944. then add 80C deduction or deduction claimed under section 80C 10,000. total income as per 115 BAC coming to how much 1011944. now அதே மாதிரி tax and you reduce, so அதெல்லாம் கண்டுபிடிங்க சீக்கிரமா. One 16083.2. இதுல வந்து you have to reduce the advance tax and both TDS. How much will you get? One zero. என்ன சொல்றீங்க இது? எனக்கு tell me the final tax after reducing advance tax, TDS and TDS. Final 45,000 எவ்வளவு வருது? How much? 70,000 advance tax. 44271. So 44271 round off பண்ணதுக்கு 44270. So in the normal tax regime we have to pay 45790. போட்டீங்களா? கரெக்ட்டா? Done? Complete it quickly. Calculate tax as per new regime. The 5%, 5%, 5%. The calculation. 0 to 2,50,000. Nil. 2,50,000 to 5%. 5 to 7.5. 10%. 7.5 to 10. Calculate. Up to 2.5 lakhs. Tax calculated. Tax. Up to 2.5 lakhs. 0. Up to 5 lakhs at 5%. 12,500. Up to 7.5 lakhs at 10%. 25,000 up to 10 lakhs at 15%. How much? 37,500 and up to 15%. 10 lakhs. 1011944. That is 11944 multiplied by 20%. Is how much? 2388. Now total it. 0.8. 2388.8. So 2389. 389. Now reduce. Sir, add an education sets at 4%. How much?
Total 80485. 80485. So இது வந்து total tax less advance tax 70,000 less TDS on dividend. முன்னாடி calculate பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க திருப்பி calculation பண்ணாம no problem. You can directly write how much 1052. இது minus TDS on UTI income 760. Now final answer 867 or 8673 is the answer. If you compare and see 8673 or the one for 1 rupee because of the round off panna 8670 and so you have to give conclusion like this. See, since tax payable under provision of 115 BSE is lower than the tax payable under regular provisions of Income Tax Act 1961, it would be beneficial for Ms. Purvi to opt for 115 BSE. She has to exercise this option on or before the due date to file the return of income. That is 31st October 2023. Tax audit return 31st October 2023. In her case, since she is liable to get her books of accounts audited. Further, since she is having income from business or profession during the previous year, if she opts for 115 BSE, the said provision would apply for subsequent assessment years as well. Either you can write in your own words in own wording also. Once she opts, she can never come back to the old scheme. It will be applicable in all the subsequent years. So you can write conclusion. My reporter, like this, you solve the total income question in indirect method. Indirect method la adhaan. நீங்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் நிறைய விடுவீங்க பட் லைன் பை லைன் போறனால உங்களுக்கு மிஸ்டேக் வந்து ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. If you are clear with the provisions, no silly mistake you can avoid. So in this way, I would recommend you to follow and solve the total income question. Now we'll break for lunch and let us meet by 2 o'clock. Shall we write mock test? Questions எல்லாம் முடிச்சாச்சு. Now what position you are in? In examination, you will be at par with this position with the provision. See. So let's meet at 2 o'clock. The last part of இது மட்டும் பண்ணா போதுமா? But you don't mention panel. You can mention in the whatever you feel is the provision. The book pattern is over. Income tax issues are very different. Then board of studies is different. Examination department is different. Board of studies will be in study material. It will give the material. It will only give suggested answer. Examination department
said what is the question paper, what is the answer key. Key வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. Main exam they can expect that you are solving through the report field. You solve the report field. See, that is the reason. A person is writing 60 marks, 60 marks full correct ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு 45 to 50 கிடைக்கும். இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்குல 50 பாயிண்ட் அது விட்டு போயிடும்னா அதுக்கு ஒவ்வொரு மார்க் ரெடியூஸ் ஆயிடுது. பட் அது வந்து ரொம்ப யோசிச்சு நம்ம டென்ஷன் தான் ஆகும். as far as we know we will try to attend
சரியான பாதையில சீக்கிரம் எனக்கு வந்து கம்பெனிக்காக ஆடிட் அதே மாதிரி அதோட ஓரளவுக்கு
first and foremost, when we have why updated return every while even 1 day after the due date to file related. So for previous year 22-23, the due date to file related returns 31/12/2023. The assessment is 31/12/2023. If you are filing within 31/3/2025, நீங்க வந்து 25% registered tax. If you are filing within 31/3/2026, நீங்க வந்து 24 months, 3 months, next 12 months. Total 27 months. Updated return file. Who can file updated return? First, who cannot? Number one, if return has cost. Increase in tax. Number three, increase in refunds. Number four, if updated return already filed, it's not paid again. Number five, assessment is pending. In the five, you not filed. So when can be filed? If you have already filed it, you have not already filed it. If you have already filed it, then you will find only if there is an increase in tax. Any difference in tax? What are additional tax? Returns not filed. Return is not filed earlier, then you have to have tax. Plus, you have to, minus advance tax, TDS, you have to reduce total. Then you have to get the net tax. This will also reduce section 89 or AMP credit. There are most examples provision. Then we have to final amount. In the amount minus plus 25% additional tax. Okay. Then finally plus late fees. Late fees. Updated return file करना है तो इसमें कुछ बनाना है. Return file such case क्या होगी difference in tax. Means euro tax extra होगा minus euro tax additional करेंगे difference. Then reduce difference of
means in the first return you pay 1 lakh rupees, but in updated return your taxes are 1 lakh 50,000 rupees. Because 1 lakh is already yes. Yes, difference in advance tax. TDS and TC. Why difference? Because advance tax TDS is already you have taken it. So other accounts is the TDS is next year. No, it is then reduce negative 89 then you will get differential tax rate. Here we have to add interest. Then 25% or 25% or first 15 months was 25%. Next 12 is So in case 27 India first 15 minutes 25% total 50 years. this also different. Put it in salary, not in October 2024. Here I updated return of 21-22. Here we are showing income. Loss equal to loss. What income equal to loss? So the regular return is 30 lakhs. You know, so 3 lakhs for return. Since now this 3 lakhs, meaning is without the money from last doesn't carry forward. If I not already last but very so much better money. I mean, you invest. Yes, now you price share it. So this will become income of 6 lakhs. Pay tax. Additional tax. 6 lakhs. No. The 3 lakhs should be 3 lakhs. But you don't know the area of the PDS income PCS PC for the use for I know scrap the person who are dealing with this account is coming to the black purchase. Same
and காரோட பர்பஸ் வந்து to find out who are the rich people. For example, ஒரு person வந்து income 2 lakh 3 lakh தான் காமிச்சிருக்காங்க, 20 lakh rupees கார் வாங்குறாங்க. So 20 lakh rupees கார் வாங்கினா 1% is government will get then they will compare the income and see whether his income is as much to buy the car. They will not tell very good advice. The car so first time இதுல வந்து 60 accounts ல மாசம் 30 reports எல்லாத்துக்கும் tax போயிட்டு இருக்கு இந்த அதெல்லாம் காசு வச்சு இல்ல காசு பண்ணா அப்புறம் tax ஓட்டலாம் tax சொல்லாங்க அப்படியே check. Okay then. So we'll not write test now. We'll solve questions one by one. Whatever has been missed out, but you have to promise that you have to write at least one mock test before the examination. I'll try that mock test first paper இருக்குல்ல அது வந்து mock test ஏன் தெரியுமா எழுத மாட்டாங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து கரெக்ஷன் யார் பண்ணி கொடுக்கிறது அது வந்து டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு கொடுத்தா the harsh reality is if at all you go and write mock test paper in institute, when you will get the answer sheet you don't know. It might come after the examination also. So அதனால I'll try that my level best that if at all I am having time, then mock test first paper இருக்குல்ல given by institute அதோட ஆன்சர் வந்து எப்படி மார்க்கிங் பண்றது that I'll try to upload on YouTube. So you can see and then நீங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டு அது பார்த்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். But not guaranteeing, I'll try my best. So இப்போ வந்து first we'll come to PGBP. PGBP ல section 35 AD ஓட question வந்து we have not solved. So we'll try solving one question from 35 AD.
Mr. Suraj, a proprietor, the seventh one paathukonga. Mr. Suraj, a proprietor, commenced operation of business of a new 3-star hotel in Madurai on 1/4/2022. He incurred capital expenditure of 50 lakhs during the period January 22 to March 22, exclusively for the above business, and capitalized the same on the books of accounts. Further, during 22-23, he incurred capital expenditure of 2 crores, out of which 1.5 crores was for land, exclusively for above business. Compute the income under head income from PGBP for the assessment year 23-24, assuming that he has fulfilled all the conditions specified under 35 AD and not claimed any other deduction under chapter 6A. Okay. So this is very simple question. So naanga quickly discuss panniralam, then we will go to the next one. So enna sollirukanga, capital expenditure 50 lakhs, which is Jan 22 to March 22. In the expenditure vande it is prior period expense. Is prior period expense allowed as deduction under 35 AD? Answer is yes, it is allowed. And evlo varsham prior period irundhalum allowed. Adla 3 years, 5 years indha mari edume kediyadu. Where did we learn 3 years prior period? Scientific research deduction. Then, so, and next, further 2 crores expenditure has been done. 2 crores fully allowed? Answer is no, because 1.5 crores is for land. Goodwill, land, financial instrument not allowed as deduction. Hence, land will not be allowed. So, inga over 50 lakhs, inga over 50 lakhs, total 1 crore allowed as 35 AD deduction. Next question paranga. Mr. Arnav is a proprietor having 2 units. Unit A carried on specified business of setting up and operating warehousing facility for sugar. Unit B vande for warehousing for edible oil. Unit A commenced operation on 1/4/21 and it claimed a deduction of 100 lakhs incurred on purchase of 2 buildings of 50 lakhs each for operating a warehouse facility for storage of sugar under section 35 AD. However, in February 2023, Unit A transferred one of its building to Unit B. Examine the tax implication in the hands of Mr. Arnav. So, enna solranga pona varshathula, that is what 1/4/2021 1/4/2021. In previous year 21-22, this person has bought 2 buildings, and the rendu building lande rendume he claimed 35 AD deduction because it was for warehousing facility for storage for sugar. இந்த வருஷத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இதுல இருந்து ஒரு பில்டிங் வந்து he has transferred to his another unit of edible oil. So what is this? Transfer of 35 AD specified business unit from specified business to non-specified business category. So how should you treat it? எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்? எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்? When a specified business asset is converted to non-specified business, இதுதானே? Yeah, is converted to non-specified business, then the deduction which has been claimed, since it is within 8 years, it has to be reversed. Ana the depreciation allowable has to be reduced. So 50 lakhs க்கு வந்து previous yearல வந்து அவங்க building வாங்குனாங்க 50 lakhs each. So 50 lakhs would have been the 35 AD deduction. இது வந்து reverse பண்ணணும். ஆனா 5 lakhs, that is 10% of 50 lakhs, they could have claimed depreciation. So minus 5 lakhs, that is 45 lakhs. So this 45 lakhs will be treated as PGBP income, and the same 45 lakhs will be treated as cost of acquisition, and it will be included in block of asset for depreciation purpose. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுல? Then this one also let us see. இது நீங்களே work out பண்ணுங்க quickly. 6th one வந்து நீங்க பார்த்துட்டு you work out. Easy only.
Students can be considered as agriculture produce. Easy only. Mr. A commenced the operations of business of setting up a warehousing facility for the storage of food grains, sugar, edible oil. Food grains வந்து specified business, sugar specified business, edible oil not a specified business. On 1/4/2022. So 22-23 la the business has commenced. He incurred capital expenditure of 80 lakh, 60 lakh, 50 lakh respectively on purchase of land and building during the period January 22 to March 22 exclusively for above business and capitalized the same in the books of accounts as on 1/4/2022. Cost of land included in the above figure is 50, 40, 30 respectively. So land and building first கொடுத்துட்டாங்க, அதில் land எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க. During the previous year 22-23, he incurred capital expenditure of 20, 15, 10 respectively for extension, reconstruction of the building purchased and used exclusively for above business. Compute the income under head PGBP for assessment year 23-24. Loss to be carried forward assuming that Mr. A has fulfilled all conditions prescribed under 35 AD. Okay. Then இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Brought forward loss. The profit from business of setting up of warehousing facility for storage of food grains, sugar, edible oil before claiming 35 AD is 16 lakh, 14 lakh, 13 lakh. So this is the profit from the business respectively. Also assume in respect of expenditure incurred, all payments are made through the prescribed mode. So இப்போ மூணு இது இருக்கு particulars. One is food grains, one is sugar and one is edible oil. So மூணு column போட்டுக்கலாம், மூணு column போட்டுக்கலாம். என்ன கேட்டிருக்காங்க? They are asking us to find out PGBP income, also loss to be carried forward. So firstly what we will put, profit is equal to how much? 16, 14, 31. 16, 14, 31. Okay. From this you can reduce deduction under section 35 AD. 35 AD. So first, prior period expenditure. Okay. Idhila you can do
land and building minus land, or மேலே வந்து land and building எழுதுங்க, கீழே land எழுதுங்க, separate anyhow you can do. Land and building என்னது 80 60 50, 80 60 50. ஓ இங்க இது 50 எழுத வேண்டாம், ஓகேவா? அது பிகாஸ் 35 AD ல வந்து வராது. தென் மைனஸ் land value 50 40, 50 40. So coming as how much? 80 minus 50 30, 60 minus 40 20. Okay, then current period capital expenditure is equal to lakh 20 lakh 20 lakh 15 lakh 20 lakh 15 lakh. Okay, இங்கே rupees in lakhs ன்னு போட்டுடலாம் மேலே, so that அப்படியே சேம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். So total deduction is equal to minus 34. Oh, total deduction ஆமா 50 lakh 35 lakh. Then minus depreciation under section 32. Depreciation you have to take, can you take prior period building? Answer is yes, because it's the opening WDV. Plus you have to take what? 10 lakhs. 10 lakhs is the current year. Prior period is how much? 50 minus 30. So addition is equal to opening WDV. இங்கே போட்டுக்கலாம். Opening WDV is equal to 50 minus 30 is equal to 20 lakhs of building, plus addition 10 lakh 30 lakh, depreciation is equal to 30 lakh multiplied by 10% is equal to 3 lakhs. So இங்க அப்படியே 3 lakhs ன்னு போட்டுடலாம். Fine. So PGBP is equal to minus 34. இங்க second one ல வந்து என்ன? minus 21, and here 27. மைனஸ்ல இல்லை, இது வந்து பாசிட்டிவ்ல தான். இந்த லாஸ் வந்து இந்த ப்ராஃபிட் கூட செட் ஆஃப் பண்ணலாமா? ஆன்சர் இஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் லாஸ் கேன் ஒன்லி பி செட் ஆஃப் அகைன்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் ப்ராஃபிட். Can be set off against profit. So you have to give a note that specified business loss can only be set off against specified business profit, since there is no profit that is available. Hence both business loss will be carried forward to the next year, and it can be carried forward for an indefinite period of time. Okay, in the question, are you clear? PGP 28. 28, sorry. 31 minus then 3 point வரும்ல, ஓ இல்ல இல்ல, பில்டிங் வந்து 3 lakhs, 28 lakhs. Done. We'll go to the next one. இப்போ capital income from other sources chapterல one question is there which I wanted you to see. Income from other sources. The Mr. Hari னு ஒரு question இருக்கும். See this one, and first you try to solve, then we will discuss quickly. First question read பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு பாருங்க, நீங்க solve பண்ணுங்க, then discuss பண்ணிக்கலாம்.
and be quick. This is something to solve பண்றதுக்கு ரொம்ப எதுவுமே இல்லை. It is more to understand. Okay. First, Mr. Hari, a property dealer, sold a building in the course of his business to his friend Rajesh. Okay. So Hari sold building to Rajesh. Next, who is a dealer in automobile spare parts? So Mr. Hari is property dealer and he is automobile spare parts dealer. Is it important to know their business? Answer is yes, it is important to know their business. For 90 lakhs on 1/1/2023, 90 lakhs ka sale பண்ணாங்க when the stamp duty value was 150 lakhs. Agreement was however entered into 1/9/2022 when the stamp duty value was 140 lakhs. Mr. Hari had received a down payment of 15 lakh by a crossed check from Mr. Rajesh on the date of agreement. So should you take a date of agreement or date of registration? Answer is date of crossed check. Crossed check and irukranala you will not take the date of agreement, you will take the date of registration. Date of registration. Discuss the tax implication in the hands of Mr. Hari and Rajesh, assuming that Mr. Hari has purchased the building for 75 lakhs. So Hari ku vandu cost of acquisition enna 75 lakhs. Fine. Cost of acquisition or cost price, whatever the case may be. Business irundha cost price,
capital gain in the cost of acquisition. Now Mr. Hari sold to Mr. Rajesh for how much? 90 lakhs. And stamp duty value we have to take on date of registration, okay, which is 1,50,000 is equal to 150 lakhs. 150 lakhs. So first and foremost, to know whether 50C is triggered, what you have to do? You have to take 110% of sale consideration. So sale consideration, that is 90 lakhs multiplied by 110% is equal to 99 lakhs. Since stamp duty value is greater than 110% of sale consideration, stamp duty value will be considered as full value of consideration, and in case of PGBP it will be considered as selling price. Okay, wow. Therefore, since Mr. Hari is a property dealer, the income will be taxed under PGBP, correct? PGBP income, selling price is equal to 150 lakhs, cost price is equal to 75 lakhs, hence PGBP is equal to 75 lakhs. Okay, now let's come to Mr. Rajesh. Mr. Rajesh is in automobile spares. Okay, wow. If Mr. Rajesh is receiving it in the course of business or profession, idu neenga PGBP la consider pannirukonu, but he is not receiving in business, so you should consider 56,210. Okay, since it is a capital asset. 56,210 paakumbodhu you have to see whether it is without consideration or inadequate consideration. It is what? Inadequate consideration. So you have to see 50,000 or 10% of consideration, whichever is higher. So 50,000 or 10% of 9 lakhs, whichever is higher. So which is higher? 9 lakhs is higher. This 9 lakhs you have to compare with stamp duty value minus consideration. SDV minus consideration is equal to how much? 150 lakhs minus 90 lakhs is equal to 60 lakhs. Is the 60 lakhs greater than 9 lakhs? Answer is yes. Since 60 lakhs is greater than 9 lakhs, 60 lakhs will be treated as income under 56,210. So Mr. Rajesh has to pay IFOS, income is equal to 60 lakhs. And in the hands of Mr. Rajesh, cost of acquisition of this property will become 150 lakhs. Yana stamp duty value mala tax kattitaanga, adanal cost of acquisition will become 150. Next, would this answer be different if Hari was a share broker instead of property dealer? Answer is yes. The answer would be different. Yen different? Yana and the case la PGBP varadu sir, capital gain varu. Capital gain la ade same full value of consideration will be taken as 150 lakhs. Then you have to take indexed cost of acquisition. Should you do indexation? No, you need not do indexation because within 2 years it is sold. So cost of acquisition is equal to 75 lakhs, and then capital gain, short term capital gain will come as 75 lakhs. So this concept from both point of view you are able to understand. Yaar kadikudhu eppadi tax பண்ணுவாங்க yaar. So he is paying tax on 75, but the person who is receiving is paying tax on 60. Okay, so it might differ. So now we have seen this transaction also. Now let us come to set off and carry forward of losses. Set off and carry forward of loss. Adla vande you please try to solve question number 13. Ningle poduga question number 13, you yourself solve, then we will discuss. Head of income irkodo space vitte you put the income, so that whatever losses is there item by item paranga, then and there you set off.
ஆனால் ரெண்டுல கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. சரி இதுவும் செட் ஆஃப் பண்ணலாம் அதுவும் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். தென் வெயிட் விச் இஸ் மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல். ஒரு தடவை கொஸ்டின் படிங்க ஃபுல்லா, அதுக்கப்புறம்
Mr. Rajat submits the following documents for financial year ending 31st March 2023. He desires that you should compute the total income and ascertain the amount of losses that can be carried forward. He has two houses, house number 1, house number 2. House number 1 la வந்து income இருக்கு, house number 2 la loss இருக்கு. He has 3 proprietary business: textile business, chemical business. Textile business was discontinued from 31st October 2022. Current year loss கொடுத்திருக்காங்க, brought forward lossum கொடுத்திருக்காங்க. Chemical business discontinued from 1st March 2020. Hence no profit, no loss. Bad debts allowed in earlier years recovered during this year, brought forward business loss of 1920. Then leather business இருக்கு, profit கொடுத்திருக்காங்க. Share of profit in a firm in which he is a partner since 2008. Short term capital gain, long term capital loss, contribution towards LIC premium. So first and foremost, income from house property. Income from house property. இதுல வந்து first என்ன, house number 1. House 1 72,000 இருக்கு. And always same head intra head adjustment you do then and there itself. So house 2, house number 2, how much? 30,000. And house number 1 வந்து computed னு கொடுத்திருக்கு. Computed கொடுக்கலனா you have to reduce 30%. Okay, so reduce பண்ணிட்டு எவ்வளவு வருது? 42,000 வருது. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுறலாம் because income இருக்குல, there is scope for set off. Then we will come to PGBP. PGBP head of income. First வந்து என்ன இருக்கு? Textile business. Textile businessல profit இருக்கா? Discontinued from current year loss, brought forward loss. அது விட்டுருங்க. Chemical businessல profit இருக்கா? Answer is yes. Chemical business இதுல எவ்வளவு இருக்கு? 35,000. Then leather business 1 lakh. Then brought forward business loss of அது விட்டுறலாம். Share of profit in a partnership firm, it is exempt, so இதை கன்சிடரே பண்ணாதீங்க. If in the working you put and write exempt, ஆனா எழுதிக்கலாம். Share of profit வந்து எவ்வளோ? 16,550 less exempt 16,550, இது over. Then short term capital gain is equal to how much? 60,000. Short term capital gain, correct, 60,000. Then long term capital loss set off பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. Okay, so these many are there. Now losses பார்க்கலாம் one by one. அது அப்புறமே எழுதிக்கலாம், டிடக்ஷன் தானே. ஓகே, டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணியாச்சு. கரண்ட் இயர் லாஸஸ் 40,000, brought forward losses 2,95,000. okay, so now discontinued from March. Chemical business வந்து discontinue பண்ணியாச்சு. brought forward loss of assessment year 1920. 1819 னா till when it is allowed, 8 years வரைக்கும் it is allowed to be carried forward. So this is available for set off. Okay, this is also available for set off. brought forward loss assessment year 1920 50,000. So both 95,000 and 50,000 இதுவும் set off பண்ணா இதுவும் set off பண்ணலாம். current year loss இருக்குல்ல, current year loss இருக்கா? 40,000. Let us check if this 40,000 we can do with this 42,000. That will be most beneficial. Correct? அது பண்ணலாமா இல்லையான்னு ஒரு நிமிஷம் we'll see. Exercise number 8. House property income கூட and short term capital gain income கூட can we set off the current year business loss first? That is the question. Correct? அது பண்ணியாச்சுன்னா
அது பண்ண முடியாது. ஸோ கரண்ட் இயர் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ டூ இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த ஆர்டர் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ டூ இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், தென் இன்டர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இன்ட்ரா ஹெட் தென் யூ டூ கேரி ஃபார்வர்ட் ஒரு செட் ஆஃப். ஓகேவா? ஸோ 40,000 பண்ண முடியாது. 40,000 யூ ஃபர்ஸ்ட் டூ இன்ட்ரா ஹெட். புரியுதா? அதானே பண்ணியிருக்கு. இன்ட்ரா ஹெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. வெயிட், see here. So first இந்த 35,000 இருக்குல்ல, 40,000 you can reduce it here minus loss of textile because it is current year loss. Current year loss நீங்க first set off பண்ணணும். Okay, intra head adjustment. Then வேற என்ன loss இருக்கு? This 40,000 is covered. Brought forward business loss of 95,000. இங்க வந்து brought sorry இங்க இல்ல, minus brought forward loss 95,000 இருக்குல்ல. First preference you give to brought forward loss which is older. 95,000 is older, so give first preference to this 95,000. இங்க வந்து 60,000 reduce பண்ணிக்கலாம். correct, because 60,000 balance இருக்கு. balance 35,000 இருக்கு, அது இங்க reduce பண்ணிக்கலாம். of which business? Textile business da. Textile business brought forward loss fully over. Then where in the loss irukku? Short term capital loss irukku. Correct. And then chemical business oda loss irukku which is from assessment year 1920. Carry forward பண்றதுக்கு அப்புறம் you can't do any adjustment in interhead. So adanal since there is no interhead income left, so now you just have to find out the final இது 60,000, இது வந்து 42,000. income வந்து எவ்வளவு வருது? 102,000. then carry forward என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? number 1 first வந்து that which business? chemical business. chemical business loss you will carry forward. How much amount? 50,000 you will carry forward. Then second one, long term capital loss 35,000 you will carry forward. Okay, if you want you can also write எப்போ வரைக்கும் carry forward, for how many more years they can carry it forward, that you can write. So 1920 na 1920 ல இருந்து 8 years calculate பண்ணிட்டு it can be carried forward for these many more years or till the assessment year so and so. And இது கூட long term capital loss can be carried forward for 8 years அப்படின்னு போட்டுட்டு you can close the question. So இதுல இருந்து what did we learn? We learned that if there is a loss, especially in PGBP, intra head adjustment பண்ணுங்க, then only you can go for inter head adjustment. You can't be like intra head adjustment பண்ணாமையே நான் வந்து brought forward current year கூட set off பண்ணிட்டு current year வந்து வேற head கூட set off பண்ணிக்கிறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. First do intra head, then inter head, then you can do set off of carry forward losses. Fine, this you are clear. Now you come to total income question. adla question number 11 work out. This contains special economic zone, 35 AD deduction and alternate minimum tax.
ஸோ இதில் வந்து 35AD டிடக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், 10AA டிடக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், தென் டோட்டல் இன்கம் மேலே எவ்வளோ டேக்ஸ் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், தென் அட்ஜஸ்டட் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த டிடக்ஷன்ஸை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் then you will get adjusted total income, அது மேலே AMT, then compare and say which one you have to pay. Then coming to the new tax regime, la 115 BSc la you have to find out the tax and you have to comment which one is best. So இது வந்து look here, you can do in two methods. First method வந்து normal tax regime இருக்குல்ல, அது find out பண்ணிட்டு new tax regime you can do a reverse working and find out, or you can draw two columns and also find out. One question we have done through reverse working, இதுல வந்து columnல வந்து எப்படி present பண்ணிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். So computation ல வந்து first profit from SEZ units minus deduction under section 10AA. 10AA deduction வந்து profit of SEZ unit multiplied by export turnover divided by total turnover. Total turnover வந்து domestic unit ஓட sales plus இது domestic sales plus export sales ரெண்டுமே சேர்ந்தா you will get total sales. So you got the deduction and this is which year? Fifth year இருக்கிறனால 100% of the amount is allowed as deduction. Okay, then இதே deduction வந்து இங்க போடல, ஏன்னா 115 BSc ல கிடையாது, deduction is not available. Profit from warehousing facility வந்து 1 crore 50 lakhs 1 crore 5 lakh. Then deduction under section 35AD is 100% of the capital expenditure other than goodwill, financial instrument and land. So 100% of 75 minus 10, so 65 lakhs is the deduction available. Deduction under section 35AD is not allowed if assessee opts for 115 BSc, hence I put 0. Assumption, capital expenditure of 65 lakhs is incurred in respect of building. இது எதுக்கு போட்டோம்? Okay, fine. Capital expenditure in respect of warehouse amounts to 75 lakhs including cost of land as 10 lakhs. நீங்க assumption போடலாம் that building cost தான் 65 lakhs, but அது போடலனாலும் பரவாயில்ல. Even if you don't put this assumption, it is not a problem. Then இதுல வந்து depreciation கிடைக்கும். இதுல 115 BSc ல you will get depreciation. What is the depreciation? Building is used for more than 180 days, hence 65 lakhs multiplied by 10% into 100% depreciation, so 6,50,000. So you get the income both under old scheme as well as new scheme. Now tax payable under normal provisions. So 48 lakhs மேல tax கண்டுபிடிச்சிட்டோம். It came to 13,02,600. இதான் வந்துச்சா? 1302,600. You got this answer? Normal provision. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்க உங்களுக்கு புரியுதுல? Now you are able to understand, correct? Okay. Calculation of alternate minimum tax under section 115 JC. So adjusted total income first compute பண்ணனும். Take the total income. In this you have to add back the section 10AA deduction, add back deduction under section 35AD and reduce the depreciation that would have been allowed if 35AD was not claimed. So you will get the adjusted total income. In the adjusted total income மேல 18.5% கண்டுபிடிக்கணும், correct? Then since the income is adjusted total income is coming more than 1 crore, hence surcharge has to be added. Okay va? As I told you, rebate, surcharge, all the marginal relief, everything as usual applicable to AMT also. Fine. So surcharge has to be added. Since the income is more than 1 crore up to 2 crores, surcharge of 15%. 15%. So first tax கண்டுபிடிச்சோம் 18.5, tax மேல 15% surcharge and health and education says 4%. You got the total tax. Round off பண்ணதுக்கு அப்புறம் 3064450. Okay. So alternate minimum tax கிடைச்சிருச்சு, actual tax கிடைச்சிருச்சு. Alternate minimum tax is only greater. Hence, since alternate minimum tax is greater than tax on total income, AMT is payable by assessee. However, assessee will take the credit of the excess AMT over the normal tax. AMT, if it is payable now, then you also have to write what is the AMT credit. AMT credit is equal to AMT tax minus actual tax.
is equal to 17,61,850. Now coming to tax as per 115 BAC. The tax one you have to find out on the step by step basis. First 2.5 lakhs 0, then 2.5 lakh 5%, then another 2.5 lakhs 10 percentage, like that, and above 15 lakhs 30 percentage. Adu pota you will get 38 lakh 92,500 as usual surcharge. Okay, and then 4 percentage health and education checks cess. One total you got 46 lakh 55,430. Since there is no alternate minimum tax, if assessee opts for 115 BAC. New tax regime la AMTA kadiyadu. It is beneficial for the assessee to pay tax under the regular provision since the tax liability is lower. ஏன்னா AMT calculate பண்ணாலும் lower தான் tax கட்ட வேண்டியது வருது, and the assessee also gets the benefit of AMT credit. Okay, this is the conclusion. So இதுல SEZ is also there, AMT is also there, and comparison with new tax regime also there. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா full-ஆ? You are able to understand? Right. Now come to salary. And salary la solve question number 29. You can see your book and solve, no problem. You can see your book and solve. Question number 29. Assuming that there is no 115 BAC. TP question. Where 2 years for the TP we have to find. That's all the inch. Solve for the this purpose, if you refer your notes and solve.
Mr. Balaji, employed as production manager in Beta Limited, furnishes you the following information. Last line கேட்டிருக்காங்க, compute the salary income chargeable to tax in the hands of Mr. Balaji for assessment year 23-24. So quick ரொம்ப டீடைலா போல in presentation, let us just solve the answer and see quickly. Basic salary up to 3110, 50,000 per month. So 3110 varaku how many months are over? 7 months. So basic salary on this 7 months, 50,000 multiplied by 7 plus 60,000 multiplied by 5 எவ்வளோ? 6,50,000. Then இது முடிஞ்சிச்சு. Salary is due and paid on last date of every month. Okay. Dearness allowance 40% of basic salary. So DA is also taxable. 40% of 6,50,000 multiplied by 40%. எவ்வளோ? 2,60,000. Then bonus equal to 1 month salary paid in October 2022. Basic salary plus DA applicable for that month. Bonus is equal to for that month October. So October level salary எவ்வளோ? 50,000 தானே. So 50,000 plus 40% multiplied by அவ்வளோதானே plus 40%. How much? 70,000. Then contribution to employer to recognize the provident fund on account of the employee at 16% of basic salary. Is contribution also taxable in salary? Answer is yes. Ana 12% varaku exempt, more than 12% in the salary. Okay, taxable. So you can do first total contribution. Contribution is equal to 16% of basic. Basic வந்து எவ்வளோ? 6,50,000 into 16%. How much? 1,04,000. 1,04,000. Now minus what you have to do? Exempt contribution. This exempt contribution, what is the 12%. So what is the formula? Basic plus DA terms plus commission turnover. Here DA is terms or not terms. You can assume that it is in எங்கே எழுதியிருக்காங்களா? Have they given? Let us assume that it is in terms. Okay. Hence basic plus DA, 6,50,000 plus DA is how much? 6,50,000 plus 40%, 9,10,000 multiplied by 12%, 10,9200. Since it is within the limit, it is fully exempt. Okay. Next, professional tax paid 2,500, of which 2,000 was paid by employer. So professional tax 2,000 and employer 2,000 katnaga. Next, facility of laptop and computer was provided to Balaji for both official and personal use. Laptop enna use irundhalum seri, it is considered as official only. Okay. So cost of laptop was 45,000 and computer was 35,000, were acquired by the company on 1/12/2022. So official use ku kudukiradhu is not a perquisite. So you have to write laptop for official use is not a perquisite. Appadi note potu eludunu. Next, motor car owned by the employee 1.6 liter provided to the employee from 1/11/2022, meant for both official and personal use. Repair and running expense of 45,000 from 1/11/2022 to 31/3/2022 were fully met by employer. So car also employer
and official expense also employer, running and maintenance. Motor car was self driven by employee, means driver கிடையாது. So என்னது 1.6 லிட்டருக்கு மேலே இருக்கு, 2400 rupees per month. So 2400 multiplied by November December 5 months. Okay va? So motor car 2400 per month multiplied by 5 months is equal to how much? 12,000. Then leave travel concession given to employee, his wife and 3 children, aged one daughter aged 7, twins aged 3. Is it allowed? Answer is yes. Cost of air tickets reimbursed by employer 30,000 for adults, 45,000 for 3 children. So leave travel concession is equal to 45, evlo total 75,000 ah, 75,000 less exempt under section 10 clause 5, 75,000 fully exempt. Just like that, don't ignore, நீங்க full போட்டுட்டு exempt reduce பண்ணணும். Okay வா? Then Balaji is eligible for availing the exemption. ஏன் அப்படி கொடுத்திருக்காங்க? ஏன்னா 4 calendar yearல 2 LTC தான் கிடைக்கும். That is why they have given he is eligible to claim LTC. It means இன்னும் 2 முடிக்கல, so அதனால அவங்க claim பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. So now you have to find out the profit, salary taxable. 652 போடுங்க total quickly. 9,94,000 9,94,000 வருதா? போடுங்க quickly. 9,94,000 வருதா பாருங்க. 6,50,000 plus 2,60,000 plus 70,000 plus 2,000. Okay, 2,000 not 20, sorry, இது வந்து 2,000. and here listen, one more இது minus professional tax is equal to 2,500. இன்னும் கம்மி பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு வருது கம்மி பண்றதுக்கு அப்புறம்? 9,90,000 எல்லாத்துக்கும் வருதா? 9,91,500. We'll compare and see. Study material, salary, question number 29. Exercise number what? Exercise number 4. Exercise number 4. Okay. 9,41,000. Okay, standard deduction reduce பண்ணலையே. Standard deduction of 50,000. In the study material, it is assumed that dearness allowance does not form part of retirement benefit. You can assume it does not form part, and then 12%, 16% same ஆயிருக்கும், 4% difference வந்து opposite. If you are assuming that it is form parts, then our answer is also correct. ரெண்டுமே correct. Standard deduction ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கோம். 50,000 you have to reduce standard deduction also, and then you have to find out the answer. மத்தபடி எல்லாமே correct. Now let's come to capital gains. Capital gains, and I want you to solve question number. Salary you will be comfortable, easily solve பண்ணிக்கலாம். House property la kuda konja difficult questions we solved that day itself. Then residential property also we had solved that time itself. PGBP total income question பார்த்தாச்சு, அது வெச்சே I feel you will be comfortable. இப்போ capital gains மட்டும் சீக்கிரமா பார்த்துக்கலாம். Try to solve question number. அந்த shares ஓட question இருக்குமே, shares, this one, இது பாருங்க. Mr. Mithun purchased 100 equity shares. Please try to solve this question. You can refer and solve.
Okay. Mr. Mithun purchased 100 equity shares of Mr. Messrs. Good Money Limited on 1/4/2006 at the rate of 1000 rupees per share in public issue of the company by paying security transaction tax. So during purchase he has paid STT. Okay, 100 equity shares of 1000. Company allotted bonus shares in the ratio of 1:1 on 1/12/2021. He has also received dividend of rupees 10 per share as on 1/5/2022. 1/5/2022. He sold all the shares on 1/10/2022 at the rate of 4000 rupees per share through a recognized stock exchange, paid a brokerage of 1%, STT of 0.02% to celebrate his 75th birthday. Means what? He is a senior citizen. Okay, to compute his total income and tax liability, assuming he is having no income other than given above, FMV of shares as on 31/3/2018 is 2000. So there are two heads of income, capital gain head of income, other sources irukku. First capital gain paathukalam. Capital gain. I am not going too much into presentation. We are only seeing how to solve the answer. Capital gain la enna sale pannirukanga? He has sold all the shares. How many shares does he have? Number 1, he has 100 shares. Then bonus of 1:1. So he received 100 more shares on 1/12/2021. So totally evlo irukku? 200 shares. So full value of consideration enna? Full value of consideration, you keep both shares separate ஏன்னா அதுல காஸ்ட் கால்குலேஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கும், அதனால ரெண்டு காலம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஒன் இஸ் ஓகே பர்டிகுலர்ஸ், ஒன் இஸ் ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ், இன்னொன்று வந்து போனஸ் ஷேர்ஸ். Full value of consideration in case of original shares will be how much? 4000 rupees per share. So 4000 into 100. 4000 multiplied by 100 is equal to 4 lakhs. Okay. Bonus shares also 4000 multiplied by 100 is equal to 4 lakhs. Fine. Next. அவங்க வந்து எவ்வளோ ரூபாய்க்கு now transfer expense minus transfer expense. In the case la transfer expense is the brokerage expense of 1%. Correct? Brokerage 4 lakhs multiplied by 1%. 4 lakhs multiplied by 1%. How much? 4000. Reduce pannu 4000 reduce pannu. Then you have to put a note. In a note, STT is not allowed as deduction. STT allowed as deduction only in PGBP, not allowed in capital gains. Then you will get net consideration. Net consideration in 3,96,000. Here also 3,96,000. Then minus cost of acquisition. Cost of acquisition in case of bonus share will be 0. However, if bonus share also received after 2018, then you can easily take it as 0. Before 1/4/2018, bonus share you have to do that calculation. Cost of acquisition, grandfathering. Since it is after 1/4/2018, take it as 0. 1/2/2018, take it as 0. Cost of acquisition வந்து for the not the bonus shares. How to calculate? Let us see. 100 shares. So how to calculate cost of acquisition? Cost of acquisition is equal to step number 1, fair market value on 31/1/18 or sale value or full value of consideration, whichever is higher. Whichever is higher we should take. You can see your book and tell whichever is higher or actual cost, whichever is lower. Correct? So fair market value as on 31/1/2018 is how much? 2000. Or sale value is how much?
4,000, whichever is higher. 4,000 or actual cost. Hey, first lower பண்ணனும் அப்பதானே higher பண்ணனும். நீங்க பார்த்து சொல்றீங்களா? Am I doing correctly or not? அதான் first lower பண்ணனும் then higher பண்ணனும். அதான் நான் நினைச்சேன். Yeah. So sale value or fair market value, whichever is lower, then lower value or actual cost, whichever is higher. Fine. Then only that concept will get applied. So 4,000 FMV is 2,000. FMV is 2,000, sale value is 4,000, whichever is lower. So 2,000 is lower. Or actual cost. What is the actual cost? எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்குனாங்க? 1,000 rupees per share. So 1,000, whichever is higher. So answer is 2,000. 2,000 நால if you apply your logic also 2,000 வரைக்கும் profit வந்து will not be taxable. So take cost as 2,000. Okay. So cost of acquisition is equal to 2,000 multiplied by 100, which will be taken as 2 lakhs. And also give a note, since it is covered under section 112A, indexation is not allowed even though it is a long term capital asset. Adu note kudukanum. So idu reduce panikkalam. How much are you getting? Capital gain is 1,96,000 and in the case la vandu 3,96,000. Both are covered under 112A. Because the securities purchase sale la vandu you have paid STT. Now coming to dividend, income from other sources. Dividend is equal to how much? 10 rupees per share multiplied by 4,000 shares. Correct? Ama. So 4,000 multiplied by 10 is equal to 40,000. Now you have total income is equal to how much? 3,96,000 plus 1,96,000 plus 40,000. 4,000. Evlo shares? Okay, 200. Sorry, 200 multiplied by 10 is equal to 2,000. Avladana. 2,000 is the dividend. Total income is coming to how much? 5,94,000. See, now here special rate of income is all involved, normal rate of income is also involved, and it is involving senior citizen. Senior citizen ke basic exemption limit is 3 lakh rupees. Now listen, is he a resident also? Okay, you can assume that he is a resident. Assumption, Mr. Mithun is a resident. Okay va? Resident irukranala, since he is a resident senior citizen, 3 lakh rupees benefit can be claimed. Also, since he is a resident, you can reduce the basic exemption limit from the special rate income. So 5,94,000. Now you are calculating tax. Tax calculate பண்ணும்போது now two things, dividend first எடுக்கிறதா minus பண்றதா இல்ல first வந்து non dividend minus பண்றதா? Answer is dividend first minus பண்ணுங்க generally, because dividend is covered under normal tax rate and non dividend is covered under special tax rate, exemption of 1 lakh rupee and இது. இப்போ இதுல வந்து ஒரு special point என்னன்னா, listen, 1 lakh rupee exemption இருக்குல்ல, அந்த 1 lakh rupee exemption இருந்தாலும் சரி, if you are adjusting it with basic exemption limit, you have to adjust the entire amount. Okay, then only you have to take. You will see in the study material, you will be able to understand better. Exercise 1. Study material, exercise number 1. Listen here, 5,94,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துருச்சு. Okay, so sale consideration is 4 lakh, 4,000 minus பண்ணுங்க 3,96,000, இல்ல cost of acquisition 2 lakhs and 1,96,000.
and in case of bonus shares 4 lakhs minus 4000 3 lakh 96, cost of acquisition 0. We put it in two columns, இவங்க வந்து ஒன்னு கீழ ஒன்னு போட்டிருக்காங்க, ரெண்டுமே not a problem. Now coming to tax on dividend. Tax on dividend is taken as 0. Why? Because first வந்து dividend adjust பண்ணிருக்காங்க, எது கூட, basic exemption limit கூட. So 3 lakhs வந்து is the basic exemption limit. How much is the dividend? 2000. Okay va? So balance எவ்வளோ? 2,98,000 is the balance amount. And how much is the இது taxable capital gain income. Taxable capital gain income எவ்வளோ? 5,94,000 minus 2,000 is it how much? 5,92,000. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? Okay, one second. இது இருக்குல்ல, first the bonus shares is there, no, that is not covered under 112A, it is covered under 111A because it is a short term capital gain. So adu ஒரு mistake we did that we have to rectify. இது வந்து long term capital gain, the sale of shares. The sale of bonus shares is short term capital gain. Since 3,96,000 has come because of since the bonus shares were kept for a period of less than 12 months, within 12 months இருக்கிறனால it is short term capital gain. Now first வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, short term capital gain மேல 15% வருது, அதனால short term capital gain ஃபுல்லா இருக்கிற basic exemption limit கூட set off பண்ணிட்டாங்க. balance amount மேல 15% claim பண்ணிருக்காங்க. And whatever is the long term capital gain, 1,96,000 they have taken, and from this 1 lakh they have reduced because first 1 lakh வரைக்கும் no tax, and then balance amount மேல 10% is the tax. So 9,600. இதுல actually I thought one confusing point might come, and the concept cover ஆகல. Practically if you see, no, இப்போ இந்த 4,96,000 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, அதுல வந்து 1 lakh, let us assume that this 4,96,000 is taxable under 112A. Let us assume. So 1 lakh is exempt, correct? First 1 lakh is exempt, balance amount மேல தான் you have to pay 10% tax. Let us assume that there is basic exemption limit of 2,50,000. So students generally logic வச்சு யோசிச்சா என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? 2,50,000 minus 4,96,000 எவ்வளவு வருது? 2,46,000 வருது. இந்த 2,46,000ல they will put 1 lakh as exemption, balance amount as 10% tax. If you think logically, என்னன்னா ஒரு exemption limit யூஸ் பண்ணியாச்சு, இப்போ இன்னொரு exemption இருக்குல்ல 1 lakh, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா அப்படி கிடையாது. That 1 lakh rupees is there, no, that is the first 1 lakh rupee. If you are adjusting against basic exemption limit na, that exemption is also adjusted against basic exemption limit. Entire 246 மேல you have to pay 10%. புரியுதா? Generally இது வரைக்கும் I have not seen that it is tested in inter, but this is the practical scenario. If entire amount you are getting as 112A income, adjusting it with basic exemption limit na, that first 1 lakh that is exempt, that also will get adjusted against basic exemption limit. Remaining entire amount மேல you have to pay 10% tax. Okay, இதுல it was not tested because that amount was short term capital gain, அதனால short term capital gain ஓட ஃபுல்லாவே செட் ஆஃப் ஆயிருச்சு. ஸோ நீங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட் மேல டாக்ஸ் கட்டிட்டீங்க. ஃபைன். நெக்ஸ்ட், இதுக்கே ஒரு கொஸ்டின் முன்னாடி, you solve the previous question before this question, question number 13. Quickly calculate the tax in 4 cases. 4 கேஸ்ல வந்து tax calculate பண்ணனும். மெட்டீரியல் பார்த்து ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் for each one. Quickly, we will discuss the answer.
we'll discuss. Calculate the income tax liability for assessment year 23-24. First case, in a case 2,40,000 rupees is the total income other than long term capital gain. 15,000 is long term capital gain from sale of vacant site. Sale of vacant site long term capital gain is taxable at 20%. Okay, wow. Balance வந்து taxable at total income other normal tax rates. So இப்போ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, applicable exemption limit is 2,50,000. Long term capital gain on sale of capital asset வந்து so how much, 15,000 கொடுத்திருக்காங்க. Other income 2,40,000. Tax liability, one second, 2,40,000 இருக்கு, 10,000 adjust பண்ணிட்டாங்களா? Long term capital gain after adjusting exhausted basic exemption limit. ஆமா, so first normal income adjust பண்ணிட்டாங்க, then 112 income adjust பண்ணிட்டாங்க, balance 112 income மேல they calculated the tax, that is 10,000 into 20% is equal to 1,000 rupees tax. Okay, and since the entire income is within 1 lakh, within 5 lakhs, and the person is a resident, ஆமா, person is a resident, so rebate is available under section 87A, tax up to 12,500, so tax payable is 0. Second case la enadhu, Mrs. B aged 62 and non-resident. Non-resident na and the exemption limit 3 lakhs kadiyadu and rebate provision kadiyadu. So total income other than long term capital gain 1 lakh, 2,80,000. 10,000 vandu from the sale of listed equity shares. So STT paid on sale and purchase of shares. See, it is a long term capital gain, so covered under 112A. Up to 1 lakh rupees is fully exempt. 2,80,000 irukla. So non-resident basic exemption limit is 2,50,000. Tax liability is coming as how much? Listed equity share, both where STT is okay, rupees 10,000. Exempt under section 112A since it is less than 10,000, less than 1 lakh rupees. Other income 2,80,000. So balance 30,000 rupees irukla, adu mala tax varudhu 1,500 and rebate provision kadiyadu, adanala including health and education says 1,560 mala is the tax. Then Mr. C age வந்து 81, super senior citizen and resident, so on the benefit will be allowed. 5,90,000 is the total income other than long term capital gain. 60,000 from the sale of agricultural land in rural area. Agricultural land in rural area is not a capital asset, fully exempt, not taxable. So 5,90,000 mala as usual you have to calculate the tax. 60,000 multiplied by 20%, correct? 18,000 and 720 is the health and education cess. Next, for non-resident 4,80,000 மேல tax calculate பண்ணனும் as usual. 11,500 rebate எல்லாம் எதுமே கிடையாது, so fully taxable. This is done. Okay, now we'll have a break and we'll start in 15 minutes. 4:15, 4:10, 4:10 start பண்ணிக்கலாம். 4:15 start பண்ணிக்கலாம். ஆமா, ஆனா எஃபெக்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண என்ன தெரியுமா ஆகும், that 1 lakh exemption இருக்குல, அதான் நான் சொல்றேன், the exemption waste ஆ போகுது. But other than 112A, yeah, other than 112A இருந்தா first I would always recommend that எதுக்கு அதிகமா டாக்ஸ் வருதோ அது பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் கூட செட் ஆஃப் பண்ணுங்க, கம்மியா டாக்ஸ் வருது வந்து அப்புறமே செட் ஆஃப், so that the liability can be reduced.
That was again the basic balance amount. It was 50% tax was paid. LTC was treated as usual. This question. I told, I said, assume the 390 limit, there is only 1860. In the section, 1 and 3. 4 lakh rupees. In 2,50,000 basic set off for it. Balance 1,50,000. In the 1,50,000, in 1 lakh claims from the exemption. And another 250 plus which. So the entire 1,50,000 are paid 10%. So don't claim it with basic exemption limit first. The last preference rate. Long term capital gain under 112A basic exemption limit கூட set off பண்ணா உங்களுக்கு அந்த 1 lakh exemption ஓட benefit வரும். So first இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வேற ஏதோ இன்கம் இருந்துச்சுன்னா அது செட் ஆஃப் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த 112A செட் ஆஃப். Yes, yes.
Okay. So இப்போ let us talk about multiple choice questions, MCQ. MCQ வந்து number 1, how to prepare for multiple choice question. சார் நம்ம நிறைய MCQ சால்வ் பண்ணி பார்க்கணுமா? ஆன்சர் இஸ் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். என்னது? நம்பர் 1 MCQ புக்லெட் ஃபார் மே அண்ட் நவம்பர் 22 எக்ஸாம்ஸ், இது நீங்கள் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் MCQ புக்லெட் ஃபார் மே 23 ஒன்று இருக்கு. இதில் 50 extra questions are there. இது you have to solve. Number 3 RTP and MTP1, MTP2. This is more than sufficient. இது வந்து an institute வந்து எந்த அளவுக்கு multiple choice question கொடுக்குறாங்களோ the level of MCQ is very very good. இந்த level of difficulty தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வரும். இதுக்கு மேல கண்டிப்பாவே வராது. ஸோ இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணாலே it will be very very good practice. Multiple choice question பொறுத்த வரைக்கும் your concept is only more important than your practice. Concept உங்களுக்கு தெளிவா இருந்தா you will be able to solve the questions. But நீங்க வந்து MCQs practice பண்றீங்களே, இந்த MCQs எல்லாம் இது வந்து actually நீங்க solve பண்றது is not for MCQ practice.
இதுல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகுற மாதிரி இன்ஸ்டியூட் ஹாஸ் டிராஃப்டட் த எம்சிக்யூஸ். ஸோ நீங்க சால்வ் பண்ண வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலி கான்செப்ட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டே இருக்கும். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து only the options will be given in the material whatever is provided. You try to find out if உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்துருச்சுன்னா well and good, not a problem. சப்போஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் வரல, உங்களுக்கு வந்து எப்படி அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் வரணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா then for that question alone you see the YouTube video. உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிரும். For this May 23 and RTP, if possible for MTP, I will try to put video on YouTube. RTP கண்டிப்பா போட்டுருவேன். May 23 ல இருக்கிற அந்த 50 கொஸ்டின் புதுசு அது வந்து போட்டுருவேன். As soon as I reach Coimbatore, I will start recording and uploading videos. That is one. Now, how to attend the multiple choice question in the examination? First and foremost, MCQs முன்னாடி எழுதுறதா இல்ல தியரி முன்னாடி எழுதிட்டு MCQs அப்புறம் எழுதுறதா? See, உங்களுக்கு வந்து MCQஸ்க்கு most probably OMR sheet கிடைக்கும். ஓகேவா? So OMR sheet வந்து you can fill it anytime. You have to submit it along with the answer booklet. So you can fill it after writing theory also, before writing theory also. Generally, I would recommend to solve before writing theory. ஓகேவா? ஏன்னா தியரிக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ் லாஸ்ட்ல இருக்குதோ அது பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தியரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, let us take an example. But you can have different opinion also. It is totally up to you. நான் வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் சொல்றேன். நான் என்ன யோசிக்கிறேனோ என்னோட எக்ஸாம்ல நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்றேன். First and foremost, how many minutes do you have per mark? So for example, it is 100 marks. You have 180 minutes. So you have 1.8 minutes per mark. Correct? You have how much? 1.8 minutes per mark. So MCQs வந்து income tax. First of all, for income tax paper, how many minutes you can allot is how much? 60 multiplied by 1.8. How many minutes? Hmm? 108. So basically 1 hour 48 minutes. Correct? 1 hour 48 minutes. 1 hour 45 minutes வெச்சுக்கோங்க. You have for income tax paper. 1 hour 15 minutes you have for GST paper. இப்போ income tax paperல 108 minutes இருக்கு. இதுல வந்து multiple choice question come for how many marks? 18. So 18 multiplied by 1.8 is how much? 32.4. So உங்க டார்கெட் என்ன இருக்கணும்னா to finish the multiple choice question within 30 minutes. And maximum உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்குதுன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் நீங்க கரெக்டா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால கொஞ்சம் எழுத்துக்கலாம். ட்ரை டு எக்ஸ்டெண்ட் மேக்ஸிமம் அப் டு எவ்வளோ 35 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வேணா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 35 மினிட்ஸ் வரைக்கும் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட். 35 மினிட்ஸ் வரைக்கும் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த MCQs. பட் அதுக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு மேல போச்சுன்னா யூ ஸ்டார்ட் வித் தியரி. தியரியில வந்து லெசர் டைம், யூ கேன் ரைட் லெசர் நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ். ரொம்ப ட்ராக் பண்ணாம வந்து நீங்க குட்டி குட்டியா இன் ஷார்ட் கிறிஸ்ப் ஆன்சர் எழுதிட்டு தென் யூ கேன் கம் பேக் டு MCQ அட் தி எண்ட். ஆனா லெட்ஸ் சே நீங்க வந்து half an hour தான் யூ ஹேவ் கெப்ட் ஃபார் MCQ. நீங்க தியரி முன்னாடி பண்ணிட்டீங்க, MCQ லேட்டர் ஆன் பண்றீங்கன்னா வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் MCQ லெட்ஸ் சே நீங்க வந்து பண்ணிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க ஃபார் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். இன் சச் கேஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேணும்னா நீங்க யூ cannot go anywhere, the time will be over. புரியுதா? அதனால ஜெனரலி ஐ ரெக்கமெண்ட் முன்னாடி வந்து MCQ பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா தியரியில வந்து யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் த டைம், MCQல யூ cannot adjust the time. Fine, that is, so அது ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறதா அப்புறம் எழுதுறதா, that I have answered. And next thing வந்து how many minutes we have to spend for MCQ, that also I have answered. Then steps, what steps to take while reading a multiple choice question. Steps வந்து generally how to approach a multiple choice question na, number 1, I would always recommend that see the options first. See the options first. For example, 4 ஆப்ஷனுமே நம்பர் இருக்குன்னா it means that you are going to calculate. 4 ஆப்ஷன்ல few number few theory இருந்துச்சுன்னா, like for example 3 நம்பர் இருக்கு and ஒன்னு வந்து not applicable கொடுத்திருக்கு.
then you have to see the applicability provision also. So இதனால options பார்த்து you can narrow down your approach. Okay, then I would recommend first options பார்த்து last line பாருங்க. Last line of the multiple choice question. Calculate the total income, calculate the salary income, what is the residential status, அது பார்த்துரும். பார்த்துட்டு then you start reading the question. அப்படி read பண்ண என்ன ஆகும்னா ஒரு ஷார்ட்லயே you are able to identify what is asked in the question and then solve. இல்லைன்னா generally என்ன ஆகும், you will read the question, then see the options, again read the question and then solve the answer. Generally it happens like that. So first see the option, then last line, adukapra start reading the question to solve the MCQs. Sir, tricky questions kepangala exam la, answer is yes. Tricky questions kepanga, tricky question vandirchina it will come for 2 marks. Okay va, non tricky illa non lengthy question vandirchina it will come for 1 mark. So 1 mark and 2 marks and the differentiation. Case study based MCQ kuda varalam. Nowadays mostly in examination ஒரு case study ஆவது கேக்குறாங்க. It can be at least 3 questions, continuous question. ஒரு paragraph கொடுத்துட்டு அதே paragraphல இருந்து 3 கேள்வி கேட்பாங்க. These questions can be interdependent also, it may be independent also. It totally depend on the examiner. Sir, எவ்வளவு 1 mark வரும், எவ்வளவு 2 mark வரும்? Answer is they can ask all 2 marks also, all 1 marks also, mix also. எப்படி வேணா கேட்கலாம். அதுல வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் எதுவுமே கிடையாது. Then நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கா? Answer is no. உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. So should I attend all the questions, sir? Definitely you should attend all the questions because OMR sheet da, the questionnaire examiner will never think that you don't know the answer and he will think that you are a fool and it will reduce your impression of the paper. புரியுதா? மத்த தியரி கொஸ்டின் இருக்குல்ல, அதுல வந்து ஒரு ஆன்சர் தெரியாதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. If you are writing very foolishly, then it will reduce your impression in front of the examiner and he will have a low impression of you while correcting the other answers. But MCQ la அந்த மாதிரி கிடையாது. It is either correct or wrong. He will not even know தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஏன் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன கேக்குறீங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Working எல்லாம் see OMR sheet la working will not come. Fine. OMR sheet la working வராது. You only have to mark. Working will not form part of your answer. It is either correct or wrong. So attend all the multiple choice question. First வந்து generally என்ன பண்ணணும், என்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குதோ அது சீக்கிரமா அட்டெண்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியலையோ அங்க வந்து ஒரு டாட் போட்டு வச்சிருக்கலாம். அண்ட் இந்த ஒரு மிஸ்டேக் ப்ளீஸ் 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 டோன்ட் டூ. என்னதுன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 1 இருக்கு, கொஸ்டின் நம்பர் 2 வந்து யூ ஆர் ஸ்கிப்பிங், தென் யூ சா கொஸ்டின் நம்பர் 3. பட் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 2ல மார்க் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் அப்படியே மார்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. It sounds scary, you know. All the question maybe you would have written correct answer, but எல்லாமே தப்பாயிரும் just because ஒரு sequence உங்களுக்கு மாறி போயிருச்சு. ஓகேவா? So be very very careful while you are marking the multiple choice question on the OMR sheet. அது number 1. Now coming to working. OMR sheetல working பண்ண முடியாது. So working என்ன பண்றது? You will get the answer sheet. Answer sheetல last pageல போங்க. Last pageல graph sheet இருக்கும். Graph sheet taxல வந்து யூஸே பண்ண மாட்டீங்க. Graph sheet மேல working பண்ணிக்கோங்க. மேல ரஃப்னு ஹெட்டிங் போடுங்க. இல்லனா go to the last page, working the page, and the pageல வந்து ரஃப்னு சொல்லிட்டு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு you do the working there. Sir, what if எனக்கு pages முடிஞ்சிட்டா I am taking additional sheet, then in between rough sheet is coming? No problem, let the rough sheet come in between. You put PTO, then அடுத்த ஷீட் போவாங்கன்னா ஆன்சர் கண்டினியூ ஆயிரும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஆன்சர் ஷீட்ல வந்து யூ டேக் த லாஸ்ட் பேஜ், அதில் வந்து ஒர்க்கிங் போடுங்க. தட் இஸ் தென் எவ்வளோ டைம் அலோகேட் பண்ணும், எவ்வளோ ரஃப் ஷீட் எங்கே போடணும் பார்த்தாச்சு, எப்படி கொஸ்டின் படிக்கணும்னு பார்த்தாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த டிப்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ டு அட்டெண்ட் த கொஸ்டின்ஸ் இன் தி மல்டிபிள் சாய்ஸ். First வந்து income tax caseல whenever you are getting a multiple choice question, check the applicability. Check the applicability. For example, ஒரு question கொடுத்திருக்கு, அதுல calculate the AMT னு கொடுத்திருக்கு, ஆனா total adjusted total income is coming to 18 lakhs. ஓகேவா? adjusted total income 18 lakhs வந்தா AMT கிடையாது. 20 lakhsக்கு மேல இருந்தா தானே AMT. பட் நீங்க AMT calculate பண்ணுவீங்கல்ல, 18.5% higher income whatever if you calculate, அந்த ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன்ல இருக்கும். ஓகேவா? so you will feel that it is the correct answer and tick it. however questionல வந்து the answer will be it is not applicable, hence normal tax only will be applicable, the answer will be normal tax. நீங்க வந்து AMT டிக் பண்ணிட்டு வந்துருவீங்க.
then the entire question will go wrong. So first and foremost applicable ah இல்லையா என்ன கேட்டிருக்காங்க அது first you have to check. Second thing வந்து question 1 mark கேட்டிருக்காங்களா 2 mark கேட்டிருக்காங்களா பாருங்க. 1 mark na it will be a little non lengthy question, 2 mark na either tricky or lengthy question. Sir நீங்க வந்து suppose there is a huge working that you are doing for AMT ஆனா பார்த்தா AMT applicable கிடையாது, not applicable டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். So and the 1 mark 2 mark that question is only for 1 mark. So 1 mark பார்த்துட்டு you have to judge that அந்த அளவுக்கு workingல கேட்க மாட்டாங்க. So there might be some shortcut to solve the particular question or something else that might be asked in the question. Then be careful about linking. Sometimes இப்போ எல்லாத்துலயும் AMT example வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஈஸியா புரியறதுக்கு. Be careful about linking. For example ஒரு provision இருக்கு, உங்களுக்கு tax கேட்டிருக்காங்க, ஓகேவா? அதே இதுல வந்து AMT is also applicable. Questionல எங்கேயோ AMT பத்தி கொடுக்க மாட்டாங்க. Applicability இருந்துச்சுன்னா you yourself should know AMT is there. You yourself should know TDS would have been deducted. You yourself should know new tax regime also might be applicable. You yourself should know presumptive scheme also might be applicable. Based on that you have to solve. So linked provisions ella irukla you have to keep in mind, and with that entire understanding you have to solve tax questions. Then இப்போ क्वेश्चन எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ क्वेश्चन எப்படி உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா என்ன பண்றது சார்? ஆன்சர் தெரியலனா என்ன பண்றது? எனக்கு சுத்தமா எனக்கு என்ன எல்லாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் நான் வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ எனக்கு எல்லாம் தெரியலையோ அதுல வந்து I want to do some guesswork. Then how to do the guesswork? First and foremost, don't do inky pinky ponky. Don't do எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் A, எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் B, எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் C. அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. Number 1, try to eliminate what is the wrong choice in the question. என்ன क्वेश्चனுக்கு ஆன்சர் தெரியலையோ அந்த क्वेश्चனுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. So that your probability of getting the right answer can be increased. First one வந்து if there is a wrong choice then you eliminate. At least you can suppose ஒரு ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு இல்லைன்னு தெரியும். At least you can do inky pinky ponky from the remaining 3. There is higher possibility of getting right answer. Then second one வந்து sometimes all of the above none of the above இருந்துச்சுன்னா high chances that that is the answer. அது டிக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. It might be wrong also, but guesswork-க்காக சொல்றேன். Then if at all there is some extreme inside the question, for example option A is 1000, option B is 1200, option C is 1150, option C is 9500. Okay, then high chance that 9500 is not the answer, because என்ன ஆன்சர் இருக்குதோ அதுக்கு க்ளோஸா தான் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. high chance that the answer is one of 9000 also can be, சொல்ல முடியாது, but I am generally speaking. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், if there are two similar options, ஒன்னு வந்து 5000 கொடுத்திருக்காங்க, 1155 கொடுத்திருக்காங்க, ஒன்னு வந்து 1551 கொடுத்திருக்காங்க, and இன்னொன்னு வந்து 3200 னு கொடுத்திருக்காங்க, then generally option can lie between 1155 and 1551 because ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக ஒரே மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. இதுலயே one more thing you have to be careful. சார் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும், ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு 1155 தான் ஆன்சர்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Just because this was looking similar, you actually marked 1551 as the answer. Stressனால அந்த தப்பு பண்ணிட்டீங்க, silly mistake. So because of your silly mistake, you can make a mistake in the examination. That type of mistake you have to avoid. கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருங்க. அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா தென் இங்கி பிங்கி பாங்கி பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா மை ரெக்கமெண்டேஷன் ஜஸ்ட் செலக்ட் ஆப்ஷன் பி அண்ட் மூவ் ஆன். பி ஃபார் பால். சார் வை ஆப்ஷன் பி? ஐ வுட் சே வை நாட் ஆப்ஷன் பி. அவ்வளோதான். நவ் கம்மிங் டு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் தட் இதுதான் அந்த MCQ புக்லெட், மே 2023 ஓட புக்லெட். இதுல few questions, 2 or 3 questions we will just see as to level என்ன இருக்குது, and then we will wind up. Okay, பார்க்கலாம் ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். Okay, this 15th one we will solve. இப்போ நான் ரேண்டமா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பிக் பண்ணிட்டு இருக்கேன், and let us see we are able to solve or not. நானும் இது வரைக்கும் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணது கிடையாது. Vidya received 90,000 in May 2022 towards recovery of unrealized rent, which was deducted from actual rent
during the previous year 2021. 4 conditions were satisfied, it was deducted. For determining the annual value, legal expense in relation to unrealized rent is 20,000. Legal expense reduce panna mudiyuma? Answer is no, you cannot reduce because standard deduction kadikum. Amount taxable under section 25A for assessment year 23-24 is how much? Answer is 90,000 minus 30% standard deduction is equal to 63,000. Correct. Last half an hour battery mudinju pochu. 63,000. Okay. Mr. Vikas took a loan. Idhum pathikalam, then we will jump. Mr. Vikas took a loan of 15 lakh rupees at 10% per annum on 1/4/2020 for construction of residential house for self-occupation. Self-occupied. So on the limit alla varum. Construction of the house began in June 2020 and was completed on 30th June 2022. Okay, wow. He has not repaid any amount of loan so far. Amount of interest deduction for 24B is what? So idla pre-construction interest irukku, normal interest irukku. So enna time period 1/4/2020 la irundha arambikudhu. 1/4/2020 to 31/3/2022. Ipo pre-construction will be the before the year in which the construction got completed. So 1/4/2022. Okay, wow. Idu varaikum what is the interest and before that what is the interest we have to calculate. So another 15 lakhs multiplied by 10%. 15 lakhs into 10% is how much? 1,50,000. And pre-construction period one the 2 years. So 15 lakhs about 3 lakhs is the interest. 3 lakhs divided by 5 will be the interest per year is equal to 60,000. 60,000 plus 1,50,000 is 2,10,000. Maximum 2 lakhs only allowed as deduction. So 2 lakhs allowed as deduction. Okay, next. This coming to PGBP will be what? Okay, question avlo perisa. Mr. Shahid, a wholesale supplier of dice, provides you with the details of the following cash payment made throughout the year. Cash payment pannirukanga. Loan repayment of 27,000 taken for business purpose from his friend Kunal. The repayment also includes interest of 5,000. So 5,000 interest. See ninga vande and the cash payment irukla 10,000 ku mele. See first whether it is a deduction or not. Deduction irundha da disallowance varum. Deduction illana disallowance varadu. Now cash la kuduthirukangala. Yeah, all these are cash payments. 27,000 vande is a loan repayment. So 22,000 is loan and 5,000 is interest. Interest is a deduction. Interest vande 5,000 da kuduthirukanga. To a person in a day more than is not more than 5,000. That is why it is allowed. 5,000 rupees allowed. Next, portable die machinery purchased for 15,000. The payment was made in cash in 3 weekly installments. So 5,000, 5,000, 5,000 pay pannirukanga. Hence it is allowed. Ena single day la vande 10,000 தாண்டல. Then payment of 10,000 made to an electrician due to unforeseen electric circuit. 10,000 க்கு மேல போனா மட்டும் தான் not allowed. 10,000 வரைக்கும் allowed. Purchase made from unregistered dealer for 13,500. So 13,500 unregistered dealer purchase. This will be not allowed as deduction. So 13,500 will not be allowed as deduction. Oh, inga nillen kuduthirka. What will be disallowable if Mr. Adan sonna. If Mr. Shahid opts to declare his income as per 44 AD. Ipo purida. Yen na vandu backwards vara solren. First see the option, then see the last line, then start reading from first line. If you saw the last line na neenga avlo kashtapatirukka maatinga, directly you would have taken nil as the answer. Fine. Next, the second one in the question paakla. Mr. A, an eligible assessee following mercantile system carrying on eligible business under 44 AD. So 44 AD is applicable. Provides the following detail. Total turnover vande 130 lakhs. Out of the above, 25 lakh is received by account pay check during the financial year 22-23. 50 lakhs on the cash. 25 lakhs account pay bank draft.
Before the due date to file return of income, 30 lakh rupees not received. What shall be the amount of deemed profit under 44 AD subsection 1? So 8%, 6% we have to classify. 25 lakhs வந்து received by account paycheck. So இது வந்து 6% category. 50 lakhs வந்து cash. So 8% category. 25 account paycheck before the due date. So இது 6% category. And last one வந்து 8% category. போடுங்க. என்னது? இல்ல எனக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்லிருங்க சீக்கிரமா. சோ இங்க போட்டுறேன். 25 into 6%, 1,50,000. Then 4 lakhs. Then 1,50,000. 2,40,000. Total 9,20,000. 9,40,000. Answer 940. Yeah. Answer 9.4 lakhs. Finish. Mr. X, aged 61 years, earned dividend of 12 lakh rupees from ABC Limited in previous year 22-23. Interest on loan taken for the purpose of investment is 3 lakh rupees. Income includable in the hands of Mr. X would be dash. See, interest adha sonnalla. Interest is subject to 20% of income. Interest is allowed as deduction. So 12 lakhs multiplied by 20% is equal to 2,40,000. So 12 lakh, so 2,40,000 or 3 lakhs, whichever is lower will be allowed as deduction. 2,40,000 allowed as deduction. Adanale 12 lakh minus 2,40,000, 9,60,000 is the answer. Capital gain varliya. In the question paakalama. This is a little big question, I think. Mr. Vishal and Mr. Guha sold their residential house property in Pune for 3 crores and 4 crore respectively in January 2023. House property was purchased by them 25 months back. Means what? Rendume long term capital asset because more than 24 months. Indexed cost of acquisition is 1 crore and 1.75 crores respectively. Mr. Vishal purchased 2 residential flat, one in Delhi, one in Agra for 70 lakhs and 80 lakhs respectively in April 2023. என்ன பண்ணிருக்காங்க? 2 residential flats வாங்கிருக்காங்க ஆக்ரால. One in Agra and one in Delhi and one in Agra. On the same date, Mr. Guha also purchased 2 residential flat, one in Mumbai, another in Pune for 80 lakhs and 75 lakhs. Both of them invested 30 lakhs in bonds of NHAI March 2023 and 30 lakhs in bonds of RECL in April 2023. What is the income taxable under capital gains? Okay, first capital gain kandupidikalam. Mr. Vishal and Mr. Guha. Okay va? Vishal and Guha. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Sold a residential property, full value of consideration. One second. பார்க்கலாமா? So full value of consideration is 3 crores and 4 crores. Vishal வந்து 3 crores, 3 lakhs ல போட்டுறலாம். Some problem. 300 lakhs ன்னு போட்டுக்கலாம், 400 lakhs ன்னு போட்டுக்கலாம். House property was purchased by them 25 months back.
full value of cost of acquisition கொடுத்திருக்கு. Cost of acquisition is equal to 1 crore, that is 100 lakhs, and 1.75 crores. Okay va? Then Mr. Vishal purchased 2 residential flats, one in Delhi and one in Agra. என்ன வித்திருக்காங்க? ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வித்துட்டு ரெசிடென்ஷியல் பிளாட் வாங்கியிருக்காங்க. கேபிட்டல் கெயின் இஸ் கமிங் டு ஹவு மச்? 200 lakhs and this is 225 lakhs. 225 lakhs. Now, okay. So Mr. Vishal purchased 2 residential flats, ஒரு டெல்லியில ஒரு ஆக்ரால, 70 lakhs and 80 lakhs. Since the capital gain is up to 200 lakhs or 2 crores, ரெண்டு வீட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? So 70 lakhs plus 80 lakhs. Section number 54. 70 lakhs plus 80 lakhs is equal to 150 lakhs can be reduced. However, in case of Mr. Guha, only ஒரு வீட்ல தான் பண்ணலாம், ஏன்னா 2 crores-க்கு மேலே இருக்கு. Mr. Guha also purchased 2 residential flats. ஒன்னு வந்து மும்பைல, இன்னொன்னு வந்து புனேல. Mumbai is 80 lakhs, Pune is 75 lakhs. You take the highest value, that is 80 lakhs. So இங்க வந்து 80 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? Then ரெண்டு பேர் வந்து பாண்ட்ல கூட போட்டிருக்காங்க. 30 lakhs in bonds of NHAI in March 2023, 30 lakhs RECL April 2023. What is the date? Jan 2023ல சேல் பண்ணிருக்காங்க. So 6 months குள்ளார தான் bonds வாங்கியிருக்காங்க. NHAI bonds 30, RECL bonds 30. So total 60. ஆனா maximum எவ்வளவு எடுக்கலாம்? 50 தான் எடுக்கலாம். கரெக்ட்? So இங்க 50 ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்கேயும் 50 ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். So எவ்வளவு வருது? இங்க வந்து 0. This is 225 minus 80 minus 50. 95. So இவங்களுக்கு நோ, இவங்களுக்கு here you are getting to know that ஒரே செக்ஷன்ல ரெண்டு exemption கூட claim பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? That is one learning that you are having. So 0 and 95 lakh respectively is the answer. Then one or two more questions we will solve. Theory. Okay, பார்க்கலாம். Mrs. Shivani, wife of Mr. Anurag, is a partner in a firm. Her capital contribution is 5 lakhs to the firm as on 1/4/2002, which includes 3.5 lakh contributed out of gift received from Anurag. The firm paid interest on capital of 50,000 rupees and share of profit is 60,000 rupees during financial year 22-23. Entire interest has been allowed as deduction in the hands of firm. Which of the statement is correct? First, share of profit is exempt but interest on capital taxable in hands of Mrs. Shivani. Share of profit is exempt but interest 39,286 is includable in income of Anurag. Interest வந்து in Shivani. Then share of profit exempt. Interest of 35,000 included in the income of Mr. Anurag. 15,000 included in Shivani's income. Then share of profit 42,000 and interest on capital 35,000 included in the hands of Mr. Anurag. So share of capital and interest on capital treatment. Share of profit and interest on capital treatment எப்படி பண்ணிருக்குன்னு பார்க்கணும். This is relating to clubbing provisions. Mrs. Shivani, wife of Mr. Anurag, is a partner in a firm. So yaar partner? Mrs. Shivani is a partner. Mrs. Shivani is a partner. Okay va? Then என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Capital contribution is 5 lakhs in the firm. அவங்க வந்து அந்த firmல 5 lakh rupees contribute பண்ணாங்க. இந்த ப்ராப்ளம் வருது. 1 second. 5 lakh rupees she contributed. Out of this, in this 5 lakhs, 3.5 lakhs belongs to whom? It belongs to Mr. Anurag because avanga gift kuduthu she has contributed. Now, out of gift received from Mr. Anurag, the firm paid interest on capital as 50,000, share of profit as 60,000. Share of profit received from firm is எப்படியோ exempt from tax. It will not be taxable. Entire interest has been allowed as deduction. Interest has been allowed as deduction in the hands of firm. இது ஏன் தெரியுமா சொல்றாங்க? Listen.
this concept I have taken or not taken, I don't know. Partnership firm kaila, let's say they gave 10 lakhs as remuneration vechikalam. Okay va? நம்ம என்ன பார்த்தோம், 6,90,000 தான் allowed. In that example we saw, first 3 lakh மேல 90%, balance amount 7 lakhs மேல 60%. So we got it as 6,90,000. 6,90,000 is allowed as remuneration. Sir, balance 3,10,000 enna agum? Not allowed. Not allowed na enna agum? It is added to the income. Now it will be distributed in the hands of partner. Correct? So this 3,10,000, 3,10,000 வந்து, since the firm is paying the tax, the partner need not pay the tax. Even though it is remuneration, it will be considered as share of profit. புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட்? So 10 lakhs இருக்குல்ல, actual salary, let's say there are two partners A and B. Actual salary வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 5 lakh rupees and 5 lakh rupees. Total வந்து 10 lakhs. Fine. ஆனா income tax act ல வந்து எவ்வளவு allowed? 6,90,000 is allowed. 6,90,000 divided by 2, how much? 3,45,000. That is why A is getting a salary of 5 lakh rupees, but A's partner remuneration is how much? 3,45,000, and share of profit is equal to how much? 1,65,000. புரியுதா? 1,65,000 is share of profit. ஏன்னா even though it is given as salary to the partner, the firm is paying the tax on 3,10,000. So அந்த 3,10,000 வந்து partner கையில வரும்போது it will be exempt. So even though it is salary, you should consider it as share of profit. புரியுதா உங்களுக்கு? அதனால தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Interest, same case applies to interest also. Interest is allowed as deduction, then in the hands of partner it is taxable. Firm kaila, if it is not allowed as deduction, partner kaila it is exempt, because firm will pay the tax. புரியுதா? So அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, it is allowed as deduction. Now 50,000 is interest on capital. So 50,000 அந்த ரேஷியோல டிவைட் பண்ணிருங்க. 50,000 multiplied by 3.5 divided by 5 எவ்வளவு வருது? 35,000. So 35,000 வந்து அனுராகோட இதனால, so clubbed in the hands of Anurag. 15,000 வந்து because of wife order capital, so clubbed in the hand, so taxable in the hands of Shivani. Fine. Another question, last question. Brought forward loss from house property of 3,10,000 is allowed to be set off against income from house property of 23-24 of 5 lakhs to the extent of dash. Answer is 3,10,000, because intra head வந்து fully set off பண்ணிக்கலாம். Same assessment yearல fully set off பண்ணிக்கலாம். Now you are clear? So balance multiple choice questions வந்து நீங்க work out பண்ணுங்க. Doubt இருந்துச்சுன்னா you can see in the YouTube lecture. இப்போ now coming to doubts you get after this. இனிமே கூட எக்ஸாம்ல ப்ரிப்பேர் பண்றது உங்களுக்கு டவுட் வரலாம். You can go to Telegram t.me or go to Telegram app. என்னோட பேர் போடுங்க, Prateek Bhadani, without space. If you put my name, you will find my ID. ID ல போயிட்டு you send me your name, email, mobile number. Okay va? Me or someone from my team will add you to the doubts group. Generally message வருதுன்னா எனக்கு நிறைய மெசேजेस வரும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு வரும். பட் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கிறதுனால யார் வந்து ஆக்சுவலி பே பண்ணிட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட டவுட்ஸ் தான் நான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மற்ற டவுட்ஸ் வந்து எனக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் அவ்வளோக்கா கிடையாது. ஸோ ஐ எம் நாட் சால்விங் தேர் doubts. So you send me your name, email ID and mobile number. We will verify with the academy's detail. We will add it to that group. Group வந்து daily I will open. மற்ற மெசேஜ் நான் ஓப்பன் பண்றேனோ இல்லையோ அந்த டவுட்டோட குரூப் வந்து நான் டெய்லி ஓப்பன் பண்றேன். ஸோ டவுட் குரூப்ல வந்து என்ன டவுட் வந்துருச்சோ within 24 hours I will reply. எக்ஸாம் டைம்ல வந்து ஃபுல் டைம் I will be online only. உங்க கொஸ்டின் அப்பப்போ வந்து அப்பப்போவே நான் வந்து ரிப்ளை கொடுத்துட்றேன். ஓகேவா? in Telegram. Yeah, that one only. So you can send name, email ID, mobile number. அது வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணிடுறோம் டவுட்ஸ் குரூப் உள்ளார. ஸோ அண்ட் when it என்னது
Yeah, send now also, no, not a problem. உங்க பேர் என்ன? So I'll send pictures also. Ah. So with this we will wind up this session, and relating to examination வந்து what some tips or tricks whatever is there, strategy ABC analysis, that we will discuss it on 1st April when you are coming for Tarun sir's class. Tarun sir's class la வரலனா கூட later on I will be putting it on YouTube. அப்போ வந்து நாங்க பார்த்துக்கலாம். YouTubeல there is one video where I have discussed about presentation in the examination. Question number எப்படி போடுறது, எவ்வளோ லைன் விட்டுறது, எந்த பென் வச்சு எழுதுறது, everything in detail I have discussed along with my own answer sheets. ஃபைனல்ல வந்து நான் எழுதின ஆன்சர் ஷீட் வச்சு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து I have explained இன்ஸ்டியூட்டோட கரெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும். அந்த வீடியோ ஒரு தடவை பார்த்துருங்க. You will get an idea as to how to present in the examination. Fine. So concluding this fast track batch here, I wish you all the very best for your examinations. Thank you. If you found it helpful, if you have any negative reviews also, if you find something I can do better than coming back, please do. For sure. May 24 is the May 24 batch or November 24 to the next year. Next May June that I am starting with foundation job. Then final income tax November 24 to May 24. May 24 mostly fast track batch. November 24 then the regular batch. Another final to the tax. I am waiting for internet. But next before I buy but email on the return because the next one is